সকাল। সকলকে আবার একবার স্বাগত জানিয়ে নিচ্ছি। আজকে আমাদের সেমিনারের দ্বিতীয় দিন। প্রথমেই আমি আমাদের স্যারকে, আমাদের অধ্যক্ষ মশাইকে আরেকবার সুপ্রভাত বলছি আলাদা করে, সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং সবার শুভেচ্ছা আমাদের সঙ্গে আছে এটা জেনে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান। প্রথমেই আমি আমাদের আইকিউএসির কোঅর্ডিনেটর যিনি দায়িত্বে আছেন সুমনা দাস মণ্ডল, তাকে অনুরোধ করব এই অনুষ্ঠানটা সূচনা করবার জন্য। তার আগে বলি যে এটা কিন্তু একটা গুরু দায়িত্ব। কলেজের সমস্ত কিছু ঠিকঠাক চলছে কিনা, কি পড়াশোনার দিক বা কি বলবো প্রশাসনিক দিক, সমস্ত দিকটাই কিন্তু যিনি কোঅর্ডিনেটর আইকিউএসির তাকে এই দায়িত্ব রাখতে হয়, খেয়াল রাখতে হয়। দায়িত্ব পাওয়াটা সহজ, কিন্তু সেটাকে যথাযথ পালন করাটা ভীষণ শক্ত, যেটা আমাদের সুমনাদি সবসময় নিজে তো করছেন, আমাদেরও প্রতি মুহূর্তে কিন্তু শেখাচ্ছেন কি করে এগোতে হয়। আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ, তাকে অনুরোধ করছি কিছু বলবার জন্য। নমস্কার। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমির পৃষ্ঠপোষকতায় আচার্য গিরিশচন্দ্র বোস কলেজের ইংরেজি, বাংলা এবং হিন্দি বিভাগের এবং আইকিউএসির যৌথ উদ্যোগে যে আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছে, ইঙ্গ বঙ্গ পারস্পরিকতা, সাহিত্য, চলচ্চিত্র এবং মঞ্চে, আজ তার দ্বিতীয় দিন। সকলকে স্বাগত। আজ আমাদের মধ্যে অনেক বিদ্বজ্জন উপস্থিত রয়েছেন কিছু উপস্থাপক। তাদের আলোচনায় এবং তাদের উপস্থাপনার মাধ্যমে আমরা বিষয়টিকে বিভিন্ন দিক থেকে জানতে পারবো, ভাবতে পারবো। এটাই আমাদের প্রাপ্তি এই আলোচনা চক্র আয়োজন করার ক্ষেত্রে। যারা আমাদের মধ্যে অনুগ্রহ করে উপস্থিত আছেন সকলকে অনেক ধন্যবাদ, অভিনন্দন। Thank you, ma'am, for your inspiring words. Our day 2 of the national seminar titled Bengal British Encounters, Text, Stage and Screen starts with a plenary session with luminaries in their respective fields. We are greatly privileged to have our chair for the second session, Dr. Choitali Moitro, here with us. Welcome, ma'am. Could you please come forward? Thank you. Dr. Moitro is former professor of St. Paul's Cathedral Mission College. She has been associated with teaching for more than 3 decades. She has published articles and reviews in both English and Bengali in different magazines, including GISS, Pegasus, Desh, and Prabhupada Bharat. At present, she is serving as guest lecturer in St. Paul's, Bethune College, and Sanskrit University. I would also like to call on stage the speakers for today's plenary session, Dr. Sneha Kaur Choudhury, Associate Professor of the Department of English, West Bengal State University. I would like to request Dr. Priyanka Shah to kindly felicitate Dr. Moitro. I would like to request Professor Sudipta Rai to honor Dr. Choudhury. We are expecting Dr. Mrinmoy Pramanik and Srimati Junjunwala soon amidst us. So till then we will start the session. Thank you. Ma'am, the stage is all yours. আরেকটা কথা, আপনারা খেয়াল করেছেন যে গোটা অনুষ্ঠানের একটা পিপিটি তৈরি করা হয়েছে, সেটাতে একটা আবহ সঙ্গীত থাকছে, যেটা পেছনে পুরো কৃতিত্ব আমাদেরই প্রাক্তন ছাত্র প্রসূন কুমার দাসের। সাম্মানিক ইংরেজি নিয়ে পড়াশোনা করেছে এখানে, এখন ও লন্ডন কলেজ অফ মিউজিক ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্ট লন্ডন সেখানকার অধ্যাপক। সবাই একটু ওর জন্য ধন্যবাদ।
মনে হয় এই স্টেজের বাইরে আমাদের যে ধরনের কথাবার্তা হয়েছিল এই সেমিনারে, তাতে আমি বোধহয় প্রথম এনকাউন্টার শুরু করব। আমাকে ইংরেজিতে বলতে হবে এখন। কেউ বলে দেননি, এটা নিজেই ঠিক করেছি, কেননা তাহলে পুরো যে সভাটুকু আমরা একসাথে থাকবো সেটা করতে আরও সুবিধে হবে। আরেকটি ছোট্ট টিকা আছে, এই সভা ট্রাইলিঙ্গুয়াল, অর্থাৎ ইংরেজি, বাংলা এবং হিন্দি এই তিনটি ভাষাতেই আজকে আমরা উপস্থাপকদের কথা শুনব। আমি বরং আর খুব বেশি কথা না বাড়িয়ে এনকাউন্টার শুরু করি, তাতে সুবিধে হবে। Good morning, everybody, and a warm welcome to the plenary session of the second day of the seminar Bengal British Encounters, Text, Stage and Screen. Drawing on stories, discussions, different books, journals, travels, autobiographies, this seminar has been trying to explore ways how contemporary Bengalis looked at this perspective for various reasons, trying to understand issues of locations, colonial knowledge systems, issues of representation, and of course, modernity. This particular session is very relevant because the speakers are trying to address in their own way the three important words that constitute the title of this seminar: text, stage, and screen. Okay? I would like to request Dr. Sneha Kaur Choudhury to please present her paper. Dr. Sneha Kaur Choudhury is Associate Professor of English, West Bengal State University. She is a member of the editorial board of the peer-reviewed journal Neo-Victorian Studies, published by Swansea University. Her co-edited volume, Tagore's Ideas of the New Woman, The Making and Unmaking of Female Subjectivity, has been published internationally by Sage and Stri Shammo in 2017. Another co-edited volume, Refocus, The Films of Sham Bengal, has been published by the Edinburgh University Press in 2023. She is the founding deputy director of Center for Studies in Gender, Culture and Media, CSGCM, under Department of English, West Bengal State University. Her areas of specialization and research interests include Neo-Victorian studies, adaptation studies, gender studies, historical fiction, and historical cinema. She is the member of Feminist and Women's Studies Association UK, Center for Adaptation Studies UK, and the American Comparative Literature Association. Dr. Kaur Choudhury, please. Yeah. The formal beginning, I would like to thank all the organizers of the event for inviting me, and would also like to thank my chair for introducing me. So without further ado, I would like to begin my paper. Now, as you see that this is Bengal British Encounter in Popular Culture in Bengali Cinema. So who's going to change the slide? Okay, Dia, please go to the first slide. Yes, you go to the first slide. So as you see that I have started this topic with certain theoretical constructs in mind, and one of which is definitely that of the construct of historiopathy. Now, before going into
kind of practical discussion of the kind of films that have been made on Indo-British encounter in Bengali cinema after 2000. I would first like to point out, like in Hayden White, you find that when he writes works like Content and Form and Meta-History, we always come across this distinction that he makes between historiography, and which is something written and verbal, as opposed to historiopathy, which according to Hayden White as a deconstructionist historian was an emerging thing, that is, as he describes it, representation of history and our thoughts about it in visual images and filmic discourse. Now when he's saying that, he is definitely having in mind that the writing of history as the historians do, and which is the classic example of historiography, is definitely very different. And perhaps, in other words, he does make this hierarchical difference between historiography and historiopathy by claiming that historiopathy doesn't need to be so pure, doesn't need to be so perfect, and doesn't need to conform to some of the ways in which traditional historical discourses unfold. So in other words, coming from a historian like Hayden White, who was actually exploring, and those of you who are aware of his works, you will know the relation between fiction and history and the porous boundaries between fiction and history, he points out that it is possible to have a fictional version of history and a historical version of fiction, and in a way that there are ways and levels of emplotment which are embedded in historical discourses, but which are not generally very visible to us. And therefore, this hierarchy that we have in classical history, in Hegelian terms, or in any other 19th century European historian you come across, you find that there is this divide that they make between history and fiction. And that's why any kind of fictional work which was written in the 19th century was very conscious of this hierarchy and divide. But when it comes to the postmodernist appropriation of history and the representations of history, then of course the coming of film or any other kind of media constructs, any other form of popular television series or anything of that kind, did not need to conform to that kind of a historical discourse which was regarded as only academic and available to scholars. And therefore this idea of emplotment and popular history is very important to this concept of historiopathy and the rewriting of history, as I'm pointing out. Next slide. Then, of course, the works that not only Hayden White would like to point out, but then we, of course, know of Rosenstone's works on historical cinema, which were, he's writing since the 1990s. And we know that Rosenstone is one of those film critics who has exclusively focused on historical cinema, the genre that we are going to talk about here. And he says that these kind of past episodes or historical texts which are adapted, they are not costumary, or they are not in the sense they are pretentious, or they only adhere to some kind of an external understanding of the subject or some glamorization of the subject, but as he says that it should be an organic and integral kind of an intervention into an historical epistemology, by which I mean, since there are so many UG students, I can see epistemology would mean the science of knowledge, right? And with that we find that Rosenstone says that historical cinema has a capacity to reconstruct the historical past with a certain kind of repertoire of film conventions which might actually produce a stable intervention into the already given historical narrative. Right. Following him, Stubbs and Guyan, they put this idea of the concept of refraction. Now, refraction is a concept in science. We know it's a reflected light and everything. But when it comes to the parlance of film studies, or adaptation studies in particular, it would mean that there is a certain kind of an historical revision that takes place in the sense that there is a certain change or a certain
alteration of the original topic, and that change and alteration is not something whimsical or something which has been done in order to always conform to presentism, but it is perhaps a way of reproducing and reinterpreting historical events. And why those are necessary, I will talk about a bit later. Next slide. Right. So I'm going to talk about a particular kind of historical cinema, especially the cinema which relates to revising the 19th century. Now, revising the 19th century, I had many years ago, before I started working on culture studies and film studies, I had done my PhD on Neo-Victorian studies. So, on that basis, I know that in the international field of Neo-Victorian studies, we have a very vibrant kind of a tradition of revising Victorian studies or expanding Victorian studies, and that would mean that there has been an extensive revision of 19th century texts and cultural constructs in postmodern culture. And this is definitely high British or Eurocentric or Anglo-American. But if we think of Neo-Victorianism as a way of reappropriating the historical past, then definitely we can come across the way in which in colonies of the Victorian times, and especially in India or say in Africa or in the entire India subcontinent or even in the hinterlands of the other colonies that the Europeans had, and especially the British had, we see that there is a scope for international way of looking at retro-Victorianism or Neo-Victorianism, which is not just harping on the idea of post-imperial decline or nostalgia, because that is more important for the core Eurocentric or British kind of cultural revival. But if we look at international Neo-Victorianisms, or as I said, that the coming of the counter-discursive Victorian history, then we find perhaps in the field of novels we are aware of them, and therefore we know of many of these revisions, like if I tell you Peter Carey's Jack Maggs, or if you think of Margaret Atwood's Elia's Grace, then you will find that those are not those typical narratives that try to cater to the British idea of the Victorian age, but they counter it with a certain kind of intervention, which would mean that there is a space for the colonizer and also for the silenced other. So international Victorianism is very popular as a textual phenomenon, and many of these novels have actually won Booker and got a lot of international visibility, and that is why we are aware of Atwood Carey or any of these writers like Carol Phillips who have worked in the subversive strain. But when it comes to the arena of cinema, since the focus of this seminar is on Bengal, so I am not supposed to talk about any of these national films that have been made in the related to the 19th century, but we all know of them, and perhaps they are much more visible and popular to us. Like if you think of retro-Victorian Indian cinema, the first example that would come to your mind would be Lagan, and then of course Mangal Pandey, and then Manikarnika. But I cannot talk about them here because they are the ones which are typically Bollywood, or rather they have a different praxis which I'm not supposed to discuss here. Right. So next slide. Right. So in Bengal, as you can see, that the kind of films that were made post 2000 were not much influenced by the filmography of Satyajit Roy, because he adhered to a kind of minimalism and realism which Rituparna Ghosh had actually undone with his Chokher Bali. And if you look at Chokher Bali, released in 2003, exactly about 100 years after the novel was serialized in Bongo Darpan between 1902 to 3. Then Chokher Bali is not exactly a retro-Victorian text, but definitely the kind of features that that film had as a period film
did influence all the filmmakers who made retro-Victorian cinema and represented the Indo-British encounters in them through the fulcrum of Ghosh's imagination. And what we also see, which I want to point out, is that from this example which follows, that I have come across the Bengali cinema which has sort of represented the British in Bengal in the context of the 19th century, and these are quite stereotypical, so I could not write anything interesting about them. So the three kinds of British that we come across, and then the examples, which are the benevolent and progressive ones who contribute to the Bengal Renaissance, and then of course extremely powerful ones who display their power, and they need to be appeased, and there are these examples that we have in the films. And the third one is definitely the cliche, the binary of the violent colonizer who oppresses, and these have been sort of recycled in Bengali cinema in the recent past. Next slide. So why I say Chokher Bali is that Chokher Bali definitely is not Victorian, but that would approximate it with the 19th century, because it's largely early 20th century, and there is a reference to the death of Swami Vivekananda that happens in 1902, and therefore there is this kind of opulence and grandeur and this color that is brought to this narrative, which is perhaps therefore definitely not something which is showy, but rather, or it is something to attract the audience. But definitely what Ghosh tried to do is to create a form of cinema which was not only meaningful, but also like trying to question some of the hollow grandeur which was associated with the 19th century Victorian household. And again, what we find is that why Chokher Bali is a kind of an example is that because in Chokher Bali we don't find much of the British. But there is this reference to Binodini getting educated, and there's a huge problem over it because she's the one who receives this education, Western education, and that's why she's always referred to as somebody who's a widow is only because she's cursed, and she took that education. And Bengali girls of that period, and there is a conversation before Ashalata gets married, and she says that she got this education and therefore she's a widow. And the curse of Western education, where we find that otherwise she is very refined, and even if she has to eat chocolate, she has to eat that in secrecy, because that again was not something that the typical Brahminical interior household would allow. And we see the image or the very little interaction that she has with her British teacher, and that itself is an image of almost a kind of a woman who's onto a civilizing mission, and who has this typical element of uplifting the natives, and that image has stayed with us, and in some of the films we definitely find that has been used. The next example. So this is one film which is not known to be a typical Indo-British encounter text, but then again one of the core episodes definitely meant that the British were important to it. Firstly, when Antar Mahal was made, as I said, that Rituparna Ghosh was basically trying to explore the domestic violence and the repression that was germane to the 19th century. But more than that, what we find is that the Zamindar was trying to impress the British. And how? And as you see that this Durga Puja itself, which we also see in some other films, was not always meant for some kind of a serious, sacred, spiritual effort, but it meant that there was this element of bringing the British to the household, organizing opulent events in order to impress them. So even the Durga Puja itself did not remain
as sanctimonious and as important as it was supposed to be to the Bengali Babus. And here in this text, as we find, and it's the most tragic thing that happens is that in order to get the Rai Bahadur, the Zamindar decides that the face of Durga should be the face of Queen Victoria. Right, and so that typical element of indigenization and hybridization of the culture which we see, and we all know our bhava, so we know that kind of mimicry and hybridity which was even so problematic. And we find that that boomerangs in the sense that the personal narrative of some kind of a love, respect, or some kind of a humanitarian concern that the ordinary potter who makes, which is a role by Abhishek Bachchan, who portrays the face of the Durga based on the face of the second wife of the Zamindar, and that leads to the tragic suicide of that girl, because she knows that now will be regarded with disdain and with some suspicions that she had an adulterous connection with this lower caste person, which actually she did not have. But then that's a different dimension to the story. What is really problematic is that we really see that the idol has Soha Ali Khan's face, who plays that second wife, and the British are therefore not getting the face of Victoria, Queen Victoria, which itself is a kind of I would say, a subversion of the original enterprise of the Raj, in the sense that we see that whatever the higher class person wants to do, the person who is from a much lower background sort of transgresses and subverts the entire narrative and changes the ending. Right. Okay, the next example. Right, now this is a film which we do not associate with any Indo-British encounter, but if you look closely into the narrative, you will definitely find that what you see is not only during the pujas which are held in the house, and especially the Durga Puja and the wedding of Bhawal Shonnashi, we always see that the British have a major presence, and they are coming and they are enjoying themselves, and that is more important than an actual wedding ritual. And he is more interested in impressing them, and he knows that it is important to maintain a balance and which he is capable of doing, unlike his brothers. So he is regarded as a very successful zamindar and a successful person who negotiates between the British the British Empire, the rulers, and the Indian zamindars. And therefore, what we see is that there is a major hunting scene in that film where he is majorly injured. And what happens is that, if you have closely remembered the text, it was released in 2018, that there is a focus on wounding the tiger, so that when the wounded tiger roams, that the British person can come and easily hunt and kill the tiger. So what this film, in this kind of a very minor episode, tries to reveal is that the British to the zamindars were like, they could exploit the resources, and they were allowed to do so. And we see that Bhawal Shonnashi goes to, I shouldn't have referred to him as that, but I've actually forgotten his real name in the film right now. So he goes and he takes this expedition, and in that he's wounded, and the tiger, of course, is also wounded, and that kind of a mutual harm that they do to each other is just to appease the British. And that fact that there are these people who are carrying him on the elephant, they don't actually want him to do it, but then they have no voice, because it's difficult for the British to hunt a tiger who is not wounded. So we see that this complete indifference towards the natural resources of India, or exploitation of the natural resources, did not lie only with the Indian rulers, but also with the British counterparts, who were so always trying to use the Indian rulers in order to have access to them. Right. The next example.
The next example, I'm sure it was released in 2018, the same year, is again, we all know of Nobin Chandra Das, though just an inventor of sweet, but in the film it's a biopic, is projected as somebody who has this kind of a connoisseur's vision, and who is also regarded as one of the harbingers of a new renaissance. And maybe he is not an educated person in the sense that we associate the Bengal Renaissance with Raja Ram Mohan or any of these high caste people. But again we see that if you have seen the film, you remember that he was trying to make the Rasgulla, but it was disintegrating. And his wife was so disgusted, she said that I don't think that you can make this, so that's the end of your venture, and that's the end of your intelligence. And then there is this misunderstanding and he's unhappy. But then he goes to a kind of a household where he's supposed to sing as well, and he meets this Sahib who helps him in a way that there are these Bengali dialogues which I have to use, that after they are given the milk cake and when they eat it, and he's like, oh, it's so soft and so simple. And then the Sahib says that this is a cottage cheese as opposed to chana, which is rough. And then he requests that, can I go and see how you make it? And then actually we can see that oh tahale to oi to Ganga jale Ganga pujo, because that's the dialogue exactly there, where you not only use the lime, the lemon to ferment it, but also you put the chana jol inside. So that way we see that moment in the film, and after that he is able to make it. And in other words, then what is the significance of that scene is that it tries to show that in a positive relationship that this man had, and he did not have this kind of a casteist or any kind of a racist divide, that he did not say that, no, I will deny you entry into my kitchen. He never says that. So a benevolent British who is actually trying to help a man who is such a iconic figure to become a successful businessman in a way. And so the Bengal Renaissance, as we all know, therefore being supported and endorsed by knowledge of Western modernity and Western science, because even this basic process of making cottage cheese requires a scientific understanding that the Bengali Moiras did not have. So the significance of this scene and the presence of the British in it is definitely to point out that relationships are always, or were not always, exploitative or vindictive, but it could have been this formative, like we see in very few films. Right. So the last one. And this is one example that everybody does not like for the right reasons, and I also don't. And as you know, that Lagan definitely will come back, because this is a Bengali populist remake of Lagan, and all the tropes of Lagan have been used here, much to the disastrous effects of good cinema. But then again, as you know, this is populist, historiopathy, and it does not subscribe or does not aspire to a kind of authentic historical text, and neither does it need to. Because this is like in popular culture, some of the elements can often be very essentialist, very reductive and fundamentalist, but they needn't be very sorry about it, because in order to drive the point home, you need the face of Deb, then you need the writings of Hayden White. Right. So this film, when I talk about it, as you know, it has all the cliches of the encounter, and here, as you know, I'm not going to discuss much, but as you can understand that, is my time, yeah. So as you can understand, the focus is on projecting sports as a form of militant nationalism. That is the basic thing, because it's not possible to sort of see this kind of an Indo-British encounter, which is very intense in this text, or rather it has been this binary
of the Bengalis and the British and the Bengali innocence and goodness and the British cunningness and the violent nature and the ruler, the difference between the ruler and the ruled, the colonized and the colonized. This intense kind of a populist divide has all been done to show that the field is not just a field in the literal sense, but it is actually a kind of a metaphor of Indian nationalistic struggle against the British. So using the paradigm that Lagan had set many, many years ago in popular cinema, in Bollywood, that has been adopted in Golondaj. So more than a biopic of Nagendra Prasad Sarvadikari, this has emerged as a kind of a local or provincial appropriation of the national metaphor of sports nationalism as projected by Lagan. And this film has taken up, as you also see that the other one with Naveen Chandra Das was also a biopic. So recently I have been working on the emergence of biopic adaptations in Indian cinema, and if you look at these two biopics, which are pretty recent, this is 2021 and that one was 2018, or even the Bhawal Shannashi, that is also Ekjichilo Raja, is also a biopic. You find that all these biopics which are related to the 19th century, the focus is not on the British, who were the rulers, or it is not that they dominate the scene, but the focus is on Indian characters who stood out, who took good things from the British and tried to resist them in ways which are always not very visible or possible. And the biopics definitely harp on this binary of the British and the Bengali hero, who is projected as the hero of the biopic. And this is one of the inherent politics of the biopic, that in order to sort of make that character, like we would not know that Naveen Chandra Das is such an hero before we had seen a film like Rashogolla, or we would not think like this after reading Partha Chatterjee's book on the Bhawal Shannashi, the way we see him in Ekjichilo Raja, which is a complete lionization and heroization of his character. And finally, of course, Nagendra Prasad Sarvadikari, which we all know as a great sports icon or football icon, but people would never imagine the kind of drama that can unfold around his life. So, therefore, the praxis of using these Indo-British encounters, though it's not very pervasive in the retro text, is definitely to sort of bring out some of the elements of our cultural imaginary related to the colonial period, and to show that perhaps in the popular sense of the term, the politics of historiopathy is quite reductive and commercial, but at the same time, these are necessary interventions, populist interventions into the stable relation or the high art or high culture representations of the colonial era that we find in high literature, and which largely exists through theatre adaptations or through translations, and which often do not reach the common people, or often are beyond the understanding of the common people. So perhaps 19th century Bengal is much more vivid before us because we have seen these films, however flawed in their own ways, however less serious, less intellectual, but enjoyable. And they have, as Hayden White would always point out, and even Frederick Jameson, when he's writing postmodernism or the cultural logic of late capitalism, he's saying that these are like these populist treasure trove images. By recycling the past, they often exploit the past, abuse the past, in order to provide a kind of an understanding of the past as a mode of understanding the present. But again, these are often more visible, more popular, and more acceptable than maybe some of the intellectual understanding. So with these words, I would like to end this discussion. Thank you. Thank you, Dr. Sneha Kaur Choudhury, for this brilliant talk which has sprouted up the ideas of historiography and historiophoty, which entered the critical echelon from 1988.
You have named the films which I'm sure has made us remember films which were not named but close to the ones you named, like Shonashi Raja, like Strir Patro, and to some extent Bishbrikho. Thank you very much. Now, for the sake of convenience of the session, I would like to keep the question answer at the end after the presentations have been done. It is my pleasure to welcome Dr. Mrinmoy Pramanik to the day, who is going to take up the concept of text after Dr. Kaur Choudhury has addressed the concept of the screen of the seminar. Dr. Mrinmoy Pramanik would be welcomed now. Dr. Mrinmoy Pramanik teaches in the university in the Department of Comparative Indian Language and Literature in the University of Calcutta. His areas of interest and translation are in translation studies, language, community, migration, refugee and border, and Dalit literature. He finished a major project on Indian exodus from Southeast Asia and worked on a project on Bengali Dalit oral narratives. He has published, edited, and translated 7 books and quite a few articles in reputed journals. He is an executive committee member of Comparative Literature Association of India and president of Calcutta Comparatists 1919. He is currently running an ICHR-sponsored research project on the history of language studies in the universities of Calcutta, Mumbai, and Madras. Among his many books, he has translated Sharan Kumar Limble's Dalit Sahityachi Saundarya Shastra and Ganesh Devi's Of Many Heroes into Bengali. His translation of Kollani Thakur Charal's poems into English, I Belong to Nowhere, is published by Titled Axis London. Apart from this, he has also edited many other books. Naming this is going to just prolong and take away time. I would request Dr. Pramanik to please begin his presentation. Thank you. Sorry. Thank you, ma'am. আমি বাংলাতেই বলছি অরিত্রিক হ্যাঁ বাংলাতে হ্যাঁ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আমি আচার্য গিরিশচন্দ্র বোস কলেজের কর্তৃপক্ষ এবং বাংলা ইংরেজি ও হিন্দি বিভাগ আইকিউএসি প্রত্যেককে আমার কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে আজকে এখানে কিছু কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। অরিত্রিকের সঙ্গে যখন প্রথমে কথা হচ্ছিল তখন আমি আমার বক্তৃতার বিষয়টা ইংরেজিতেই দিয়েছিলাম। তো ইংরেজিতে বিষয়টা ছিল এরকম, ডাজ ট্রান্সলেশন ডেয়ার কলোনি। তারপরে আমি দেখলাম যে বাংলায় কিছুটা বলার সুযোগ আছে যখন, তাহলে বাংলাতেই বলি। বাংলাতে বেশি স্বচ্ছন্দ, আমি নিরুপায় হয়ে ইংরেজিতে বলতে হয়। তো অনুবাদ, এই যে অনুবাদ নয়, ট্রান্সলেশন এই ধারণাটার সঙ্গে আমরা পরিচিত হচ্ছি সাহেবরা আসার পর, মূলত ব্রিটিশ সাহেবরা আসার পর। এবার তার আগে আমাদের দেশে ট্রান্সলেশন হয়নি কখনো। এবার এইটা বললে আমাদের হঠাৎ করে আমাদের একটা ইতিহাস বোধে ধাক্কা লাগে যে আমাদের দেশে ট্রান্সলেশন হয়নি ব্রিটিশ আসার আগে, এটা কি করে হয়? তাহলে আমরা রামায়ণ কিভাবে পড়লাম, মহাভারত কিভাবে পড়লাম, আমরা ভাগবত কিভাবে পড়লাম? ট্রান্সলেশন তো হয়েইছে। আসলে ব্রিটিশ আসার আগে আমরা, ব্রিটিশ আসার পর যে কাজটাকে আমরা ট্রান্সলেশন বলছি, ব্রিটিশ আসার আগে সেই কাজটাকে আমরা কখনো ট্রান্সলেশন বলিনি।
রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত বা পার্সিয়ান নানা রকম টেক্সট যে অনুবাদ হয়েছে, এই অনুবাদগুলোকে কখনোই আমরা অনুবাদ বলিনি। তাহলে আমরা কি বলেছি? আমাদের দেশে, বিশেষত শুধু আমাদের দেশে নয়, ইউরোপের বাইরে অনুবাদকে কখনো দ্বিতীয় শ্রেণীর কোনো কাজ হিসেবে দেখা হয়নি। যেমন এখন সব জায়গায় সবাই প্রশ্ন করে না যে অনুবাদে পড়েছো না অরিজিনালে পড়েছো, এইরকম একটা প্রশ্ন থাকে। এবার সেই প্রশ্নগুলোও খুব পলিটিক্যাল প্রশ্ন। যেমন ধরুন আপনি বললেন যে আপনি পোয়েটিক্স পড়েছেন, তাহলে কেউ জিজ্ঞেস করবে না আপনি অরিজিনালে পড়েছেন কিনা, তার কারণ গ্রিকটা কেউ জানে না। এবার ধরুন আপনি বললেন যে আপনি শেক্সপিয়ারের নাটক পড়েছেন, তো তখন সবাই ভ্রু কুঞ্চন করবে যে কেন আপনি বাংলাতে পড়েছেন, ইংরেজিতে কেন পড়েননি, কারণ আশেপাশে সবাই ইংরেজি জানে। ফলত আমাদের এটা খুব স্ট্র্যাটেজিক লোকেশন একটা, যে কোন জায়গায় আমরা মূলকে গুরুত্ব দেব, কোন জায়গায় আমরা অনুবাদকে গুরুত্ব দেব। আমরা জানি যে ইউরোপিয়ান সভ্যতার যে রিয়ালিটি, যে বাস্তবের চিন্তা, সেই বাস্তবের চিন্তাটা উপনিবেশের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। উপনিবেশের এমন একটা এপিস্টেমোলজি, এমন একটা জ্ঞান তত্ত্ব তৈরি করতে হবে যে ইউরোপের বাস্তবটা সেখানে আসবে। কিন্তু বাস্তব কিভাবে আসবে? ইউরোপের বাস্তব আসতে হলে সেটা অনুবাদের মধ্যে দিয়েই আসতে হবে। 1783 সালে দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে। এক হচ্ছে উইলিয়াম জোন্স কলকাতায় আসছেন। তিনি কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে, তখন হাইকোর্ট হয়নি, সুপ্রিম কোর্ট, কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে তিনি আসন গ্রহণ করবেন এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গবেষক ম্যাকনজি, তিনি বলবেন যে হিন্দু নলেজকে আমাদের জানতে হবে। তার ধারণা ছিল যে হিন্দু নলেজকে যদি আমরা জানতে পারি তাহলে ইউরোপিয়ান যে নলেজ, বিশেষত ইউরোপিয়ান সায়েন্স, বিশেষত ব্রিটিশ সায়েন্স, সেইটা আরও বেশি সমৃদ্ধ হবে। তো এই হিন্দু নলেজকে কিভাবে জানা যাবে? এডিনবরা থেকে তিনি ভাবছেন 1783 এবং 1788 এই দুটো সময় তিনি স্কলার হিসেবে এডিনবরাতে ছিলেন এবং তিনি একটা উদ্যোগ নিচ্ছেন এবং ঠিক তার চিন্তা ভাবনা প্রতিফলিত হচ্ছে, মানে প্রতিফলিত নয়, মিলে যাচ্ছে উইলিয়াম জোন্সের কাজের মধ্যে দিয়ে। উইলিয়াম জোন্স তো ভারতে আসার আগেই বিখ্যাত হয়ে গেছিলেন ভারতীয় সাহিত্য অনুবাদ করা, ফার্সি সাহিত্য অনুবাদ করার জন্য। তারপর উইলিয়াম জোন্স যখন ভারতে এলেন, ভারতে উনি একটা চ্যালেঞ্জ এবং একটা অহংকার নিয়ে এলেন। ওনার অহংকারটা ছিল এই যে যে কোনো ইউরোপীয়র থেকে বেশি ভারতকে আমি জানবো বা ইস্টকে আমি জানবো, যে জানাটা কোনো ইউরোপীয় এখনো অতটা জানেনি। ফলত তিনি অনুবাদের কাজে হাত দিলেন। এবার মজার ব্যাপার দেখুন, আমরা একটা ফরাসি প্রভাব রয়েছে ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে। আমরা জানি যে ট্রান্সলেটারকে ট্রেটার বলা হয়, প্রতারক, বা এরকম বলা হয় যে এটা খুব খুব একটা মেল শভিনিস্টিক আইডিয়া, যে অনুবাদ হচ্ছে যদি সুন্দর হয় তাহলে সেটা খুব খুব একটা ফেথফুল হবে না, বিশ্বস্ত হবে না, বিশ্বস্ত হলে সুন্দর হবে না, ইত্যাদি নানা কিছু আছে। আমি সেগুলোর মধ্যে যাচ্ছি না। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এই ইউরোপে অনুবাদকে যে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজ হিসেবে দেখা হলো, ভারতবর্ষে সেটা কখনো হয়নি। ভারতবর্ষে তাহলে এই যে এখন আমরা মূল এবং অনুবাদকে আলাদা করে গুরুত্ব দিই কেন? তার কারণ ব্রিটিশরা এসে আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছে যে মূল আলাদা আর অনুবাদ আলাদা। মূল সে হচ্ছে সত্য, সুন্দর, ও অনুবাদ হচ্ছে তার একটা ছায়া। ছায়া খুব একটা বিশ্বাস করা যায় না, ছায়া তো আর মূলের কখনো স্বরূপকে ধরতে পারে না। আমরা যখন হেঁটে যাই যেটুকু ছায়া পড়ে সেইটুকুতে আমাদের রূপ, সৌন্দর্য, পোশাক কোনো কিছুই প্রকাশিত হয় না। তো এইভাবে দেখা হতে শুরু করলো। তাহলে ভারতে ব্রিটিশ আসার আগে কি হচ্ছিল? ব্রিটিশ আসার আগে অনুবাদকে সবসময়ই আমরা একটা মৌলিক কাজ হিসেবে দেখেছি। অনুবাদক আমাদের কাছে লেখকই ছিলেন এবং অনুবাদ যে হচ্ছে এইটা আমরা বুঝতাম সাহিত্যের জড়ের মধ্যে দিয়ে বা সাহিত্যের ছন্দ ইত্যাদি প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে। যেমন বলা হচ্ছে যে পয়ার ছন্দে গাইছি, রাইট? বা এই যে পয়ার ছন্দে গাইছি, যখনই পয়ার ছন্দটার কথা বলা হচ্ছে না, এই ছন্দটা আবশ্যিকভাবে বাংলার ছন্দ, সংস্কৃতের ছন্দ নয়।
তার মানে যখনই পয়ার বলে দেওয়া হলো তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আসলে ওইটা সংস্কৃততে ছিল বা ফার্সিতে ছিল, এবার বাংলাতে বলা হচ্ছে। দেখুন কোথাও অনুবাদ বলা হচ্ছে না, বা এরকম বলা হচ্ছে যে আমি লোকভাষায় কথা বলছি, সাধারণের ভাষায় কথা বলছি। কারণ বাংলা তো মধ্যযুগে বাংলা হয়ে ওঠেনি। এই বঙ্গ, এই অঞ্চলটা তো খুব একটা বিখ্যাত ছিল না, বিখ্যাত ছিল গৌড়। ফলত গৌড়ীয় দর্শন ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা জানি, যে কারণে গৌড়ীয় নৃত্যকে ক্লাসিক্যাল নৃত্য হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে, কারণ বঙ্গের কোনো নামই ছিল না। তাহলে বঙ্গ যখন সাংস্কৃতিক ভৌগোলিক অঞ্চল হিসেবে বিখ্যাত ছিল না, তখন বাংলা বলেও কোনো ভাষা থাকবে না, ফলত লোকে সেটাকে বলতো ভাষা, লোকভাষা ইত্যাদি ইত্যাদি। কেন লোকভাষা? কারণ অন্যদিকে সংস্কৃত রয়েছে দেবভাষা। মালাধর বসু বলছেন যে ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাহি, তে কারণে ভাগবত গীত ছন্দে গাহি। যে সংস্কৃততে ভাগবত পাঠ করে পাপ ধৌত করতে, মাইকটা ব্যবহার করতে পারছি না, পাপ ধৌত করতে প্রচুর টাকা খরচ হবে। কেন প্রচুর টাকা খরচ হবে? তার কারণ গরু লাগবে, নতুন জামা কাপড় লাগবে, চাল ডাল লাগবে, ব্রাহ্মণের দক্ষিণা দিতে হবে, প্রচুর খরচ লাগবে। এবার মালাধর বসু তাহলে কি করলেন? একটা ভয়ানক কাজ করলেন, যে কাজটা আসলে খুব একটা ধার্মিকের কাজ নয়, অধার্মিকের কাজ। কি করলেন উনি বললেন যে এবার দেখো তোমাদের বোঝার মতো ভাষায় আমি অনুবাদ করে দিলাম। অনুবাদ বলছেন না, উনি বলছেন যে তোমাদের বোঝার মতো ভাষায় লিখে দিলাম। এবার এত পয়সা খরচ করার কোনো দরকার নেই। এই বাংলা যে পড়তে জানে, এই লোকভাষা, বাংলাও ছিল না, লোকভাষা যে পড়তে জানে তাকে ডেকে পড়ে নাও, তাহলে বৈতরণী পার হয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। তার মানে আমরা দেখব যে আমাদের বাংলায় অনুবাদ তৈরি হচ্ছে আসলে একটা প্রতিরোধ হিসেবে। এই রকম সব রোমাঞ্চকর ঘটনা দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে একেবারে অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি ঘটে চলছে। তারপরে সমস্যা হলো যখন এই হেগেলিয়ান আইডিয়া অফ হিস্ট্রি, টেলিওলজি ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত কিছু আসতে শুরু করলো, রিয়েল ইউরোপীয় বাস্তবের ধারণা আসতে শুরু করলো, ইউরোপীয় ইতিহাসবোধের ধারণা আমাদের মধ্যে আসতে শুরু করলো। কারণ ইতিহাসকে তো আমরা ওইভাবে গুরুত্ব দিইনি, ইতিহাসকে আমরা আখ্যান হিসেবে, গল্প হিসেবে মনে রেখেছি। এবং যে কারণে বঙ্কিমের কৃষ্ণ চরিত্র কতটা গুরুত্বপূর্ণ, যে সেই কৃষ্ণের চরিত্রের বিভিন্ন যে ঐতিহাসিক বিবর্তন দেখা যাচ্ছে, সেইটা দিয়ে তিনি একটা হিস্টোরিওগ্রাফি তৈরি করার চেষ্টা করছেন। তো ইত্যাদি এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে। আমি ইংরেজিতে যে শিরোনাম দিয়েছিলাম ডাজ ট্রান্সলেশন ডিয়ার কলোনি, যে অনুবাদ সবসময় একটা স্পর্ধিত কাজ, অনুবাদের সাংঘাতিক স্পর্ধা থাকে। অনুবাদ যেমন রাজনৈতিক কাজ, যেমন রোমানরা মনে করত যে আসলে এই যেভাবে আমি সম্পদ লুণ্ঠন করব, একটা রাজত্ব বা একটা দেশকে আমি দখল করব, অনুবাদের ক্রিয়াটাও হচ্ছে তাই। অনুবাদের মধ্যে দিয়ে আমরা জ্ঞানকে ওইভাবে দখল করব, লুণ্ঠন করব। ফলত এই লুণ্ঠনের রূপকের সঙ্গে অনুবাদ জড়িয়ে আছে। এবার দেখুন ব্রিটিশরা আসছে, ব্রিটিশরাও সেই লুণ্ঠন করছে, লুণ্ঠনের মধ্যে দিয়ে তারা অন্য নানা কাঁচা মাল যেমন নিচ্ছে, তেমনভাবে তারা নলেজটাকেও নেওয়ার চেষ্টা করছে। এইভাবে আমরা ক্রমশ বুঝতে পারলাম যে ট্রান্সলেশন তার একটা এপিস্টেমিক পলিটিক্স আছে, মানে সে জ্ঞানতাত্ত্বিক রাজনৈতিক অবস্থান আছে, যেটা দিয়ে সে আমাকে আঘাত করে, সে আমাকে পাল্টে ফেলতে পারে, ফলত সে আমার মগজ ধোলাই করতে পারে। এইরকম একটা ক্ষমতা অনুবাদের আছে। উইলিয়াম জোন্স কি চেয়েছিলেন? যে ভারতকে ইউরোপের সামনে টেক্সচুয়ালি রিপ্রেজেন্ট করবেন, একটা টেক্সট হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করবেন। তাই ভারতকে বারবার অনুবাদ করা বা অনুবাদের বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা। এই যে বলা হয় যে কলোনিয়াল মডার্নিটি বা ঔপনিবেশিক আধুনিকতার মধ্যে দিয়ে আমাদের প্রচুর লাভ হয়েছে, একদমই তাই, আমাদের লাভ হয়েছে। আমাদের ঠিক ওই একইভাবে ইউরোপেরও প্রচুর লাভ হয়েছে। কিভাবে? আমরা যেমন নিজেদেরকে নতুনভাবে তৈরি করেছি, ইউরোপও একইভাবে নিজেকে নতুনভাবে তৈরি করেছে। ফলত ইউরোপের এপিস্টেমোলজিতেও একটা সাংঘাতিক আঘাত পড়েছে যখন অনুবাদিত হয়ে যাচ্ছে। পরবর্তীকালে অনুবাদের অনেক তাত্ত্বিকরা বলেন যে অনুবাদ এমন একটা কাজ যার একটা সাবভার্সিভ পাওয়ার আছে। কীরকম? অনুবাদ যখন কোনো একটা ভাষায় হচ্ছে, তখন সে ওই ভাষার ভেতরটাকে গুলিয়ে দিতে পারে, নাড়িয়ে দিতে পারে, একটা ঝাঁকুনি দিতে পারে। তাহলে যখন ভারতীয় টেক্সট ইউরোপে অনুবাদিত হয়ে যাচ্ছে, তখন তো সে ইউরোপকে ঝাঁকিয়ে দেবে, ইউরোপকে নাড়িয়ে দেবে ভেতর থেকে।
তার মানে এই কলোনিয়াল মডার্নিটির ফলে এমন একটা আদান প্রদান হলো যার ফলে ইউরোপ নিজেও নিজেকে রিশেপ করছে। এবার ওই দিকের গল্পটা খুব বেশি আমাদের চর্চা করা হয় না। আমরা কলোনিয়ালিজম বা ইত্যাদি পড়তে গিয়ে বা মডার্নিটির ক্লাস করতে গিয়ে আমরা মূলত কলোনিয়াল মডার্নিটি এই দিকে কিভাবে এসেছে সেইটা আলোচনা করি, কিন্তু ওই দিকের গল্পটা আমাদের খুব বেশি আলোচনা করা হয় না। সেইটা যদি আমরা আলোচনা করতাম বা করার খুব একটা সুযোগ থাকতো তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম যে ট্রান্সলেশন একটা ভয়ানক স্পর্ধা। এই স্পর্ধা যে কেবল একটা বিমূর্ত জ্ঞানতাত্ত্বিক জগতে ঘটছে এমন নয়, ব্যক্তিগত উদ্যোগেও আমরা এই স্পর্ধাগুলো লক্ষ্য করি। যেমন ধরুন রবীন্দ্রনাথ শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ অনুবাদ করছেন, কিন্তু সেই ম্যাকবেথের অনুবাদে মূল ম্যাকবেথকে উনি একেবারে গুড়িয়ে দিচ্ছেন নিজের মতো করে এবং সংক্ষেপে একটা অনুবাদ করছেন, সেই অনুবাদ তিনি শেষও করছেন না। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ একটা স্পর্ধা দেখাচ্ছেন যে তুমি আমার ঔপনিবেশিক প্রভু হতে পারো, তুমি গুরু হতে পারো, কিন্তু ওই একজন অনুবাদক হিসেবে অনুবাদের যেমন একটা সাবভার্সিভ পাওয়ার আছে, ভেতর থেকে ধ্বংস করে দেওয়ার বা ঝাঁকুনি দেওয়ার ক্ষমতা আছে, অনুবাদে করেও সেই ক্ষমতা আছে। রবীন্দ্রনাথ সেই ক্ষমতার জায়গাটা দেখাচ্ছেন। আমি ক্লাসে অনুবাদ পড়াতে গিয়ে এই বিষয়গুলো খুবই আলোচনা করি। একটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছোট্ট একটি ভূমিকা রয়েছে যেখানে একটা চমৎকার মেটাফোর ব্যবহার করা হয়েছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রতিধ্বনি বলে একটা কাব্যগ্রন্থ, যেখানে উনি আধুনিক ইউরোপীয় কবিদের কবিতা বাংলায় অনুবাদ করছেন। সেখানে আড়াই পাতার একটা ভূমিকা আছে এবং আড়াই পাতার সেই ভূমিকাটা খুব ভয়ানক ভূমিকা। সেই ভূমিকায় সুধীন দত্ত যে কথাগুলো বলছেন সেই কথাগুলো মূলত ট্রান্সলেশন স্টাডিজের একাডেমিক চর্চায় 1960-এর দশকে এসে 70-এর দশকে 60-এর দশকে বলা হচ্ছে, কিন্তু সুধীন দত্ত অনেক আগেই 5-এর দশকে সে কথাগুলো বলছেন। সুধীন দত্ত কি বলছেন? সুধীন দত্ত বলছেন যে এই যে ইউরোপ এবং বাংলা বা ভারত এর মধ্যে এমন একটা দুস্তর ব্যবধান রয়েছে, এই ব্যবধানের ফলে অনুবাদ কখনো সম্ভব নয়। অর্থাৎ তুমি অনুবাদ সম্ভব নয় মানে কি, যে তুমি যেভাবে বলছো আমি সেইভাবেই তোমার কথার পুনরুচ্চারণ করতে পারবো না। আমাকে তাহলে কি করতে হবে? আমাকে তাহলে নিজের মতো করে তার একটা নির্মাণ করতে হবে। এই যে যখন আমি বিশ্ববিখ্যাত কবিদেরকে নির্মাণ করতে পারি এইরকম একটা স্পর্ধা বা অধিকার বোধ নিজের মধ্যে তৈরি করছি, তখনই অনুবাদ ঔপনিবেশিক সমস্ত জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রচণ্ড শ্রদ্ধা রেখেছেন সুধীন দত্ত ইউরোপীয় আধুনিক কবিদের ওপরে, তার কারণ সেই আধুনিক কবিদের কবিতা দেখেই বাংলার তথা ভারতের আধুনিক কবিরা কবিতার নিত্য নতুন বয়ন করতে শিখছেন। সুধীন দত্ত তাই বলছেন যে আমি ওই গুরুদের কাছে কখনো পৌঁছতে পারবো না। কেন পৌঁছতে পারবো না? তার কারণ ভাষার পার্থক্য রয়েছে, সংস্কৃতির পার্থক্য রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অনেকে সেই সময় বেঁচে নেই, ফলত তাদের কাছে আমি পৌঁছতে পারবো না। তাহলে তাদের কাছে আমি না পৌঁছতে পারলে কি করব? আমি আসলে সুধীন দত্ত বলছেন তাই তাদের সঙ্গে আমি একলব্যের সম্পর্ক পাতিয়েছি। অর্থাৎ উপনিবেশ যখন ইউরোপকে অনুবাদ করবে সে একলব্যের মতো অনুবাদ করবে। এবার দেখুন সেই সম্পর্কটা একলব্যের সম্পর্ক। কেন একলব্যের সম্পর্ক? কারণ একলব্যের মধ্যে কেবলমাত্র নিবেদন নেই, একলব্য চরিত্রটার মধ্যে প্রখর প্রতিরোধ আছে। কেউ আমাকে আঘাত করলে আমি নীরব হয়ে যাই মানে এটা নয় যে আমি ভেঙে পড়েছি, সেই নীরবতা আমার প্রতিরোধও হতে পারে। একলব্য তার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ গুরুদক্ষিণা হিসেবে দিতে পারেন, কিন্তু একলব্যের মধ্যে প্রবল একটা প্রতিরোধ আছে। ফলত এই যে একলব্য দ্রোণাচার্য মেটাফোর সুধীন দত্ত নিয়ে এলেন, এই মেটাফোরটা আসলে একটা প্রতিরোধ হিসেবে কাজ করছে। আর একটা প্রবন্ধও খুব গুরুত্বপূর্ণ, এই প্রবন্ধগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ হয়নি বলে আমরা ট্রান্সলেশন স্টাডিজে তেমন চর্চা করি না। আর এমনি বাংলাতে বা যে কোনো ভাষাতেই, বিশেষত ভারতীয় ভাষাগুলোতে আমরা কখনোই মনে করিনি যে আমাদের তত্ত্বের অধিকার আছে। ফলত ওই জন্য আমরা দেশীয় যে কোনো সাহিত্য পড়াতে গেলে, যে কোনো সাহিত্যের প্রসঙ্গে আমরা সবসময়ই একটা বিদেশি তত্ত্ব জোর করে এনে ঠেলে তাকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করি এবং আমরা নিজেরাই চমকিত হই যে আহা কি মিল খুঁজে পাওয়া গেল। এখন বিষয়টা হচ্ছে সাহিত্য একটা
ইউনিভার্সাল ফিলিং তৈরি করে। ফলত যে কোনো দেশের সাহিত্যের সঙ্গে সাহিত্যের যে মিল থাকবে এটাই স্বাভাবিক, ফলত মিলের তুলনা করে শেষ অবধি আমরা কোথাও পৌঁছতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ তার বিশ্ব সাহিত্য প্রবন্ধে আসলে বিশ্ব সাহিত্যের কথা বলেননি, উনি সাহিত্যের মহনীয়তার কথা বলেছেন, যে গ্রেটনেস অফ লিটারেচার। আমাদের অনেক নলেজ প্র্যাকটিস করার অনেক ক্ষেত্র আছে, কিন্তু সাহিত্য এমন একটা ক্ষেত্র, এমন একটা মহান ক্ষেত্র, যে ক্ষেত্রটা একটা জায়গার মানুষের সাথে আর একটা জায়গায় মানুষকে খুব তাড়াতাড়ি বেঁধে ফেলে। ফলত আমরা এই যে যখন বিদেশি তত্ত্বের তাত্ত্বিক প্রয়োগ যে কোনো দেশীয় টেক্সটের ক্ষেত্রে করতে যাই, তখন আসলে আমরা যে সুযোগটা পাই সেটা হচ্ছে গ্রেটনেস অফ লিটারেচার, ইউনিভার্সালিজম অফ লিটারেচার, সেইটার। এবং সেইটা পেয়ে আমরা চমকিত হয়ে ভাবি যে বাহ, কি হলো, এই তো মার্কেজ চলে এলেন ভগীরথ মিশ্রের মধ্যে ইত্যাদি। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক এতটা সহজে ঘটে না। এই যে কাজটা আমরা করতে থাকি, করতে থাকার জন্য দেশীয় ভাষায় আমাদের কখনো তত্ত্ব তৈরি হয় না। আমরা ওই জন্য সমস্ত কিছুতে এবং আমরা কেউ তাত্ত্বিক হয়ে উঠি না। এটা দীর্ঘদিনের আর্গুমেন্ট। গণেশ দেবী বেশ কিছু বছর আগে বলেছিলেন যে ভারত থেকে কোনো গ্লোবাল ইন্টেলেকচুয়াল কেন তৈরি হয় না। মানে ভারতীয় অধ্যাপক ভারতে পড়াচ্ছেন কিন্তু গ্লোবাল ইন্টেলেকচুয়াল নন, ভারতীয় অধ্যাপক বিদেশে পড়াচ্ছেন গ্লোবাল ইন্টেলেকচুয়াল হচ্ছেন, কিন্তু ভারতীয় অধ্যাপক ভারতে হচ্ছেন না। কেন হচ্ছেন না? তার কারণ ভারতীয় ভাষা এবং ভারতীয় সংস্কৃতি তারা সবসময় মাথা নিচু করে রয়েছে। মাথা নিচু করে থাকার জন্য তত্ত্বের অধিকার আমরা আমাদেরকে দিইনি, আমাদেরকে যে তত্ত্বের অধিকার দিইনি, ফলত তত্ত্ব সবসময় উপরে থাকে আর টেক্সট থাকে নিচে। থার্ড ওয়ার্ল্ডের কনসেপ্ট, তৃতীয় বিশ্বের কনসেপ্টে আসলে এটাই রয়েছে যে তৃতীয় বিশ্ব সে টেক্সট যোগান দেবে, সে একটা ভার্জিন ল্যান্ড। আর প্রথম বিশ্ব সে তত্ত্বের যোগান দেবে, সে প্রবিষ্ট হবে তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে। এই হচ্ছে মূল সমস্যার জায়গা, যে কারণে অনুবাদের ক্ষেত্রেও, অনুবাদের তত্ত্বায়নের ক্ষেত্রেও আমরা পড়ে থাকি বিদেশি তত্ত্বের জায়গায়। 1911 সালে প্রমথ চৌধুরী একটা প্রবন্ধ লিখলেন, যে প্রবন্ধটার নাম তর্জমা। সেই প্রবন্ধটিতে প্রমথ চৌধুরী যে বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনার কথা বললেন, সেই চিন্তাভাবনার কথা ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুল বা ওইদিকে বার্মিংহাম স্কুলের কালচারাল স্টাডিজের তাত্ত্বিকরা আরও বেশ কয়েক দশক পর এসে বলছেন। সেটা কি? প্রমথ চৌধুরী বলছেন যে এই যুগ সত্য যুগও নয়, কলিযুগও নয়, তর্জমার যুগ। ভাবা যায় 1911 সালে নব্য হিন্দুত্ববাদের যুগে একজন দাঁড়িয়ে বলছেন যে এই যুগ সত্য যুগও নয়, কলিযুগও নয়, এই যুগ তর্জমার যুগ। এই কথা বলতে আমাদের টোটাল অনুবাদ চর্চার জগৎকে বহু দশক অপেক্ষা করতে হয়েছে। আমরা এখন এসে বলছি দিস ইজ অ্যান এজ অফ ট্রান্সলেশন, রাইট? কিন্তু এইটা 100 বছরেরও বেশি আগে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন। এবার প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্যের মূল জায়গাটা কোথায়? যে অনুবাদের মধ্যে দিয়ে আসলে কমিউনিটি তৈরি হবে, বাঙালি তৈরি হবে। যে বাঙালি ইংরেজির বিরোধিতা করবে না, করার জায়গা নেই, কারণ ইংরেজি রক্তে ঢুকে গেছে, ন্যাচারালি বিরোধিতা করারই বা আছে কি। বাঙালি সংস্কৃতের বিরোধিতা করবে না, কারণ সংস্কৃতও আমাদের রক্তে ঢুকে গেছে। কিভাবে ঢুকেছে? উনি বলছেন যে উপনিষদের বাণী তো আর কাউকে অনুবাদ করে বোঝাতে হয় না, অথচ উপনিষদের সব কথা আমরা বুঝতে পারি। আমরা কি করে উপনিষদের কথা বুঝতে পারি? তার কারণ বাউলরা তাদের উপনিষদের কথা তাদের গানের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ করেছেন। তাহলে সংস্কৃত আমাদের ভেতরেই আছে। তাহলে আমরা কত ভালো ছিলাম বলে, সব কিছু বেদে ছিল বলে প্রাচীন সভ্যতার বড়াই করে ইংরেজিকে প্রত্যাখ্যান করার কোনো প্রয়োজন নেই। আবার আমাদের কিছুই ছিল না এইটা বলে প্রাচীনকে প্রত্যাখ্যান করে ইংরেজি নিয়ে উদ্বাহু নৃত্য করারও কোনো দরকার নেই। প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্য হচ্ছে এইটা, যে আমাদের তাহলে কি করতে হবে? আমাদের ট্রান্সলেশন করতে হবে। প্রমথ চৌধুরীর মতে বাঙালি কি? বাঙালি হচ্ছে একটা ট্রান্সলেটেড কমিউনিটি। বাঙালি এই যে ট্রান্সলেটেড কমিউনিটি হয়ে গেল, এইখানেই দেখুন ট্রান্সলেশন একটা স্পর্ধা দেখালো। বাঙালি কলোনিয়াল মডার্ন কমিউনিটি থাকলো না, বাঙালি হলো একটা ট্রান্সলেটেড কমিউনিটি, যার মধ্যে পশ্চিম আছে, যার মধ্যে ইউরোপ আছে, যার মধ্যে ফরাসি আছে, যার মধ্যে আরবি ফার্সি আছে, যার মধ্যে কান্নাড় তামিল রয়েছে, যার মধ্যে আবার ইংরেজি আছে, সংস্কৃত আছে, সমস্ত কিছু আছে। ফলত বারবার আমরা দেখব যে অনুবাদ এই ধরনের স্পর্ধা দিতে থাকে। এই ফলত অনুবাদকে কেবলমাত্র একটা লিটারি টেক্সটের মধ্যে বা অনুবাদকে একটা ফেনোমেনা হিসেবে শুধু দেখলে চলবে না। অনুবাদ একটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা, এবং অনুবাদ একটা কালচার, অনুবাদ একটা হিস্ট্রি, ইতিহাস। অনুবাদ হচ্ছে আমাদের বাস্তব, অনুবাদ হচ্ছে আমাদের নির্মাণ। এই নির্মাণ যখন নিরন্তর চলতে থাকে,
অনুবাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে কোনো ক্ষমতার পরিকাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করা। যে কোনো ক্ষমতার পরিকাঠামোকে অনুবাদ চ্যালেঞ্জ করে। অনুবাদ সাহিত্যের ক্যাননকে চেঞ্জ করে দেয়, পাল্টে দেয়। অনুবাদ আমাদের ইতিহাস বোধকে পাল্টে দেয়, ইতিহাস রচনাকে পাল্টে দেয়। অনুবাদ আমাদের উপনিবেশের ধারণাকে পাল্টে দেয়। অনুবাদ এমন একটা শক্তিশালী ক্রিয়া যে কারণে ইউরোপ দিয়ে শুধু আমরা তৈরি হই না, আমাদের দিয়ে ইউরোপও তৈরি হয়। এবার এইগুলো বুঝতে গেলে, এই ইতিহাসকে বুঝতে গেলে আমাদের কি প্রয়োজন? প্যারাডাইম বা মানদণ্ড হিসেবে আমাদের কি দরকার? মানদণ্ড হিসেবে আমাদের অনুবাদ দরকার। অনুবাদকে মানদণ্ড হিসেবে না নিলে সেগুলো আমরা কখনোই বুঝতে পারবো না। সুভাষ মুখোপাধ্যায় যখন একের পর এক, সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিপ্লবী কবি, একের পর এক মার্কসিস্ট কবিদের কবিতা তিনি অনুবাদ করছেন। তিনি পাবলো নেরুদা অনুবাদ করছেন, তিনি তুর্কির কবি নাজিম হিকমত অনুবাদ করছেন, এবং একই সঙ্গে সেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় চর্যাপদ অনুবাদ করছেন, গাথা সপ্তশতী অনুবাদ করছেন। কেন করছেন? কারণ উনি বলছেন যে এই প্রাকৃত, প্রকীর্ণ, চূর্ণ কবিতার মধ্যে আমাদের বাঙালির ইতিহাস লুকিয়ে আছে। এবার এর ফলে কি হচ্ছে? এই যে অনুবাদ, নিরন্তর তিনি অনুবাদ করে চলেছেন, যে অনুবাদগুলো, গাথা সপ্তশতীর অনুবাদ তো তার রাজনৈতিক কর্মে লাগবে না, কিন্তু এই গাথা সপ্তশতী বা চর্যাপদের অনুবাদ তার কমিউনিস্ট রাজনীতির ক্রিয়া থেকে কোনোভাবে আলাদা নয়। তার কারণ কমিউনিস্টরা সেই সময় একভাবে ভারতকে ভাবার চেষ্টা করছে, যে ভারত ব্রিটিশের ভারত নয়, ওরিয়েন্টালিস্টের ভারত নয়, যে ভারত কংগ্রেসের দেখানো ভারত নয়, যে ভারতে স্বরাজকে অনুসন্ধান করা হবে একটা গ্রামের মধ্যে দিয়ে, বহুত্বের মধ্যে দিয়ে। যে কারণে কমিউনিস্ট পার্টি, লাহোর কংগ্রেস এই স্বরাজের কথা বলছে, গান্ধীর আগে স্বরাজের কথা বলা হচ্ছে, আম্বেদকর আর একভাবে স্বরাজের কথা বলছেন। ফলত এই ধারণাগুলো চলে আসছে। এবার দেখুন, তার মধ্যে খুব নিরীহ, আপাত নিরীহ একটা কাজ হচ্ছে। সেই কাজটা কি? সুভাষ মুখোপাধ্যায় গাথা সপ্তশতী অনুবাদ করছেন, চর্যাপদ অনুবাদ করছেন। আসলে কোনো লিখনই নিরীহ নয়, যে কোনো লিখনই ভীষণভাবে রাজনৈতিক। সেটা আমি কোনো দলের কথা বলতে পারি, কোনো নেতানেত্রী বন্দনা করতেও পারি, নাও করতে পারি, কিন্তু সেটা রাজনৈতিক। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই রাজনৈতিক কাজ করছেন, কারণ সুভাষ মুখোপাধ্যায় জানতেন অনুবাদের ক্ষমতাটা কি। সেই অনুবাদের ক্ষমতা দিয়ে তিনি জাতিকে বিনির্মাণের কাজের চেষ্টা করছিলেন, এবং এমন একটা সময় সেই চেষ্টা করছেন যে সময়টাই কোল্ড ওয়ার বা ঠান্ডা যুদ্ধ চলছে, এবং এই ঠান্ডা যুদ্ধের সময়টা গোটা বিশ্বে নতুন নতুন নেশন স্টেটের জন্ম দিচ্ছে। আমরা যে আমাদের নেশন স্টেটকে তৈরি করছি ইন্ডিয়াতে, সেটাও তো ঠান্ডা যুদ্ধের পর্বেই সেই নেশন স্টেটকে তৈরি করা হচ্ছে। তো ইত্যাদি এরকম অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়। আমি খাতায় কয়েকটা জিনিস লিখে এনেছি, বেশি সময় নেব না, চট করে বলে ওটা আমি শেষ করব। উপনিবেশের সময় বা উপনিবেশের পরবর্তীকালেও, উপনিবেশ তো শুধু উপনিবেশের সাম্রাজ্যের কালে শেষ হয়ে যায় না, উপনিবেশ একটা জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াও। ফলত উপনিবেশ আজকেও আছে এবং থাকবে। দেবেশ আদিত্য নিগম তার একটা বিখ্যাত বই ডিকোলোনাইজিং থিওরি, থিঙ্কিং অ্যাক্রস ট্র্যাডিশনস, সেইখানে উনি বলছেন যে এই যে ডিকোলোনাইজেশনটা কি, সেটা আসলে একটা এপিস্টেমিক রিকনস্টিটিউশন, মানে আমার জ্ঞানতত্ত্বের জগৎকে নতুনভাবে নির্মাণ করতে হবে। আর এই নতুন নির্মাণে সব থেকে বেশি সাহায্য করবে কে? অনুবাদ সব থেকে বেশি সাহায্য করবে, কারণ অনুবাদ ছাড়া আমি জ্ঞানতত্ত্বের জগতে নতুন নির্মাণ কখনোই করতে পারবো না। রূপচাঁদ পক্ষী একজন গায়ক, লোকশিল্পী, লোকগায়ক, তার কথা আমরা জানি। রূপচাঁদ পক্ষীর একটা গান আমার মনে হয়েছিল একটা ক্লাসিক এক্সাম্পল, যে ওয়েদার ট্রান্সলেশন ডিয়ার দ্য কলোনি, ক্লাসিক এক্সাম্পল। রূপচাঁদ পক্ষী সেই গানটা কি? গানটা হচ্ছে, ত্রিপুরার রাজার সভায় সাহেব আসবেন। এবার ত্রিপুরার রাজা বলছেন যে সাহেব আসবেন, সাহেবকে কিভাবে আমি স্বাগত জানাবো? রূপচাঁদ পক্ষী বলছেন যে আমি গান গাইবো, গান গেয়ে স্বাগত জানাবো। তখন রাজা বলছেন যে তুমি গান গাইবে, তোমার বাংলা গান কি সাহেব বুঝতে পারবেন? বলছে, রূপচাঁদ পক্ষী তখন বললেন, না না, আমি গাইলে সাহেব ঠিক বুঝতে পারবেন। দেখুন, ইন্টার কালচারাল ইন্টারাকশন, দুটো সংস্কৃতির সংলাপ, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে অনুবাদ এবং দ্বিভাষিকতা কিভাবে একটা ধ্রুপদী দৃষ্টান্ত হয়ে যাচ্ছে যে অনুবাদ এবং অনুবাদকের স্পর্ধা কোন জায়গায় যেতে পারে। রূপচাঁদ পক্ষীর গানটা কি? লেট মি গো ওরে দাড়ি, লেট মি গো ওরে দাড়ি, আই ভিজিট টু বংশীধারী, এসেছি ব্রজ হতে আমি ব্রজের পুরো নারী।
Beg you, doorkeeper, let me get. I want to see blockhead, for whom our Radhe dead. কীর্তন গাইছেন, for whom our Radhe dead, আমি তারে সার্চ করি, ও রাধার কেনা সার্ভেন্ট, দেখো আছে দাসখত এগ্রিমেন্ট, এই এখনই করব প্রেজেন্ট, মোরাল ক্যারেক্টার লোন ওর, ও বাটার থিপ ননি চোর। মোরাল ক্যারেক্টার শোন ওর, ও বাটার থিপ ননি চোর। কহে আর সি দ্য বার্ড কিং, আর সি মানে রূপচাঁদ পক্ষী, বার্ড কিং। কহে আর সি দ্য বার্ড কিং, ব্ল্যাক ননসেন্স ভেরি কানিং। কৃষ্ণ খুব ধূর্ত, ব্ল্যাক ননসেন্স ভেরি কানিং, ফ্লুটেতে করে সিং, মজাইয়েছে রায় কিশোরী। রূপচাঁদ পক্ষী গাইলেন সাহেবের সামনে। তোমরা যারা এই কলেজের ছাত্রছাত্রী, আমার মনে হয় তোমরা অনেকেই এপিসি রোড দিয়ে আসো কলেজে আসার সময়। কতজন আসো এখানে যারা আছো এপিসি রোড দিয়ে? কেউ নেই এখন, হ্যাঁ যাওয়া আসা আছে, বেশ। এপিসি রোডে শিয়ালদার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বাঁ দিকে একটা গির্জা পড়ে, সেই গির্জার নাম কি? সেই গির্জার নাম সেন্ট জনস চার্চ। কি লেখা আছে গির্জার উপরে? সাধু জনের গির্জা। এই হচ্ছে অনুবাদের স্পর্ধা। নমস্কার। Thank you, Dr. Pramanik, please, for this very spontaneous and powerful presentation, bringing to our minds the importance of translation and, as you said, epistemic politics. I was getting reminded of the Bengali songs which we find in translation, and I also feel like mentioning the translations of 20th century poems by Bratto Boshu in his book called Berin Toronger Nitol Mukta Probal. In this book he translates the poems which at least I as a teacher find difficult to communicate with my children in class. This translation has helped me. Also, when I try and read Pablo Neruda and say a line like, "Tonight I can write the saddest lines," I have to remember that it's a translation. So, thank you again, Dr. Pramanik, for reminding us about the power of translation. We have come to the third speaker of today's session, Uma Jhunjhunwala. Please come to the day, ma'am. She's being felicitated at the moment. After that, it will be my pleasure to introduce her and she can start her presentation. Ma'am is being felicitated by Professor Shohini Mukherjee. Uma Jhunjhunwala is an acclaimed actor, director, poet, playwright, and the founder of the Little Thespian Theatre Group. She has written 5 plays, 9 children's plays, 10 one-act plays, and acted in more than 50 plays. She is a member of Poshchim Bangla Hindi Academy and has directed 30 dramas. As all of us can understand, the stage is her soul. Apart from theatre though, she is also into translation, including and crisscrossing 4 languages like Urdu, Bengali, English and Hindi. It's my pleasure to welcome Umaji to do her presentation. और टेक्स्ट, तो अगर सिनेमा के अंदाज में कहूँ तो श्री अमिताभ बच्चन जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हमारी उमा मैम
जहाँ पर अपने पाँव रख देती है वहाँ की मिट्टी कुछ नम हो जाती है। उमा मैम के प्यार में, स्नेह में, दुलार में, ममत्व में इतनी ताकत है कि मिट्टी भी अपना रंग बदल लेती है। बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। अभी मैं सबसे पहले तो गिरीशचंद्र कॉलेज, आचार्य गिरीशचंद्र कॉलेज का आभार प्रकट करती हूँ कि इस 2 दिवसीय सेमिनार में मुझे आमंत्रित किया। जैसा कि मैम ने मेरे बारे में बताया कि मैं तो रंगकर्मी हूँ, मेरा जो क्षेत्र है वो मंच है और मंच पर अभिनय करना है। अभी मैं प्रमाणिक साहब को सुन रही थी, पिछले 15 मिनट से मैं सुन रही थी, तो जिस धारा प्रवाह में इतने खूबसूरत अंदाज से आप जो अनुवाद के बारे में बता रहे थे, जिसमें 2 बातें बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। एक तो ये कि हम अपने इतिहास को महत्व नहीं देते हैं, और दूसरा अनुवाद एक रिक्रिएशन, पुनर्सृजन है। यानी आप भाषा का अनुवाद नहीं कर सकते, साहित्य का अनुवाद नहीं कर सकते, उसमें आपको दखल देना होता है और उसको आप अपने अनुसार सृजित करते हैं। तो इतनी धारा प्रवाह, एक मंत्र मुग्ध होकर मैं जो लेक्चर सुन रही थी, मुझे लगा कि मैं क्लासरूम में पहुंच गई और मैंने बहुत इन्जॉय किया। जबकि मैंने अभी तक बंगला से 13 नाटकों का अनुवाद किया, जिसमें से ब्रातु बसुदा का नाटक मिर्जाफर भी है जो मैंने हिंदी में अनुवाद किया है और जिसे दिल्ली की श्री राम सेंटर लगातार खेल रही है। चलिए, मैं एक बार आप सब को नमस्कार करते हुए, आप मेरी भाषा से समझ गए कि मैं हिंदी में अपना वक्तव्य रख रही हूँ। वक्तव्य नहीं, बातचीत, कुछ बातें। मुझे कहा गया कि मैं नाटक की अवधारणा पर और फिर बंगाल के हिंदी रंगमंच और चुनौतियों पर बात रखूं। तो जो पहला हिस्सा है प्रमाणिता, वो इतिहास से संबंधित है, क्योंकि जब हम अवधारणा की बात करेंगे तो हमें इतिहास को जानना होगा, सुनना होगा, पढ़ना होगा। अब हम हिंदी नाटकों के संबंध में जब आते हैं तो केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के देशों में नाटक लोकानुरंजन, लोक के मनोरंजन का साधन है। मैं भाषा को, चूँकि मुझे लग रहा है कि यहाँ हिंदी समझने वाले विद्यार्थी कितने होंगे, इसलिए मैं बहुत ही इसे सरल तरीके से बोलने की कोशिश करूँगी, ताकि मेरे जो प्रिय यहाँ पर बंगला भाषी विद्यार्थी बैठे हैं, मौजूद हैं, या फिर जो प्रोफेसर्स हैं बंगला भाषी, वो भी हिंदी में मेरी बात को समझ सकें। तो नाटक, अच्छा, एक बात इन्होंने और कही कि संस्कृति हमारे खून में है। खास तौर से जब हम बंगाल का जिक्र करते, मैं एक और बात बताऊं, जब मैं कलकत्ता के बाहर शो करने जाती हूं तो मेरा सम्मान दुगुना इसलिए हो जाता है कि मैं बंगाल से आई हूं। बंगाल की जो इज्जत है, जो सम्मान है ना बंगाल के बाहर, वो अद्भुत है। हाउसफुल हमारे शोज जाते हैं, लोग खड़े हैं, बैठे हैं, बल्कि झांक झांक के नाटक देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बंगाल से आया है। तो बंगाल की जो गरिमा है ना, वो अद्भुत है, और यही गरिमा हमें भी अद्भुत बनाती है और ये गर्व कराती है कि हम बंगाल से हैं, इस ज़मीन से हैं, यहाँ की संस्कृति से जुड़े हैं। तो नाटक, बंगला भाषा में नाटक का जो स्वरूप है, उसे यहाँ की बंगला भाषा का हर बच्चा जानता है। अफसोस है कि हिंदी भाषा का बच्चा नहीं जानता हिंदी रंगमंच का इतिहास, वो हिंदी नाटक भी नहीं जानता। तो ये जो नाटक है, ये हमारे मनोरंजन का साधन है, और नाटक को इसीलिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और इसीलिए कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम, यानी काव्य के सब रूपों में नाटक ही सबसे अधिक रमणीय है, सुंदर है, खूबसूरत है। और उसका कारण ये है कि नाटक में काव्य के अतिरिक्त गीत,
नाटक, नृत्य, आलेख, वेश विन्यास, दृश्य, अभिनय, चित्रकारी आदि अनेक कलाओं का एक साथ रस मिलता है। और इसके अतिरिक्त इससे जो काव्य आनंद की उत्पत्ति होती है उसे हम परम आनंद कहते हैं। सब प्रकार की रुचि वाले लोग, यानी हर प्रकार की, किसी का नृत्य में रुचि है, किसी के गायन में है, किसी के चित्रकारी में है, किसी की कविता लेखन में, कहानी लेखन में, उपन्यास लेखन में, तो हर तरह की रुचि वाले लोगों को रुचि वाले लोग समान रूप से नाटक में रस की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए महाकवि कालिदास ने अपने मालविकाग्निमित्र नाटक के प्रथम अंक में नाट्याचार्य गणदास से नाटक की प्रशंसा में कहलाया है कि नाट्यम भिन्न रचनार नस्य बहुधापनेक समाराधनम, यानी भिन्न रुचि वाले लोगों के लिए नाटक ही ऐसा मनोरंजन है जिसमें सबको समान रूप से आनंद मिलता है। यानी नाटक किसी एक की विधा नहीं है, ये जनमानस की विधा है, लोक की विधा है। आज से अच्छा, नाटक की उत्पत्ति का ना एक बड़ा ही रोचक वाक्य है। आप बच्चे शायद जानते होंगे कि एक बार इंद्र, देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, वो ब्रह्मा के पास गए, क्योंकि हमारे पास जो कलाएं थी ना, वेद आपको पता होगा कि शूद्रों के लिए सुनने की चीज नहीं थी। वेद का पाठ शूद्र न तो कर सकते थे न सुन सकते थे। तो इंद्र ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई आप एक ऐसा पांचवा वेद बनाइए जिसमें सभी वर्ण के लोग सम्मिलित होकर आनंद ले सके, क्योंकि वैदिक उत्सव, जितने भी वैदिक उत्सव हैं उनका आनंद शूद्र तो ले नहीं पाते। ये प्रस्ताव स्वीकार कर ब्रह्मा ने इंद्र को विदा किया और तत्व जानने वाले ब्रह्मा ने समाधि लगाकर चारों वेदों का स्मरण करके संकल्प लिया कि मैं इतिहास से युक्त, इतिहास महत्वपूर्ण है, इतिहास से युक्त ऐसा नाट्य नामक वेद बनाऊंगा जिसमें धर्म, अर्थ और यश की प्राप्ति होगी, जिसमें सुंदर उपदेश भरे होंगे, आगे होने वाले संसार के सब कार्यों का भी अनुकरण करके दिखाया जा सकेगा, सब शास्त्रों के तत्व भरे होंगे और संसार के सभी शिल्पों का प्रदर्शन हो सकेगा। और इसलिए उन्होंने ऋग्वेद से पाठ्य यानी बोलने का अंश, हमारे 4 वेद हैं, तो ऋग्वेद से ब्रह्मा ने लिया बोलने का अंश यानी पाठ, सामवेद से लिया गीत, यजुर्वेद से लिया अभिनय और अर्थवेद से लिया श्रृंगार। और इस तरह 5वें वेद की रचना हुई नाटक। तो नाटक 5वां वेद है जो लोक के लिए है, सभी लोक के लिए है। यहाँ पर कोई जाति, कोई वर्ग, कोई वर्ण भेद नहीं। तो यहाँ पर 4 बातें मुख्य निकल कर आई नाटक में: पाठ्य, गीत, अभिनय और रस। आगे जाके इसमें तांडव और लास्य रस भी सम्मिलित हुआ। तो अब इसका मतलब है कि नाटक पढ़ने की वस्तु नहीं रह गई, क्योंकि यहाँ पर अभिनय है, पाठ का अंश है, रस है, गीत है। तो ये देखने और सुनने की विधा हो गई। और देखने सुनने की विधा का मतलब हो गया कि इसके लिए आपको मंच चाहिए जहाँ पे दर्शक हो। तो रंगमंच जो है वो नाट्य वेद के अनुसार सभी वर्णों के लोग समान रूप से इसे देख सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। इसमें इतिहास से भी कथाएं ली जाती हैं, इसके द्वारा लोग धर्म, अर्थ और यश प्राप्त कर सकते हैं, इसके द्वारा सुंदर उपदेश दिए जा सकते हैं। केवल भूतकाल के ही नहीं, वर्तमान और भविष्य के कार्यों की कल्पना करके उसका अनुकरण दिखाया जा सकता है। शारदा तनय ने अपने भाव प्रकाशन के 8वें अध्याय में विस्तार से यही बातें रखी हैं कि हर प्रकार की रुचि वाले नाटक और रंगमंच से जुड़ सकते हैं।
आपने नाटक की अवधारणा आपने हमारे भारत की में जब ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से आया, जहाँ पर हमने चारों वेदों से तत्व निकाल कर पांचवें वेद की जब हम रचना करते हैं, तो इसमें प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वह बालक हो या वृद्ध, अद्भुत वस्तु देखने तथा दूसरों का अनुकरण करते देखने से बड़ा रस हमें मिलने लगा। हम मंच पे क्या देखते हैं, अभिनेता आते हैं, वो किसी चरित्र के सुख दुख का प्रदर्शन करते हैं, और हम जब अभिनेता के तौर पर मंच पर नाचते हैं, गाते हैं, अभिनय करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे भावों के साथ ये जो दर्शक है वो उसी भाव के सागर में उतरता है, तैरता है, डूबता है। अभिनेता जिस चरित्र को लेकर दुखी होता है, हम देखते हैं कि दर्शक भी दुखी हो रहा है। हम हंसते हैं तो दर्शक हंसता है, हम चिंतित होते हैं तो दर्शक चिंतित होता है, हम प्रेम करते हैं तो दर्शक भी प्रेम में डूब जाता है। हम जब क्रोध करते हैं किसी चरित्र पर, किसी विलेन जैसे चरित्र पर हम जब क्रोधित होते हैं, तो हम देखते हैं कि दर्शक की आंखों में वही क्रोध नजर आने लगता है, और सभागार से इस तरह की आवाज, ये आवाज भी हमारे कानों में पड़ती है। तो नृत्य में या गायन में या चित्रकारी में ये जो प्रॉम्प्ट रिएक्शन है ना, वो आपको नहीं मिलता है। लेकिन नाटक में जब मंच पर हम उतरते हैं तो अभिनेता के तौर पे ये प्रॉम्प्ट रिएक्शन, अच्छा फिल्मों में भी ये प्रॉम्प्ट रिएक्शन दूसरे रूप में मिलता है। वहाँ पे अभिनेता उस रिएक्शन का सुख नहीं ले पाता, क्योंकि वो तो सिनेमा पर्दे पर है। दर्शक में रिएक्शन वही है, लेकिन दर्शक यहाँ पे अभिनेता को खुली आंख से नहीं देख पाता। सिनेमा में क्या है, हम सपने बेचते हैं, हम मिनट में स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हैं, मिनट में हम अभी भी समंदर के किनारे होते हैं, उतने में हम देखते हैं कि हम बर्फ में डूबे हुए हैं, है ना। लेकिन ये जो त्वरित बदलाव है वो मंच पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मंच के अपने जो अनुशासन है और जो सीमाएं हैं, हम यहाँ पर एक रियलिस्टिक अंदाज में, रियलिस्टिक वे में हम नाटक के किरदारों को रखते हैं, और दर्शक नाटक के बाद जब अभिनेता को छूता है तब उसे महसूस होता है कि जो मंच पे दिखाया गया वो वास्तव है, क्योंकि अभिनेता वास्तव में है, वो उसको छूकर उस सारे भाव को अनुभूत कर लेता है। तो नाट्य शास्त्र की रचना इसी उद्देश्य से की गई कि दर्शक, हर तरह का दर्शक वर्ग भाव में रस का आनंद ले सके। अब यानी मनोरंजन और नाटक, नाटक का प्रधान और प्रत्यक्ष उद्देश्य है, तो फिर इसमें उद्देश्य भी मिलता है, मन की शांति भी। और यही कारण है कि जब हम अपने लौकिक चिंताओं से मुक्त होकर अपने सम्मुख रंगमंच पर जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का मूर्त अभिनय देखते हैं, तब हमारा हृदय रंगमंच पर अभिनय करने वाले नटों, अभिनेताओं और उनके अभिनय से हम इतना प्रभावित हो जाते हैं कि हमारी चिंताएं शांत हो जाती हैं, हम उद्वेलित होते हैं और हम शांत होते हैं। चूँकि अभी आपको मेरी बातों से समझ में आया कि नाटक दृश्य काव्य है, देखने वाली चीज़ है, और काव्य है क्योंकि इसमें कविता का रस है। हम जब मंच पर उछल कूद करते हैं, अपनी बात कहते हैं, अभिनय करते हैं, तरह तरह के आंगिक वाचिक अभिनय हम जब करते हैं, तो हम दर्शक के बिना अधूरे हैं। तो नाटक की अवधारणा जब बनाई जा रही थी तो वहाँ पर दर्शक को महत्वपूर्ण रूप से स्थान दिया गया। नाटक की इस वृत्ति का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए रंग की स्थापना हुई, और रंगशाला यानी जिसे अभी की भाषा में हम ऑडिटोरियम कहते हैं,
उसकी स्थापना की गई, जहाँ पर प्रकाश योजनाओं के लिए सारे नियम बने होते हैं, जहाँ पर संगीत ध्वनि के प्रचार उसके विस्तरण के लिए पॉइंट्स बने होते हैं। और फिर हम मेकअप और कॉस्ट्यूम और लाइट सेट म्यूजिक के साथ हम मंच पर पूरा नाटक प्रस्तुत करते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से आपको जानकर खुशी होगी कि सूरत में यूरोपीय रंगमंच का जो स्थापित हुआ, लेकिन बंगला रंगमंच के निर्माण में कलकत्ता थिएटर, चौरंगी थिएटर और संत मुंशी थिएटर ने विशेष रूप से सहायता पहुंचाई। और बंगाल में सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र की बंगला रंगमंच से प्रभावित होकर कलकत्ता में जो हिंदी का रंगमंच आया, वो बंगला रंगमंच से प्रभावित होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहले कलकत्ता में यहाँ पे रंगमंच की स्थापना की थी। यानी हिंदी का रंगमंच बंगला रंगमंच के प्रभाव से आया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हुई बंगाल के रंगमंच में। बंगालियों का प्रथम बांग्ला रंगमंच हिंदू थिएटर था, जिसे बाबू प्रसन्न कुमार टैगोर ने स्थापित किया था और जिस पर विद्या सुंदर का अभिनय हुआ था। इस रंगमंच पर कालिदास, भवभूति और शेक्सपियर के नाटक भी अभिनीत हुए थे। इसमें अंग्रेज और बंगाली दोनों मिलकर अभिनय करते थे। इस प्रकार कलकत्ता में अंग्रेजी रंगमंच और बंगाली रंगमंच साथ साथ चले, इसलिए बंगला में नाट्य कला का विकास बहुत जल्दी हुआ। उन दिनों कलकत्ता भारत की राजधानी थी। वहाँ पर हर प्रदेश और प्रांत के लोग आया करते थे। सन 1854 में 1854 में बम्बई और कलकत्ते के बीच रेल की लाइनें बिछ चुकी थी। कलकत्ता साहित्य, व्यापार और नाटक का प्रमुख केंद्र था। हिंदी जगत से भी लोग प्राय कलकत्ता की यात्रा करते थे। उच्च शिक्षा पाने के लिए छात्रों को यहाँ आना पड़ता था। भारतेंदु जी भी कलकत्ता होते हुए पूरी गए थे। ऐसी अवस्था में भारतेंदु और उनके सहयोगियों को कलकत्ते के सांस्कृतिक जीवन से प्रभावित होना पड़ा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। यद्यपि पता नहीं चलता कि भारतेंदु या हिंदी के अन्य नाटककार कलकत्ते में या अन्य स्थानों पर होने वाले किस या किन अंग्रेजी या बंगला नाटकों से प्रभावित हुए, लेकिन ये स्पष्ट है कि शेक्सपियर के नाटकों से विशेष रूप से प्रभावित थे और इन्हीं नाटकों को देखकर हिंदी के लेखक नाटक की ओर आकृष्ट हुए। हिंदी के एक नाटककार खिलावन लाल ने अपने प्रेम सुंदर नाटक में देश में शेक्सपियरियन नाटकों के अभिनय की धूम को लक्ष्य करते हुए सूत्रधार के मुंह से ये कहलवाए कि आजकल अंग्रेज लोगों में ही देख लो, जिनने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि द्वारा ऐसे ऐसे कार्य किए जो कोई समय सरलता से समझ नहीं पड़ते। उसने भी नाटक को बुरा न समझा, क्योंकि हमारे यहाँ नाटक को अच्छा नहीं समझा गया था। तो इन्होंने बताया कि उन्होंने भी नाटक को बुरा नहीं समझा। देखो शेक्सपियर के नाटक कहाँ से कहाँ खेले जाते हैं, कैसे कैसे पंडित इसकी प्रशंसा करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि शेक्सपियर रंगकर्मियों के आकर्षण का केंद्र थे। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच का श्री गणेश हमारे यहाँ 1868 यानी 1868, अब मेरे पैदा होने की 200 साल पहले 100 साल पहले इसका ये हुआ था। उसी वर्ष भारतेंदु का विद्या सुंदर और बाबू रत्न चंद्र का भ्रमजालक नाटक प्रकाशित हुए और उसी वर्ष बनारस थिएटर में पंडित शीतल प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल नाटक अभिनीत हुआ। तो ये तो है इतिहास। अब बंगालियों के प्रयत्न से प्रयाग में 3 रंगशालाएं स्थापित हुई, एमेच्योर थिएटर, लिसियम थिएटर और करनलगंज थिएटर। ये बंगालियों के प्रयास से हिंदी रंगमंच की जो विकास है, ये महत्वपूर्ण सीढ़ी है जानना कि बंगालियों के प्रयास से हिंदी में ये रंगशालाएं स्थापित हुई। इनके अभिनय से हिंदुस्तानियों के साथ बंगाली भी भाग लेते थे।
यानी आरंभ में यदि अंग्रेजों के संपर्क से आधुनिक बंगला रंगमंच का निर्माण हुआ तो बंगाली और अंग्रेजी रंगमंच के संयुक्त प्रभाव से हिंदी रंगमंच का प्रादुर्भाव हुआ। तो हिंदी रंगमंच बंगला रंगमंच का ऋणी है कि उसने अपने विकास की यात्रा बंगला से शुरू हुई। अब बात आती है कि हिंदी नाटक और रंगमंच यहाँ से कहाँ, यानी उसका प्रभाव क्या है। तो उसके प्रभाव में एक सीधी सी बात आती है कि भाई सांसों की मंजिल क्या है? जीवन। सांसें चल रही हैं तो मतलब कि जीवन है, और नहीं चल रही है तो मतलब जीवन नहीं है। तो उसी प्रकार से अगर थिएटर खेला जा रहा है, नाटक खेला जा रहा है तो थिएटर है, और नहीं खेला जा रहा तो थिएटर नहीं है। लेकिन थिएटर क्यों खेला जाना चाहिए? प्रश्न तो ये है। तो थिएटर तो हमारे मनोरंजन का वो साधन है जिसे मैं कहती हूँ कि ये हमारे वास्तविक जीवन का साहित्यिक आख्यान है। हमारी जो वास्तविक जिंदगी है जो साहित्य में दिखाई जाती है उसी का आख्यान है, उसी को हम करके दिखाते हैं मंच पर। और ये हमारे मस्तिष्क का परिष्कार करती है, हमारे मनस में जो उथल पुथल जो चलती है उसको शांत करती है। हमें अगर हम आज की OTT की बात करें तो शायद ये एक कोरोना के बाद का बहुत बुरा दौर है कि इस OTT ने हमारे युवा पीढ़ी को बहुत ही गलत दिशा का मोड़ दे दिया है, जहाँ पर आज किसी चीज़ की सीमा नहीं रह गई। अगर हम OTT, नेटफ्लिक्स और अमेज़न वगैरह पर आने वाली फिल्मों को देखें तो वो फिल्में शायद वर्जित होनी चाहिए। हर उम्र के साथ एक अध्ययन अलग होता है। तो अगर हम सेक्स एजुकेशन अपरिपक्व दिमाग के विद्यार्थी को दें तो वो तो गलत दिशा में जाएगा, और आज का OTT हमें यही परोस रहा है। तो आज के बच्चों को उनके मानस पटल में हम साहित्यिक बात, साहित्यिक कथा, क्योंकि देखने का असर सीधा पड़ता है। पढ़ने में जो बात समझ में नहीं आती वो देखने में, हम अखबार में जब पढ़ते हैं इतने लोगों की मृत्यु हो गई तो वो सिर्फ एक चर्चा पढ़कर हम निकल जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी आंख के सामने किसी को मरता हुआ देखते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क पे जो असर डालता है उसे हम भुला नहीं पाते हैं। इसीलिए नाटक दृश्य काव्य है। नाटक में हम जो देखते हैं, जो साहित्य हम देखते हैं, वो सीधा हमारे दिमाग पर असर डालता है, और जब दिमाग पे असर डालता है तो हमारे चरित्र में बदलाव आता है। क्योंकि जो चीज़ जो दृश्य आपके दिमाग पे असर डालेगा वो आपके स्वभाव को बदलेगा, आपके बोलने के ढंग को बदलेगा, आपके सोचने के ढंग को बदलेगा, आपकी रुचि को बदलेगा, और आपके पढ़ने के विषय को बदलेगा। तो देखना अलग प्रभाव देता है, पढ़ना और सुनना अलग प्रभाव डालता है। हम आंख बंद कर किसी चीज़ को सुनते हैं, हमारे अपनी बिंब बनते हैं, लेकिन वो बिंब कितने प्रभावशाली बनेंगे ये हमें पता नहीं होता। बगीचा खूबसूरत है ये हमने सुना, तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं तो बगीचे की खूबसूरती हर किसी के दिमाग में अलग अलग बनेगी। जिसने जिस तरह का बगीचा देखा होगा बस उतने ही बिंब बन पाएंगे। लेकिन जब हम मंच पर किसी दृश्य को देखते हैं, अगर खूबसूरत बगीचे का दृश्य ही देखा तो वो हमारे दिमाग में एक अलग असर बनाता है। फिल्म में हम देखते हैं तो दिमाग में हमारे बगीचे का विस्तार, एक रूप जब आता है तो वो दृश्य हमारे दिमाग में अंकित होता है, और बगीचा बोलते हैं हमारे दिमाग में वही दृश्य आता है।
इसलिए समाज में कला वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग और आध्यात्मिक वर्ग जिनकी हम बात करते हैं, रंगमंच की समझ सबके पास है, विद्यार्थियों के पास नहीं है। लेकिन जो साहित्य से जुड़ा व्यक्ति है, जो कला से जुड़ा व्यक्ति है, जो बुद्धिजीवी है, वो रंगमंच की समझ रखता है। लेकिन रंगमंच उनके जरिए क्या विद्यार्थियों के पास पहुंच रहा है? क्योंकि आज मैं विद्यार्थियों के बीच में ये बात रख रही हूँ, इसलिए मैंने अपने विषय को अलग ढंग से रखा है। क्योंकि हमारे लेक्चर जगह के अनुसार बदल जाते हैं। अगर यही हम सिर्फ साहित्यिक लोगों के बीच में बात रखते तो हमारा बोलने का ढंग, हमारा विषय अलग होता। और चूंकि ये बात हम विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे मौजूद जो प्रोफेसर उनके बीच में कर रहे हैं, तो हमारी बातचीत बदल जाती है। तो जो रंगमंच की समझ हमारे बुद्धिजीवियों में है, कला प्रेमियों में है, क्या वही समझ हमारे विद्यार्थियों में है? नहीं है। मैं हिंदी की बात कर रही हूँ, बंगला में तो इन्होंने बता ही दिया कि हमारे खून में है, लेकिन हिंदी वालों की खून में नहीं है रंगमंच। और इसकी वजह बहुत सारी है। जिस जागरूकता की मैं बात कर रही हूँ, नाटक लिखने से नाटक पढ़ने तक, बंगला में बहुत सारे नाटककार हैं, हिंदी में नाटककार मोहन राकेश तक बहुत नाटक लिखे गए। उसके बाद जो नाट्य लेखन जो हमारे सामने आया वो बहुत सीमित रूप में आया, और जो आया वो लोगों तक नहीं पहुंचा, क्योंकि हिंदी में नाटकों का प्रकाशन की तरफ प्रकाशकों का ध्यान ही नहीं जाता। उन्हें लगता कि नाटक कौन खरीदेगा। तो अब जो नाटक लिखे जा रहे हैं वो जाते नहीं, और हमारे कॉलेज सिर्फ जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और मोहन राकेश आदि 4-5 नाटककारों की नाटक की पढ़ाते हैं सिलेबस में। तो हमारे विद्यार्थियों के समक्ष हिंदी नाटककारों की सूची ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि हिंदी में कितने नाटक लिखे जा रहे हैं और वो नाटक हमें क्यों पढ़ने चाहिए, ये उन्हें पता ही नहीं है। और कक्षा में नाटक पढ़ाने का ढंग होता है, जैसे कहानी और उपन्यास की कथा वस्तु बता दी जाती, प्लॉट बता दिया जाता है, ठीक उसी तरह से हिंदी कक्षाओं की मैं अभी से बात कर रही हूँ, नाटक भी उसी तरीके से पढ़ा दिया जाता है। कथा वस्तु बता दिया, चरित्र चित्रण बता दिया, भाषा शैली बता दी और देश काल बता दिया। तो विद्यार्थी कहानी, उपन्यास और नाटक का भेद नहीं कर पाता और उस नाटक को वो रंगमंच से नहीं जोड़ पाता। अब बात आती है कि कक्षाओं में तो नाटक नहीं पढ़ाए जा रहे नाटक की दृष्टि से और रंगमंच की दृष्टि से। हमारे यहाँ बंगाल में हिंदी विभागों की स्थिति भी थोड़ी दयनीय इस मामले में है कि वो अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को हिंदी नाटक देखने के लिए प्रेरित भी नहीं कर पाते। उनकी 50 समस्याएं होती हैं। प्रिंसिपल से अनुमोदन लेना, विद्यार्थियों को इकट्ठा करना, इतना झमेला कौन ले। तो हमारा हिंदी भाषी विद्यार्थी नाटक भी नहीं देखता है। तो वो नाटक की परंपरा से स्कूली स्तर से ही अछूता है। और ये जो दयनीय स्थिति है ये पूरे भारतवर्ष की है, सिर्फ बंगाल में नहीं। बंगाल में तो फिर भी 2-4 हमारे जैसे लोग, जब हम बंगला भाषियों के संपर्क में हम आए, अपने यूनिवर्सिटी के ज़माने में बंगला रंगमंच के संपर्क में आए तो हमारी दृष्टि बदली। लेकिन ये दृष्टि व्यापक तौर पे तो नहीं है। तो अब विद्यार्थी नाटक को रंगमंच दृष्टि से पढ़ नहीं रहा, विद्यार्थी नाटक देख नहीं रहा, तो एक बड़ा वर्ग हिंदी रंगमंच से अछूता रह गया। अब जो हिंदी भाषी है दर्शकों के रूप में, तो यहाँ का हिंदी भाषी बंगाल में ज़्यादातर प्रवासी है, दूसरे राज्यों से आए हैं यहाँ पर अपना रोजी रोटी के लिए। तो वो दिन भर स्कूल कॉलेज की या व्यापार की नौकरी करने के बाद शाम को वो घर में रहते हैं, ओटीटी या टीवी पर आने वाले कार्यक्रमों को देखते हैं। उन्हें नाटक विशेष तौर पर बुलाए जाने पर ही वो नाटक देखने आएंगे, वो नाटक की टिकट नहीं खरीदेंगे।
बंगला नाटक देखने जब मैं भी जाती हूँ तो हम लाइन लगा के टिकट खरीदते हैं। एक भी बंगला नाटक ऐसा नहीं है, अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में, शिशिर मंच में, मधुसूदन मंच में, गिरीश मंच में, जिस नाम से आपका ये कॉलेज है गिरीश चंद्र, कहीं पर भी हर रोज एक नाटक हो रहे हैं। यानी इस शहर में कम से कम 4 से 5 नाटक शाम को हर रोज खेले जा रहे हैं बंगला में, और हर नाटक की टिकट खरीदी जा रही है। हिंदी में अभी वर्तमान आज की अगर बात करूं तो लिटिल थेस्पियन के अलावा हिंदी नाटक करने वाला अब कोई और बचा नहीं। हमारी अपनी सीमाएं हैं, हम महीने में 4 से 5 शो कर लेंगे। हर रोज हमारे यहाँ नाटक नहीं होते इस शहर में। बंगला नाटक हर रोज होता है। अब बंगला नाटक हर रोज इसलिए होता है क्योंकि उनके पास बंगला भाषी, ये बंगाल है, बंगला भाषियों का राज्य है, तो बंगला भाषी एक्टर हैं, बंगला भाषी दर्शक है, बंगला भाषी यहाँ के ऑफिसों में बंगला भाषी है तो उनसे कॉल शो मिलते हैं। बंगला भाषी संस्कृति प्रेमी, नाटक प्रेमी, वो नाटक देखने जाता है, वो टिकट खरीदता है। ये प्रेम हिंदी नाटक के प्रति यहाँ नहीं है। जब हम कहते हैं, सुनते हैं कि थिएटर की कोई भाषा नहीं होती, तो मैं इसे सबसे बड़ा भ्रमजाल मानती हूँ। ये सबसे गलत उदाहरण है। थिएटर की भाषा होती है दरअसल, क्योंकि अगर थिएटर की भाषा नहीं होती है, आप कहते हैं कि हम आंगिक अभिनय से थिएटर समझ सकते हैं, अगर ऐसा होता तो बंगाली दर्शक हिंदी नाटक का होता। लेकिन बंगाली दर्शक हिंदी नाटक का इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे भाषा की समझ वहाँ उसको रोकती है। वो शायद पूरी भाषा नहीं समझ पाता, या फिर उसे ये लगता है कि जो काम हमारे आमादेर एखाने जा होए गेछे आर हिंदी वाला की करबे। तो ये जो अभिमान है, तो इस अभिमान का कारण है क्योंकि जिस लगन से बंगला थिएटर होता है, जिस तत्परता से, जिस समर्पण भाव से बंगला थिएटर होता है, हिंदी थिएटर बंगाल में नहीं हो पाता। সেজন্যে ঠিক আছে দেখে নিব পরে দেখ। আচ্ছা টিকিট পাবো কি? হিন্দি নাটক দেখতে যাবো আর টিকিট পাবো না, এমনি मतलब কি যদি কোনো পাস টাস পাই তাহলে যাই, নাহলে হিন্দি নাটক জন্য টাকা খরচা কি ব্যাপার না। ये स्थिति है। इन स्थितियों से अब नाटक करने के लिए नाट्यकर्मी कोई पेड़ पे तो उगते ही नहीं। हमें नाटक करना है, स्क्रिप्ट लिखना है, रिहर्सल करनी है, रिहर्सल की जगह है, एक प्रोडक्शन की तैयारी है, उसका खर्च है। तो बंगाल में रहकर हिंदी वालों के साथ ये जो समस्या आती है, और सिर्फ बंगाल में नहीं, बंगाल में तो फिर भी बहुत कुछ है, बंगाल के बाहर हिंदी नाटकों की हमारा अपना इतिहास है, समृद्ध इतिहास है। मैं किताब पढ़ रही थी, उस किताब की रचना हुई थी 1968 में, डॉक्टर अज्ञात की लिखी हुई किताब थी, हिंदी रंगमंच का विवेचनात्मक इतिहास। 1968 में लेखक ने लिखा है कि नाटक में, रंगमंच में धन का अभाव है। उसी धन का अभाव का रोना आज का रंगकर्मी भी गाता है। 1968 में उन्होंने लिखा था कि रंगमंच में अनुशासन बहुत जरूरी है, और अनुशासनहीनता की वजह से हिंदी रंगमंच का बिखरता जा रहा है। और आज 2023 में भी यही बात है कि अनुशासन रंगमंच के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए दरअसल होता क्या, रंगमंच आपको अनुशासित होना सिखाता है, आपके बीच से जातिवाद, वर्गवाद और वर्णवाद का भेद मिटाता है। जब अभिनेता इकट्ठा होते हैं तो वहाँ कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन निचली जाति का है, कौन ऊंची जाति का है, ये नहीं देखा जाता। और ये चीज़ हमारे बंगाल में है भी नहीं। जातिवाद बंगाल में नहीं है, लेकिन दूसरी जगहों में जहाँ है वहाँ भी रंगमंच में एक समूह में जो लोग आते हैं तो वो समूह में ये भेद मिटा दिया जाता है। दरअसल हम कई तरह के सोशल वर्क करते हैं, जैसे आँखों का ऑपरेशन, मुफ्त में किताबों का वितरण, मुफ्त में लड़कियों के लिए बहुत सारे सोशल कार्य होते हैं।
मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि थिएटर के लिए भी अगर लोगों में ये रुचि जागृत हो कि थिएटर को कुछ जाकर थिएटर का प्रचार प्रसार हो, थिएटर के लिए अनुदान दिए जाएं, थिएटर के लिए डोनेशंस दिए जाएं, तो मुझे लगता है कि चाहे वो बंगला थिएटर हो या वो हिंदी थिएटर हो, उसके विकास में बड़ी मदद मिलती है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई, संगीत और नाटक, नृत्य और जहाँ पे लोक कलाओं को भरपूर स्थान दिया गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की भी स्थापना हुई कि नाटकों को विशेष रूप से स्थान दिया जाए, उसका प्रचार प्रसार हो, उसका विकास हो। लेकिन सारी चीज़ें एक सीमित दायरे में ही हो सकती हैं और इसीलिए किसी भी विधा को, चाहे वो रंगमंच हो या कोई भी विधा हो, चूंकि रंगमंच को हम वेद, पांचवा वेद मानते हैं, तो रंगमंच के विकास के लिए मुझे लगता है कि साहित्य के हर विद्यार्थी के लिए, हर प्रोफेसर के लिए, हर साहित्य के हर कर्मी बुद्धिजीवी वर्ग के लिए ये आवश्यक है कि वो रंगमंच को एक विशेष रूप से उसको बढ़ावा दे। मैं आपको ये बताऊं कि चूँकि मैं लिख कर लाई थी हिंदी में, फिर मुझे यहाँ पे बच्चों को देख के लगा कि मैं अगर हिंदी में पूरा पढ़ती चली जाऊंगी तो पता नहीं कितनी बात समझ में आएगी, इसलिए मैं पूरा इसीलिए नहीं पढ़ रही थी। मैं आपको एक और बात बताऊं कि आधुनिक काल में भारतेंदु से लेकर जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, शरद जोशी, धर्मवीर भारती, सुरेंद्र वर्मा, शंकर शेष, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लक्ष्मी नारायण लाल, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ये सारे हिंदी के नाटककारों के नाम है, मेरे ख्याल से आप नहीं जानते होंगे। कृष्ण बलदेव वैद, लक्ष्मीकांत वर्मा, मुद्रा राक्षस, मनु भंडारी, मणि मधुकर, असगर वजाहत, शंकर शेष, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, स्वदेश दीपक, नंद किशोर आचार्य, नाग बोडस जैसे नाटककारों ने रंगमंच को ऐसे ऐसे नाटक दिए जिनसे हमारी सभी पीढ़ियां प्रभावित हुई। गिरीश कर्नाड का हैवदन, अयाती, तुगलक, ये सारे नाम आप जरूर जानते होंगे क्योंकि गिरीश कर्नाड के नाटक बहुत सारी भाषाओं में खेले गए हैं। धर्मवीर भारती का अंधा युग भी आप जानते होंगे क्योंकि अंधा युग नाटक कई भाषाओं में कई बड़े बड़े निर्देशकों द्वारा खेले गए। फिर जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क, मोहन राकेश का लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन नाटक मेरे ख्याल से आप सब विद्यार्थी जानते होंगे। और आधे अधूरे जैसे नाटकों में इतिहास और मिथक के साथ आधुनिक मध्य वर्गीय जीवन भी यथार्थवादी रंगमंच के जरिए प्रस्तुत। आज हमारा समाज किस दिशा में दौड़ रहा है? विरासत की रखवाली का जिम्मा, वो हमारी विरासत है, उसकी रखवाली का जिम्मा किसके पास है? कविता, साहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य, नाटक, सभी रचनात्मक अभिव्यक्तियां जहां किसी समाज के मौलिक आदर्शों और मूल्यों को प्रकट करती है, वहीं वह व्यक्ति का, समुदाय के मनोरंजन का सबसे परिष्कृत साधन होती है। यानी जैसा मैंने आपको बताया कि नाटक वास्तविक जिंदगी का साहित्यिक आख्यान होता है जहां सपनों को आकाश मिलता है लेकिन सपने बेचे नहीं जाते। लेकिन उसके बावजूद ऐसी क्या वजह है कि नाटक देखने के लिए दर्शकों की खुशामद करनी पड़ती है? तो मेरे कहने का मतलब है कि रंगमंच के लिए जिस आधार की ज़रूरत है, मूलभूत आधार की ज़रूरत है, जब वही नहीं होगा तो उसका ढांचा मजबूत नहीं होगा। और इसीलिए बंगला रंगमंच के साथ साथ मैं, चूँकि आज इस कॉलेज में हिंदी रंगमंच की बात के लिए बुलाया गया है, तो मेरी गुजारिश है आपके यहाँ के जो भी प्रमुख हैं उनसे कि आप अपने विद्यार्थियों को हिंदी रंगमंच देखने के लिए भी प्रोत्साहित करें और आप लोग हिंदी रंगमंच को देखकर बंगाल की विरासत में
क्योंकि बंगला रंगमंच का ही की महत्वपूर्ण भूमिका है हिंदी रंगमंच के उत्थान में, उसकी बुनावट में बंगला रंगमंच की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम आज भी ये उम्मीद लगाते हैं कि बंगला रंगमंच और बंगला भाषी हिंदी रंगमंच के उत्थान में अपना वही सहयोग, वही हाथ बढ़ाएंगे, वही साथ देंगे जो 1868 में हिंदी रंगमंच को यहाँ बंगाल की ज़मीन में मिला था। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद। So we have come to the end of the second plenary session, and now the session is open to questions and queries. Could I please request the esteemed scholars who did their presentations to come up upon the day to take questions. One request, please. The organizers have organized a very, very intense day, and soon after this we are supposed to have the panel discussion for which we all are looking forward to. So the question session may please be limited to 10 minutes. It can be trilingual, and one question is each for each presenter. Thank you. Anyone has any question? Hello? Yeah. Ma'am, my question is for you. And actually, it's more like an observation. As you were talking about Vinodini, and who was not even allowed to eat chocolate, systematically oppressed for being educated. But whereas Ashalata was subjected to wear a blouse, jacket, and getting education from an English woman. You know, it feels like the men of the society, the Babu Samaj, was playing Barbie with their wives. Just like Nikhilesh was doing with Bimola in Home and the World. So every session was very insightful, and I feel delighted to put this observation in front of you. Thank you, ma'am. My brief response would be that, yes, there was no uniformity in the approach to the Bengal British encounters. So on one hand, there was a lot of mimicry. On the other hand, we could see that there was resistance and there was repression and rejection. So the examples that you have cited shows this kind of range of affective responses to the British modernity that had come to Bengal at that point, and therefore there is no evenness, or you cannot say that embracing Western modernity would be wrong or good in any judgmental way. So it was like very fluid and flexible, right? That is all I can say. And as I said, that is not typically Victorian, but yes, that kind of a chronological divide was not there, and this entire phenomenon of the Indo-British encounter is largely under a rubric of international Victorianisms, if you can say that way. Right, it's a brief response. হ্যালো মানে স্নেহাদি এবং মিনময়দাকে এত ভালো প্রেজেন্টেশন এই কারণে বলছি, যেহেতু আমি কম্পারেটিভ লিটারেচার স্টুডেন্ট, আরও ভালো লাগছে বা লাগার জায়গা। মিনময়দা যেটা বললেন যে এই যে অনুবাদ নিয়ে যেভাবে গোটা বিশ্বে, অর্থাৎ আপনি যেটা বলছিলেন না, ওই যে ACLA আমেরিকান কম্পারেটিভ লিটারেচার অফ অ্যাসোসিয়েশনের যে থার্ড রিপোর্ট বার্নহাইমার প্রথমে বলছেন যে আমরা যদি ইউরোপ থেকে না বেরোতে না পারি, তাহলে আমরা বিশ্ব সাহিত্য পড়বো কী করে? এই যে কম্পারেটিভ লিটারেচার প্রথম যে দুটো স্কুল, আমেরিকান এবং ফ্রেঞ্চ স্কুল যেভাবে বলছেন, এবং ইউরোপ থেকে না বেরোতে না পারলে সেই জন্য এই যে ট্রান্সলেশন স্টাডি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং এই যে আমি 2020 প্রথমে দিকে জাস্ট তখন হচ্ছে চার্লস ইউনিভার্সিটি থেকে যারা এসেছিলেন, মার্টিন হিব্রেক এবং জুজোনা স্পিৎসোভা, দুজনেই কিন্তু ওখানকারই, ওদের ডিপার্টমেন্ট একজনের হচ্ছে অ্যানথ্রোপোলজি আর একজন হচ্ছে হিউম্যানিটিস ডিপার্টমেন্ট, দুজনেই 4 থেকে
5টা ল্যাঙ্গুয়েজ জানে এবং ওখানে ওদের চার্লস ইউনিভার্সিটিতে এই যে কমলাকান্ত এবং দেবদাস কীভাবে পড়ানো হচ্ছে, এই যে অনুবাদ যদি না থাকতো আজকে কম্পারেটিভ লিটারেচার বা অন্যান্য সাহিত্য সত্যি পড়া সম্ভব হতো না। সেই জন্য মিনময়দাকে সত্যি এক্সিলেন্ট প্রেজেন্টেশন মিনময়দা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবং স্নেহা দিও, হ্যাঁ Thank you. One last brief question, please. हाँ नमस्कार, उमा दी से सुबह ही बात हुई। नमस्ते दीदी। दीदी ने बहुत ही शानदार जो वक्तव्य रखा और नाट्य साहित्य पर, तो उमा दी से मैं थोड़ी सी जानकारी रखना चाहूँगा। मेरी जो क्वारीज है कि क्यों बांग्ला में जो साधारण लोगों से जो एक अटैचमेंट, जो नाटक देखने के प्रति जो एक स्पिरिट में देखता हूँ, मैं कहीं कहीं जाता हूँ, लेकिन हिंदी नाटकों में वह एक अट्रैक्शन, एक अटैचमेंट नहीं है। वो ऐसे क्या कारण है कि वह एक ह्यूज पीपल से चीज़ों को हम लोग नहीं जोड़ पा रहे हैं? इसके क्या ये कारण है कि हम लोगों के पास वो जाएं? उमा दी थोड़ा सा मैंने बताया था हिंदी नाटकों से लोग जो नहीं जुड़ पाए, इसकी वजह मैंने अपनी बातचीत में रखी थी। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी स्कूलों हिंदी जो विद्यालय है, हिंदी भाषी विद्यालय या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नाटक रंगमंच के दृष्टिकोण से पढ़ाए नहीं जाते। स्कूलों में बच्चों को नाटक या कॉलेज में नाटक या यूनिवर्सिटी में नाटक कहानी की तरह पढ़ा दिया जाता है। मैंने ये भी बताया, देखिए आप किसी भी स्कूल में जाएं या कॉलेज में जाएं, वहाँ बांग्ला भाषियों में नाटक को लेकर बड़ी चर्चा होती है। वहाँ पे नाटकों को लेकर वर्कशॉप करवाए जाते हैं। स्कूलों में जो नाटक होते हैं तो वो बांग्ला भाषा के जो रंगकर्मी हैं उनको आमंत्रित किया जाता है, उनके ज़रिए वर्कशॉप करवाए जाते हैं। यहाँ तक कि कॉलेजों में भी होता है। लेकिन हमारे जिन कॉलेजों में हिंदी भाषा का विभाग है, वो वहाँ के प्रोफेसर नाटक को लेकर उस तरह से खुद ही रुचि नहीं लेते हैं। वो अपने प्रिंसिपल या इंचार्ज को ये बात के लिए राजी नहीं कर पाते हैं कि हिंदी थिएटर के लिए वर्कशॉप होने चाहिए। तो जब बच्चे रंगमंच और नाटक से जुड़े ही नहीं, कक्षा में अब जहाँ पे वो 6-7 घंटा बिता रहे हैं वो पढ़ते ही नहीं है नाटक, तो वो नाटक देखने भी नहीं आते हैं। और मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ वर्षों से जो मैं प्रयास कर रही हूँ, और इसी साल मार्च में जब मैंने जश्न अज़हर, जो हमारा बंगाल का ये इकलौता नाट्य उत्सव है जश्न रंग, जो अज़हर के बाद हमने इसका नाम बदल के जश्न अज़हर कर दिया, ये 2024 में 13वां होने वाला है। पूरे पश्चिम बंगाल में बांग्ला के नाट्य उत्सव बहुत होते हैं बांग्ला में, लेकिन आप एक भी नाट्य उत्सव का नाम नहीं बता सकते सिवाय लिटिल थेस्पिन द्वारा आयोजित जश्न रंग का। इस साल से हमने शुरुआत की, हमने रंग संवाद रखा। हम सभी कॉलेज के प्रोफेसर्स को और हिंदी डिपार्टमेंट को हमने आमंत्रित किया और इस साल 250 बच्चों ने उसमें हिस्सेदारी ली। 6 दिन तक रंग संवाद चला, 6 दिन तक बच्चे आए, 250 बच्चे कॉलेज के आए और वो पहली बार रंगमंच शब्द सुन रहे हैं, रंगमंच पर बहस सुन रहे हैं, रंगमंच पर बात सुन रहे हैं। और तुरंत उसके बाद वो भारत के अन्य अन्य जिलों राज्यों से आए नाटक को देख रहे हैं। तो वो रंगमंच पर बात और फिर रंगमंच को देखना, दोनों में तारतम्य बैठा पा रहे थे। तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर भी कि आप अपने बच्चों के लिए हिंदी के लिए हिंदी में वर्कशॉप आयोजित करें, आप उन्हें नाटक दिखाएं। अगर वैसे मैं कहती हूँ कभी किसी भी स्पीच में अपने शो की जानकारी नहीं देती, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि इसी 20 सितंबर को अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में मेरा शो है जिसमें मैं खुद अभिनय कर रही हूँ। आप लोग आएँ, देखें और अपने बच्चों को लेकर आएँ ताकि वो नाटक का मतलब समझें। धन्यवाद। With this particular session comes to an end. Thank you all for being here. Thanks to my esteemed speakers and thanks to the organizers. We look forward to the next session. Thank you. That was a very illuminating discussion. We are truly indebted to everyone for sharing these valuable insights.
I would like to inform that there will be a panel discussion in this room after this. Kindly join us for the same. Bengal and Britain in the theatrical and cinematic crossroads. We are honored to have Dr. Subarna Mandal, Assistant Professor, Department of English of Sanskrit College and University, as the moderator for this event. Ma'am, could you please come forward to the stage? May I also request Professor Mambi Dhali to felicitate ma'am. Dr. Subarna Mandal is Assistant Professor of English at the Sanskrit College and University, Kolkata. She holds a PhD from Jadavpur University, Department of Film Studies. Her areas of interest include late Victorian Gothic literature, the Gothic on-screen, animal studies, and the films of Alfred Hitchcock. We are also privileged to have our guest speakers, Dr. Arindam Ghosh, Assistant Professor, Krishna Chandra College, Tirthankar Sengupta, Assistant Professor, Dhola Mahavidyalaya, and Sharon Node, Director, 10th Planet Theatre Group with us. Could you please join us on stage? I would like to kindly solicit Pratima Shah to honor Tirthankar Sengupta. First of all, I would like to thank the departments of Bangla, English and Hindi of Acharya Girish Chandra Bose College and the principal of the college, Dr. Ashit Kumar Sarkar, and to invite me and my friends and colleagues all present here for today's panel discussion. And the topic that will be today's topic would be Shakespeare's Echoes, Bengal and Britain in the theatrical and cinematic crossroads. So first I'll speak a bit about our speakers and then go on to the topic. Dr. Arindam Ghosh. Dr. Ghosh is Assistant Professor of English in Krishna Chandra College, Birbhum. He holds a PhD from the University of Calcutta, Department of English. His research was on subversion of the ideas of pain and death in Samuel Beckett's selected novels. He has more than 25 publications to his credit, which includes many peer-reviewed international journals as well as books. Then we have Shri Tirthankar Sengupta. Tirthankar is Assistant Professor of English in Dhola Mahavidyalaya. He has studied English literature in St. Xavier's College, Kolkata, and the University of Calcutta, and has been a research scholar at Jadavpur University and West Bengal State University. Both as a student and as a teacher, he has been actively involved in several student productions based on the works of Pirandello, Brecht, Badul Sarkar, and Shakespeare. Then we have Shri Sharon Node. Sharon Node is an actor, director, and playwright. He has worked with thespians like Gautam Haldar and Monish Mitro in many renowned Bengali plays such as Othello, Thakumar Chuli, Macbeth Battu. He has directed several plays for his group 10th Planet. From Shakespeare's Macbeth to Miller's Death of a Salesman, he has explored a huge range of classic texts and reinterpreted them in keeping with contemporary socio-political conditions. He has also done Brecht's Galileo, which in recent times has been hugely successful and has earned him critical acclaim. He is a CCRT scholar. His plays have been performed in several national and international festivals. He is also an independent filmmaker and has received national and international awards, including the prestigious Dada Saheb Phalke Award for his film Nightmare of an Accidental Artist as Best Editor.
So we have amongst us a group of extremely talented, enthusiastic young scholars and a very old and tired moderator. And the topic, as you can understand, will primarily deal with Shakespeare, Bengal, its stage and screen. But when Orithrik approached us, he very categorically mentioned that this discussion should be more in the spirit of a typical Bangali Adda. So we have decided to take him very seriously, and the speakers will be speaking about Shakespeare, Bengal, Britain, stage, screen, but they will primarily treat them as anchors, and then in keeping with the spirit of the Adda, they will definitely veer to other avenues, to other dramatists, other authors, other filmmakers, and now going to the topic, why Shakespeare? Because Shakespeare is safe, and we all love Shakespeare. Bengal loves Shakespeare, and so we decided on that. And I just want to say one sentence, that is, rather than adaptation, we are actually talking about how written narratives are getting translated on screen and on stage. Robert Stamp speaks of creative mistranslation rather than adaptation. So I think the basic spirit of today's discussion will be on creative mistranslation and how the stage, the screen, the written texts, they all share a symbiotic relationship. Okay, so I think we will begin with Tirthankar. Okay, thank you so much. Hello. Audible? Yeah. So, good afternoon, everyone, and Shubharnadi has already thanked the organizers, so I will not be going into that formally, but I must mention that when Orithrik approached us to be featured in a panel, because as you know, there is this, the panel is kind of the third space over here, because on the one hand you have the keynote speakers and the plenary speakers who are extremely, they are path-breaking scholars, and I mean people like Sanjoy sir, Siddhartha sir, Snehadi here, who has been my teacher. So তারা একটা জোন এবং পেপার প্রেজেন্টার হিসেবে আমরা করেছি, তো সেখানে এই প্যানেল স্পিকার হিসেবে এই স্পেসটা যে অর্গানাইজাররা দিচ্ছেন, কারণ আমরা সকলেই মোটামুটি ইয়াং এবং স্টিল মোর অফ স্টুডেন্টস। আমি শরণ্য আর অরিন্দম দা তো বটেই, আর সুবর্ণদিও নিজেকে যতটা সিনিয়র ক্লেম করছে ততটা সিনিয়র নয়, মনে প্রাণে তো নয়। তো আজকে আড্ডার ছলেই হবে। আমি প্রাইমারিলি একটু থিয়েটারের দিকটা নিয়েই বলবো, এবং শরণ্য যেহেতু আছে, শরণ্য থিয়েটার নিয়ে কাজ করে, হ্যাঁ, এটা খুব সেই নিউরো মেডিসিন আর নিউরোসার্জারির ডাক্তারের মতো, দুজনেই একে অপরের অনেকটা জানে, কিন্তু কেউ অন্য রেভিনিউতে খুব একটা হাত দেয় না। তো শরণ্য অবভিয়াসলি স্টেজ প্রোডাকশন এবং দ্য স্টেজ ডাইনামিক্স, শেক্সপিয়ার করার অভিজ্ঞতা বা চ্যালেঞ্জ, সেটা নিয়ে বেশি বলবে। তো তাই জন্য আমি হয়তো একটু হিস্টোরিক দিকটা, একটু থিওরিটিক্যাল দিকটা আমি হয়তো বলবো। অরিন্দম দা আর সুবর্ণাদি আর মাচ মোর কেপেবল টু স্পিক অ্যাবাউট দ্য film adaptations. So the point is that a lot of what we will be speaking has been spoken already as late as yesterday afternoon. So they will be repeated, some of it. And there is no harm in that. That is the kind of persona that Shakespeare is. And hopefully some things will be spoken which were not spoken of yesterday. কিন্তু তার মানে এই নয় যে যা যা বলার বাকি আছে সমস্ত কিছু বলা হয়ে যাবে। শেক্সপিয়ারের ব্যাপ্তিটা এতটাই, পরিধিটা এতটাই,
এবং এখানে থিওরিটিক্যাল ডিবেট, কিছু এক্সাম্পলস, হ্যাঁ সেগুলো তো অবশ্যই আসবে। কিন্তু আমার মনে হয় কালকে আমাদের বিকেলবেলা যেটা একটা দারুণ একটা সেশন ছিল, যেখানে অর্গানাইজাররা একদম পেপারসগুলোকে শেক্সপিয়ারের ওপরে বেস করা পেপারসগুলো সব একসাথে ক্লাব করেছিলেন, সেখানে খুব ভালো ভালো পেপার আমরা পেয়েছি। এবং যেখানে আমি যেটাতে মানে ভীষণ ইমপ্রেসড এবং কৃতজ্ঞ তাদের কাছে, যে বৈষ্ণবচরণ আঢ্যর 1848 সালের প্রোডাকশন থেকে শুরু হয়ে সেই পেপারের স্কোপ শেষ হয়েছে 2018 অতইতে। কাজী that has almost defined the range, the chronological range that we are talking about today. 1848 to 2018 is no joke. So we will be dealing with some of the major moments in this almost, you know, almost what 170 plus years of Shakespeare in Bengal and Calcutta. We will be trying to, I will at least try to focus on Bengal only, because a lot can be said on Bengal itself. তো সেখানে কিছু ডেটা না দিলেই নয়, মানে আই কনফেস অ্যাজ আ টিচার আই হেট টু ক্যারি নোটস টু ক্লাস। আই এম অলওয়েজ লাইক যতটা সম্ভব নিজে থেকে বলতে পারবো সেটা ভালো হয় আর কি। কিন্তু এখানে এতটাই ডেটা আছে এবং ডেটস আছে, অ্যান্ড আই এম প্রিটি ব্যাড উইথ ডেটস, তো কিছুটা আমাকে নোট করতে হয়েছে, আমি সেটা বলছি। আমি বলার আগে যেটা একটুখানি মানে একটু বলে দিতে চাইছি বা যেটা ধরতে চাইছি, সেটা হচ্ছে যে মানে যে ব্যাপ্তিটা, you can if I am boring enough, if I am very boring, you can see whatever I'll speak for the next 6 or 7 minutes as a list of data. Okay, কোন সালে কি হচ্ছে না হচ্ছে, but I will try to take you beyond the data to the range of implications that we are talking about. So some of them will be absolutely raw data, but some of them will be implications. এবং তাই জন্যই মানে শেক্সপিয়ারের colonialism, Shakespeare being part of the hegemony of the colonial text being imposed on the colonized nation, সেগুলো সবই ঠিক আছে, কিন্তু মানে বাঙালি যেমনভাবে শেক্সপিয়ারকে আপন করিয়া লইয়াছে, হ্যাঁ, তত সেভাবে মানে আমার অ্যাটলিস্ট আজকালকার যুগে তো আমার 2-3টে বন্ধু তারা ইংল্যান্ডে গিয়ে, মানে তারা অবশ্যই লিটারেচারের না অন্য সাবজেক্টের, তারা গিয়ে বলছে ভাই আমরা অনেক বেটার শেক্সপিয়ার জানি এদের থেকে। মানে লন্ডনের ছেলে কিছুই প্রায় পড়েনি আর কি শেক্সপিয়ার, তো বলছে আমরা অনেক বেটার জানি ওদের থেকে। তো আমি একটুখানি ডেটা ওয়াইজ করছি, আশা করি বোরিং হবে না। একটু খেয়াল করে দেখুন, মানে সেই ফ্লো চার্টের মতো Shakespeare performed on the Calcutta stage in English by English. আমি তো দুটোই প্লেন মোডে করেছি না। হেমন্ততে আছে শেক্সপিয়ারের ভূত, মানে হ্যামলেটের বাবার ভূত, এইভাবে নিজেকে জানান দিতেন। If you have watched the film Hemanto, you will see that this is how Shakespeare, Hamlet's father's ghost, sort of. So we can take this as either Hamlet's ghost or Shakespeare's ghost. So I take this as a good omen anyway. So in English by English, in English by Indians, in vernacular language by obviously Indians. In vernacular language by English হয়তো হয়নি, কয়েক বছর বাদে হয়তো হবে, কে জানে। We go back as early as 1780 যখন ওথেলো হচ্ছে, নট মাচ টু সে। তারপর একগাদা প্রোডাকশন হচ্ছে, আমি সেগুলো বলছি না বিকজ দিস উইল বি অনলি ডেটা। 84-এ মার্চেন্ট অফ ভেনিস, হ্যামলেট, রোমিও জুলিয়েট। 1848 অফকোর্স আমি খুব ডিটেলে বলবো না, কারণ কালকের পেপার দুটো খুব ভালো ছিল। বাট ইউ অল, তোমরা যারা স্টুডেন্ট, যারা ইউজি ফার্স্ট ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ার, তারা হয়তো অতটাও এখনো মানে সেই ভাষায় ট্রেন্ড হওনি, কিন্তু মোটামুটিভাবে তোমরাও মানে ইউ ক্যান ওয়েল ইম্যাজিন when you will be you know, given an introduction to the discourses of racism and imperialism, যেটাকে সুশীল মুখার্জি বোধহয় বলছেন আনপেইন্টেড নিগার অন স্টেজ। বৈষ্ণবচরণ আঢ্য কালো চামড়ার লোক, ভারতবাসী, সে ওথেলো হয়ে মানে কি, সে হিরো হয়ে স্টেজে উঠে গেল। এবং আমি মানে যেটা বলছি যে কালকে বলা কিছু পয়েন্টই আমি আরেকবার একটু স্ট্রেস করছি, যে কি কি কারণে
এ কালো চামড়ার ওথেলো উঠলে সমস্যা, তার মধ্যে প্রাইমারি একটা কারণ কিন্তু ছিল কালো চামড়ার ওথেলো যদি সাদা চামড়ার ডেসডিমোনাকে এই সুযোগে একটা চুমু খেয়ে দেয় তাহলে কি হবে। ইটস দেয়ার, আই মিন আই ডোন্ট হ্যাভ এনাফ টাইম, আই ক্যান রিড আউট দ্য রিভিউ, দ্যাট ওয়াজ ওয়ান মানে আচ্ছা, এবার আই উইল বি স্পিকিং অফ জাস্ট 2 or 3 productions, extremely, let's say, non-remarkable productions, but see how মানে কোথা থেকে কি তৈরি হয়। 1822-তে for the first time, এবং এটা আমার দারুণ লাগলো, even in educational institutions it did not start as full-fledged productions. It is starting as ঠিক আমরাও যেভাবে করি প্লে রিডিং সেশন, ইংরেজির টিচার বলে এই সিনটা পড়া হবে, হ্যাঁ করবে, স্টুডেন্টরা বাট এনকারেজমেন্ট পায়। ট্যাকলিং আ ফুল স্কেল শেক্সপিয়ার প্লে ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট when you are a student. 1822-তে হিন্দু কলেজে প্লে রিডিং হচ্ছে, শাইলকের পাঠ পড়ে বেশ সবাইকে ইমপ্রেস করলেন এক তরুণ, নাম হেনরি লুইস ভিভিয়ান ডিরোজিও। 1827-এ জুলিয়াস সিজার হচ্ছে, অভিনয় করছেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ, যিনি পরবর্তীকালে সম্ভবত প্রথম বাংলা কবি হবেন যিনি ইংরেজিতে লিখছেন। 1833-তে 2 জেন্টলম্যান হচ্ছে, ওথেলো হচ্ছে, রামতনু লাহিড়ী ইনভলভড আছে। বাট দিস ওয়ান দ্যাট রিয়েলি ইমপ্রেসড মি, 1834-এ হেনরি দি সিক্সথ হচ্ছে, ডিউক অফ গ্লস্টারের রোল প্লে করে তার উচ্চারণ দিয়ে সবাইকে অভিভূত করে দিচ্ছেন এক 10 বছর বয়সের বালক, নাম তার মধুসূদন। মাইকেল হননি অবশ্যই, কারণ বয়সটা 10 বছর বয়স। সো মানে I can go on, and I mean, and the latest would be a 1905 production which featured Dr. Rajendra Prasad, again not doctor then, who would go on to become the first president. So what I'm trying to get it is that যে আজকে যেরকম মানে you see someone and you're like মানে ধরো কেউ একটা someone sings, someone recites, you are meeting that person at the age of 20 or 22, you will refuse to believe if that person comes and tell you that I have not ever recited or sung Tagore. বাঙালি বলছি, মানে আমি বলতে চাইছি তখনও শেক্সপিয়ারের কিন্তু ইনভলভমেন্ট একাডেমিক সার্কেলে ততটাই ছিল। হ্যাঁ, মানে এখান থেকে তার এত বড় বড় লোকজন উঠে আসছে। এইবার একটু আসি ট্যুরিং কোম্পানিজে, বিকজ কোম্পানিজ উড কাম ফ্রম ব্রিটেন অ্যান্ড ট্যুর ইন্ডিয়া। 1870s-টা আমি মেনশন করছি because it was the first time probably that this happened, but the significant thing that I am wanting to get at is the post, it's during World War II actually, so not post fully, but World War II and post World War II touring company Shakespeareana, which is led by Geoffrey Kendall and then his entire family, Jennifer and Felicity and all of you know. So now see how the cross-cultural influence, if you have not noted it already, see how this is influencing even before independence Utpal Dutt. This is influencing Shashi Kapoor, influenced him a bit too much, went on and married Jennifer, but it was a very special relationship in the history of Indian theatre because they later went on to revive the Prithvi Theatre in Bombay. And এটা আমার 5-6 বছর আগের একটা নলেজ, সেটা আমি একটুখানি এখানে ইউজ করে দিয়েছি। নাসিরউদ্দিন শাহের একটা ইন্টারভিউ শুনেছিলাম, ভীষণভাবে কিসের ব্যাপারে উনি কৃতজ্ঞ, নিজের আপব্রিঙ্গিং এর সময় ক্যান্ডেলের কথা বারবার করে বলেছেন। So you see how these people are affecting, okay? And then when I go to the university productions, and this is where the bridge has been created. This is what your sends goosebumps down my spine actually. 1964 থেকে you have Jute Productions. I belong to all the universities, by the way. I have been a student of St. Xavier's, CU, Jadavpur, and presently as a research scholar in State University.
সো 64 থেকে জিউডে টেম্পেস্ট হচ্ছে যাদবপুরে, 12th নাইট হচ্ছে, 78-এ এসে নামগুলো চেনা হয়ে যাচ্ছে। অভিজিৎ গুপ্ত অ্যাক্টিং করছেন, মানে টিনটিনদা। সামন্তক দাস অ্যাক্টিং করছেন, lost him a couple of years ago, so I feel very bad about it. And then on the other hand, those of us who have been lucky enough, Amitabh Ray is described as walking on all fours. হামাগুড়ি দিয়ে এসে ঢুকছেন ফলস্টাফের লন্সেলটের পাঠ করার সময়। সো দি কানেকশন দ্যাট হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড, আমরা যখন সেই এলিয়েটের কনসেপ্ট অফ ট্র্যাডিশন পড়ি আর যাই পড়ি, এই ট্র্যাডিশনটা আমার মতে কি 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 গুরুত্বপূর্ণ, কি ভয়ঙ্কর। এবং এইখানে আমি আর জাস্ট 3টে পয়েন্ট বলবো, তারপর ওদেরকে আমি ছেড়ে দেবো। যে এবার যদি বাংলার দিকে আসি, এগেন আই এম পিকিং অ্যান্ড চুজিং। 1893 গিরিশ ঘোষের ম্যাকবেথ, 3বার নাটকটাকে রেফার করা হয়েছে কাল থেকে। আমি যদি খুব ভুল না করে থাকি, একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বোধহয় বলা হয়নি। আমি বলছি, এবং সেটা কেন গুরুত্বপূর্ণ একটু বাদেই বলবো। গিরিশ ঘোষ বাংলায় নাটকটাকে অনুবাদ করছেন বটে, উনি চরিত্রের নামগুলো এক রাখছেন। কাজে ইট ইজ স্টিল স্কটল্যান্ড, ইট ইজ স্টিল ম্যাকবেথ অ্যান্ড ডানকান অ্যান্ড ব্যাঙ্কো অ্যান্ড ফ্লেয়েন্স অ্যান্ড ম্যালকম অ্যান্ড ম্যাকডাফ এটসেট্রা। বদলাননি। একটু পরে আসছি কেন এটা বললাম। পরে হ্যামলেট হলো, হরিরাজ, হ্যান ত্যান। 53-তে লিটল থিয়েটার গ্রুপটা এই জন্য বলছি, উৎপল দত্ত এমন একটা মনুমেন্টাল ফিগার, এটা আপনারা মানে পড়লেই, পড়াশোনা করলে বুঝবেন। প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স উনি তখন মেতে আছেন ইংরেজি থিয়েটার চর্চায়, উনি ইংরেজিতে শেক্সপিয়ার করার ওখানে পথিকৃৎ। আবার যখন বুঝতে পারছেন যে দেশের মানুষের কাছে পৌঁছতে গেলে বাংলায় করতে হবে, তখন উনি আবার বাংলায় শেক্সপিয়ারকে নিয়ে আসছেন, মানে জাইগ্যান্টিক ফিগার। হ্যাঁ, এবং তারপরে আমি খালি নোট করেছি যে 1955-এ আইপিটিও করছে। আইপিটিএ ইজ দ্য লাস্ট অর্গানাইজেশন, ইফ ইউ নো দ্য হিস্ট্রি, যারা শেক্সপিয়ার করবে এমনিতে, কিন্তু তারা নিশ্চয়ই তাদের মতো করে মার্চেন্ট অফ ভেনিসকে গড়ে পিটে নিয়েছে। আমি এই জন্য আমার ডেটা মোটামুটি শেষ, আমি আর জাস্ট 2 মিনিট নেব। আমি এই জন্য বলছি যে আমার একটা স্ট্রং ফিলিং আছে, মেবি আই এম নট দ্যাট ক্রিটিক্যালি ট্রেন্ড, সেই অর্থে আমার সেই ক্রিটিক্যাল রিসেপশনের রেসপেক্টে আমার একটু পড়াশোনা কম বললেই চলে, কিন্তু আমি বলছি যে, এবং আই ফুললি এগ্রি উইথ অল দ্য পয়েন্টস of imperialism and imposition and hegemony and all that stuff, and now the legacy, the nostalgia. Oh my god, শেক্সপিয়ার পড়িস নি তো কি হয়েছে, শেক্সপিয়ারের উচ্চারণটা ভুল হয়ে গিয়ে প্রথম পার্টটা খুব ডেঞ্জারাস জিনিস হয়ে যায়, সেটা আবার বানানটা ওরকম হয়ে গেলে আমাদের চেক করতে গিয়েও খুব ভয়ঙ্কর সমস্যা হয়। সেগুলো সব বাদ দিয়েই বলছি। এবং এখানে একটা খুব মজার ব্যাপার হলো, আমার হঠাৎ ম্যাম কালকে নিজেকে খুব বুড়ো বলে মনে হলো, অনেক কিছু রিসেন্ট প্রোডাকশনস রেফার করা হলো, আমি একটু অবাকই হলাম যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় রাজালিয়ারটা কেউ বলেননি। হঠাৎ মনে হলো তাহলে এখানে যারা আছে তারা বোধহয় কেউ 2009, 10, 11-তে বিশেষ নাটক দেখতো না, কারণ কালকে ওরা যারা পেপার প্রেজেন্ট করেছে বেশিরভাগই আমার একদম জুনিয়র সম। তো রাজালিয়ার পাথ ব্রেকিং 2011-তে পরপর আমি তখন দেখছি সিইউ এর স্টুডেন্ট চলে যায় গিরিশ মঞ্চে, সুরজিৎ বাবু হ্যামলেট করছেন অন্য থিয়েটারের, প্রাচ্যর হয়ে বিপ্লব বাবু রোমিও জুলি করছেন, এগুলো আমি স্মরণের জন্য বেশি রাখবো, কারণ ও আরো ভালো বলতে পারবে। গৌতম হালদার ওথেলো করছেন, ব্রাত্য বসু ট্রান্সলেট করছেন হেমলাট, প্রিন্স অফ গরানহাটা, রাইট আপ টু অথই। এইদিকে আরশিনগর হচ্ছে অপর্ণা সেন রোমিও জুলিয়েট, হেমন্ত হচ্ছে অঞ্জন দত্ত হ্যামলেট, রাইট ডাউন টু মন্দার। এবার আমি যেটা বলতে চাইছি, এটা আমার মতামত, অবশ্যই ডিবেট হতে পারে। আমার মনে হয় এগেন এভরিথিং কনসিডার্ড, এভরিথিং সেড অ্যান্ড ডান, শেক্সপিয়ার বড্ড বেশি আমাদের হয়ে গেছে। এবং আমি এই জন্য বলছি, একটু খেয়াল করুন, ফেলুদাকে 2.5 বছর কি 3 বছর কোচলেই, বা ব্যোমকেশকে 6.5 বছর কোচলে যেরকম এখন মিম বার করতে হচ্ছে যে সত্যজিৎ রায় হচ্ছেন গামছা, কালকেই দেখলাম যে বলে ওরে আমাকে আর কচলাস না, কিন্তু শেক্সপিয়ার নিয়ে তো কেউ এটা ততটা কিন্তু বলেনি, তবে কি স্কোপ আছে। এবং আমি কালকে ওটাই ভাবছিলাম যে রাজা লিয়ারের কথা এবং মানে অথইয়ের কথা বলা হয়েছে, আমি বলছি মানে তুর্নাদি, যেহেতু তুর্নাদি ডেসডিমোনার পার্টটা করে, একটা ইন্টারভিউ আছে ইউটিউবে, তুর্নাদি বলছে অর্ণ আমাকে ফার্স্টে বলেইনি যে দিস ইজ ওথেলো,
Much later, when we started rehearsing the second half of the play, did we, oh, acha, this is Othello. So, আমার কথা হচ্ছে যে কিছু তো জাদু আছে. There is something in the structure, in the very seeds of entertainment and masala, যেটা কালকে জয়দীপ দা এত সুন্দর ওনার পেপারে বলেছেন যে শেক্সপিয়ার হ্যাজ রিয়েলি, হি হ্যাজ দোজ ইউনিভার্সাল কোয়ালিটিস. এবং আমি ওই লাস্ট আমি রাজা লিয়ারের এক্সাম্পলটা দিয়ে শেষ করব. গিরিশবাবু যেমন কিন্তু চরিত্র বদলাননি, নাম বদলাননি, খেয়াল করে দেখুন সুমন মুখোপাধ্যায় রাজা লিয়ারের চরিত্র বদলাননি. কৌশিক সেন যদিও ম্যাকবেথে 99% অ্যাকিউরেট লিখেও শেষ মুহূর্তে উনি ম্যালকামের ভাষ্যে বলে দেন এবার কিন্তু 10 বছরের কাজ 10 দিনে করতে হবে. ঠিক 3.5 মাস আগে সরকার বদল হয়েছে এই রাজ্যে, আমরা বুঝতে পারি যে একটা পলিটিক্যাল উনি খোঁচা দিয়ে দিলেন. কিন্তু সুমন মুখোপাধ্যায় ওয়াজ সো কনফিডেন্ট অ্যাবাউট দ্য প্রোডাকশন, উনি কিন্তু কিছু চেঞ্জ করেননি. এবং যারা দেখেছি তারা খুব গর্ব করে বলতে পারি আমরা যে ওই সময় খালি মহির ও সৌমিত্রকে দেখেছি তা না, আমরা অনির্বাণকে দেখেছি. অনির্বাণ তখন একদম উঠতি একদম. অনির্বাণদার প্রথম দুটো নাটক হচ্ছে দেবী সর্বমস্তা আর রাজা লিয়ার, সৌমিত্রবাবুর একদম ছায়ায়, তারপরে অথই. কাজী আমার খুব মনে হয় আমি এইভাবে ভাবতে ভালোবাসি. রবি দাদু যেমন আমাদের শেক্সপিয়ার দাদুর আরো বিশাল দাদু, অনেকগুলো প্রো আসবে আর কি, প্রায় 450 বছর হয়ে গেছে, উনিও খুব আমাদের, উনি থাকবেন. আশা করছি আমরা সুন্দরভাবে রিইন্টারপ্রেট করতে থাকবো. তাই ওই কচলানোর মিমটা শেক্সপিয়ারের ক্ষেত্রে বাংলায় অন্তত এত তাড়াতাড়ি আসবে না. থ্যাংক ইউ. এবার কি আমরা অরিন্দম এইভাবেই আসুন. শোনা যাচ্ছে কি পরিষ্কার? বেশ, ধন্যবাদ. আচ্ছা, আমি প্রথমেই বলে রাখি যে আমি অত্যন্ত ইনফর্মাল ওয়েতে অ্যাডাপ্টেশন অফ শেক্সপিয়ার ইন বেঙ্গলি সিনেমা তাই নিয়ে কয়েকটা কথা বলবো, কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে বলবো. আমি খুব একটা হিস্টোরিওগ্রাফির দিকে যাব না বা হিস্টোরিক্যাল কচকচনির দিকে যাব না, কারণ আমি জানিও কম এই বিষয়টাতে. প্রথমে আমি যেটা বলতে চাই, মানে যেটা দিয়ে আমি শুরু করব, সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ আ টেক্সট. হোয়াট ইজ আ টেক্সট? আমাদের যে সাধারণ ভাবনাতে একটা লিটারারি টেক্সটের আইডিয়া আমাদের মাথার মধ্যে আসে, যে টেক্সট বলতে একটা কাগজে লেখা, একটা প্রিন্টেড একটা অবজেক্টকে আমরা বুঝছি. আমি প্রথমেই বলতে চাই যে মানে থিওরিটিক্যাল ডিসকাশনের অনেক আগে থেকে টেক্সট ইজ বেসিক্যালি আ কালচারাল আর্টিফ্যাক্ট. ধরা যাক আমি যদি কোনো একটা বাঙালির বাড়িতে যাই এবং গিয়ে দেখি একটা মাছের বাজারের থলি, তাদের রক্ত লেগে আছে, সেইটা একটা মিডল ক্লাস বেঙ্গলি ফ্যামিলিতে একটা সিম্বল, একটা সাইন, একটা টেক্সট, যেটা আমি পাঞ্জাবি হাউস হোল্ডে পাবো না. এইটা যদি টেক্সট হয়, তার পাশাপাশি আমি যদি রাখি কনটেক্সট. হোয়াট ইজ আ কনটেক্সট? কনটেক্সট ইজ বেসিক্যালি a setting or a situation or a predicament যার মধ্যে একটা টেক্সটটা তৈরি হয়. তাহলে অ্যাডাপ্টেশন কি? অ্যাডাপ্টেশন বাংলায় বলতে গেলে রূপায়ণ, অভিযোজন, মানে বায়োলজিক্যাল বাংলা যদি আমি বলি, অ্যাডাপ্টেশন কি? যেখানে টেক্সট বদলে যেতে পারে খানিকটা, কিন্তু কনটেক্সট অনেকাংশেই বদলে যেতে পারে. এবং আমি যেটা প্রথমেই বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা বলি না শেক্সপিয়ারিয়ান অ্যাডাপ্টেশন ইন বেঙ্গলি সিনেম্যাটিক ইউনিভার্স, শেক্সপিয়ার ওয়াজ হিমসেলফ আ গ্রেট অ্যাডাপ্টার. কারণ শেক্সপিয়ার তো নিজে কোনোদিন কিছু অরিজিনাল সেরকমভাবে লেখেননি. শেক্সপিয়ারের বেশিরভাগ নাটক যদি আমি দেখি, ম্যাকবেথ হলিনশেড ক্রনিকল থেকে নেওয়া হয়েছে, প্লুটার্কের লাইভস থেকে ইন্সপায়ার হয়েছে. ফলে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার নিজে ওয়াজ আ মাচ মোর গ্রেট অ্যাডাপ্টার. তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোজন করেছেন, নিয়েছেন, সেই টেক্সটগুলোকে নিজের মতো করে সাজিয়েছেন. এবং এই যে বেঙ্গলি সিনেম্যাটিক ইউনিভার্স বা বেঙ্গলি সিনেমার ইতিহাসে আমরা শেক্সপিয়ারকে দেখার চেষ্টা করছি, শেক্সপিয়ারের লেখা বা শেক্সপিয়ারের অডিয়েন্সের যেরকম ধরন ছিল, মানে টম স্টপারের বিখ্যাত সিনেমা শেক্সপিয়ার ইন লাভ দেখলে খানিকটা অডিয়েন্সের ধরন বোঝা যায়. তারা ডাইরেক্টলি ইন্টারঅ্যাক্ট করতো. দরকার হলে তাহলে ডিম ছুটছে,
তারা পছন্দ না হলে রিজেক্ট করছে অডিয়েন্সকে, অ্যাক্টরকে, এবং গ্রাউন্ডলিং বিশেষ করে যখন এক্সপিরিয়েন্স থেকে যারা ছিল তারা খুব ভীষণভাবে ইন্টেন্সলি পার্টিসিপেট করছে ওই ড্রামার মধ্যে। একই সঙ্গে মানে ওয়াই শেক্সপিয়ার ইজ গ্রেট তার উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে জ্যান কট তার বিখ্যাত বই শেক্সপিয়ার আবার কন্টেম্পোরারিতে লিখেছেন যে গ্লোব থিয়েটারের এই তিনটে যে লেয়ার, একটা লেয়ারে রয়েছে যেরকম রাজা থেকে শুরু করে সবাই মানে একটা লেয়ারে অ্যারিস্টোক্রেটিক সাইড অফ দ্য সোসাইটি, একটা দিকে সমস্ত ধরনের মিডল ক্লাস, আর একটা দিকে গ্রাউন্ডলিং। এই যে সমস্ত ধরনের জনগণকে তিনি তার টেক্সটের মধ্যে অ্যাড্রেস করছে। একদিকে একটা চূড়ান্ত ভাড়ামি, একটা জোকিউলার ইউনিভার্স, আর অন্যদিকে মানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিককে ঘোল খাইয়ে দেওয়ার যে চিন্তাভাবনা, এইটা শেক্সপিয়ারের প্লের মধ্যে খুব ভীষণভাবে বর্তমান। মানে এই যে অরিজিনালিটি এবং অ্যাডাপ্টেশনের যে কনসেপ্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করি, যেটা রলাবার্ট তার বিখ্যাত এসে ডেথ অফ দ্য অথরে বলেছেন, দ্য ভেরি কনসেপশন অফ আই অ্যাজ দ্য অথর ইমার্জড আফটার রেনেসন্স and it's a product of British empiricism, British empiricism and French rationalism. ডেকার্তে, লাইবিন, স্পিনোজা, এদের এই যে বেশি করে আমার আমিত্বকে প্রমাণ করার যে চেষ্টা, সেটা তো সত্যি শেক্সপিয়ারের আগে ছিল না। এই যে মানে সত্যি কথা বলতে কি, ইউরোপিয়ান এলিটিস্ট রেনেসন্সের যে সমস্ত ট্র্যাডিশন, শেক্সপিয়ার সেই ট্র্যাডিশনের একেবারে বাইরে। রেনেসন্সের পার্ট, কিন্তু শেক্সপিয়ার তো ইজ এ প্র্যাকটিশনার, থিয়েটার প্র্যাকটিশনারের পার্ট। সে তো ন্যাচারালি ক্রিস্টোফার মার্লো বা মিকেল অ্যাঞ্জেলোর মতো ট্রেন নয়। মিকেল অ্যাঞ্জেলো ট্রেন্ড হয়ে ছবি আঁকতে আসছে। ইনফ্যাক্ট মিকেল অ্যাঞ্জেলো যে বছর মারা যায় সেই বছর শেক্সপিয়ারের জন্ম। সো একেবারেই এই ইউরোপীয় নবজাগরণের হাই রেনেসাঁসের একদম শেষ দিকে কুণ্ঠিত হয়ে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে। এর ফলে এই যে বাংলা সিনেমার এই যে পপুলার বা পপুলিস্ট ইউনিভার্স, তাতে আমাদের শেক্সপিয়ারকে লোকেট করতে একেবারেই অসুবিধা হচ্ছে না। তার কারণ শেক্সপিয়ারের প্রত্যেকটা নাটক, এই যে একটুকে বলছিল তীর্থঙ্কর, খুব ভীষণভাবে ইউনিভার্সাল। তার কারণটা কি, এই যে রোমিও জুলিয়েটের প্রেম, এই দুটো ফ্যামিলির, ডিফারেন্ট ফ্যামিলির ইকোনমিক স্ট্যাটার যে প্রেম, সেটাকে একটা হিন্দু এবং মুসলিম কনটেক্সটে আরশিনগরে আমাকে লোকেট করতে প্রবলেম হচ্ছে না। এই একই রকম ভাবে ধরা যাক হ্যামলেট দ্য প্রিন্স অফ দ্য ডেনমার্ক, সেই যে গল্পটা আমাকে মানে নামটা বলো, হায়দারে একটা কাশ্মীরি সেপারেটিস্ট অর্গানাইজেশনে সেইটা লোকেট করতে অসুবিধা হচ্ছে না। মানে যে মুহূর্তে টাবু মারা গেল, সেই টাবুর যে দেহ স্প্লিন্টার্ড হয়ে ছড়িয়ে গেল কাশ্মীরের সেই ল্যান্ডে, এই যে টাবুর মৃতদেহ, টাবু হারসেলফ ঘাজালা দ্য মাদার, এই কাশ্মীর অ্যাজ আ মাদারল্যান্ড তার কনসেপ্টের সঙ্গে যেন জড়িয়ে গেছে। মানে ফলে যে কোনো সময় শেক্সপিয়ারের যে কোনো নাটক খুব সহজভাবে অ্যাডাপ্ট করা সম্ভব, কারণ তার মধ্যে সেই ইউনিভার্সালিটিগুলো রয়েছে। এই লাভ, রোম্যান্স, যেমন ফর এক্সাম্পল দ্য ক্যারেক্টার অফ দ্য ক্যালিবান ইন দ্য টেম্পেস্ট, রবার্ট হব্যান বলেছেন, ক্যালিবান ইজ অ্যান হাংরি আইডিয়া ready to be transformed into word by any artist. পৃথিবীর সমস্ত এই যে পোস্ট কলোনিয়ালিজমে ক্যালিবান এত একটা ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার, তার কারণটা কি, কারণ মানে ক্যালিবানের চরিত্রটা এমনই যে অপ্রেসড, রিপ্রেসড যে কোনো মানুষের একটা ভয়েস হয়ে উঠতে পারে ক্যালিবান, তাই না? এইবার আমি কয়েকটা বাংলা সিনেমার রেফারেন্স দিতে চাই যেখানে শেক্সপিয়ার ইউজ হয়েছে। তার আগে আমি একটা অ্যাডাপ্টেশনের মজা নিয়ে বলতে চাই। আমি জানি না এখানে অনেকে দেখেছেন কিনা, একটা বিখ্যাত সিনেমা হয়েছিল 2000-এ, হ্যামলেট 2000 বলে, খুব বিখ্যাত। হ্যাঁ, ইথান হক সেই চরিত্র অভিনয় করেছিল। সেখানে পোলারয়েড ক্যামেরা থেকে শুরু করে সব কিছুকে ইউজ করা হচ্ছে। একটা বিখ্যাত সিন ছিল হ্যামলেটের, টু বি অর নট টু বি, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। সেখানে হ্যামলেট একটা শপিং মলের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর চারিদিকে অ্যাকশন 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 বলে লেখা, অ্যাজ ইফ, আর ব্যাকগ্রাউন্ডে আর্নল্ড সোয়ার্জেনেগারের একটা সিনেমার সিন চলছে, অ্যাজ ইফ হ্যামলেটের মনের যে ইনার টার্ময়েল, হ্যাঁ, সেইটা ওই আর্নল্ড সোয়ার্জেনেগারের সিনেমার এক্সটার্নাল ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে। একটা সিনে হ্যামলেটকে এরকম ধরে তুলেছে, মানে হাত দিয়ে পুরো তুলে ফেলেছে, আর হ্যামলেটের পেছন দিকে একটা ওয়াশিং মেশিন ঘুরছে মনমন 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 করে। ওই যে ওয়াশিং মেশিনের যে মানে ভেতরে যে জলের মধ্যে কাপড় ঘুরছে, সেটা যেন হ্যামলেটের ভেতরের মনের রিফ্লেকশন। ফলে আমি এই অ্যাডাপ্টেশনের এই যে মজাটা, এই যে অ্যাটমসফিয়ারটা কত রকমভাবে হতে পারে, তার একটা এক্সাম্পল দিলাম। বাংলাতে খুবই বিখ্যাত বলা যেতে পারে, প্রথম শেক্সপিয়ারের রেফারেন্স তো বিভিন্ন অন্যান্য ছোটোখাটো বিভিন্ন সিনেমাতে এসছে, কিন্তু প্রপারলি সব থেকে জনপ্রিয়ভাবে আসে সপ্তপদীতে।
সপ্তপদী 1961 অজয় করে সিনেমা। এবং এই সপ্তপদীতে আমরা দেখব যে কৃষাণু বলে যে চরিত্রতে উত্তম কুমার অভিনয় করেছিল, একটা হিন্দু চরিত্র, সে মেডিকেল কলেজে পড়ে এবং সেখানে ওই যে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এবং পিওর একটা ব্রাহ্মণিক্যাল বাঙালি ফ্যামিলির যে কনফ্লিক্ট, সেটা তো মেইন থিম অফ দ্য টেক্সট। সেটা কিন্তু এই ওথেলো নাটকের সঙ্গে তার যে সাবটেক্সট সেক্সুয়াল জেলাসি এবং রেশিয়াল সুপ্রিমেসি, যেখানে ওথেলো ইজ দ্য মুর অফ ভেনিস, যার চরিত্র অভিনয় করবে উত্তম কুমার, এবং তার আগে সুচিত্রা সেন বলছে ও আমাকে টাচ করবে না। হ্যাঁ, একটু যেটার কথা একটু আগে তীর্থঙ্কর বলছিল। ফলে এই গল্পের যে মূল থিম, যে একদিকে একটা, যদিও এই গল্পে দেখানো হয়েছিল পরবর্তীকালে যে মানে কৃষাণুর বাবা বিয়ে দিতে রাজি হবে না, দ্য গ্রেট ছবি বিশ্বাস বলবে না, হবে না, তো যাই হোক, তো সেখানে এক ধরনের বেঙ্গলি সুপ্রিমেসি দেখানো হয়েছে। কিন্তু আমরা এই টেক্সটার মধ্যে এই যে একটা সাবটেক্সট হিসেবে, এবং আমরা জানি সিনটা ডিরেক্ট করেছিলেন উৎপল দত্ত নিজে, ফলে একটা সাবটেক্সট হিসেবে এই রেসিয়াল সুপ্রিমেসি এবং এথনিসিটির এই ব্যাপারটা খুব ভীষণভাবে অপারেট করছে। ভ্রান্তি বিলাস এরপরে আমি আগের দিন সঞ্জয়বাবু বলছিলেন যে এই নামটার জন্যই বিদ্যাসাগরকে আলাদা করে মনে রাখা উচিত। মানে বিলাস এই গল্পের একটা চরিত্র, মানে কমেডি অফ এরার্সের অ্যাডাপ্টেশন অফ কোর্স। এবং কি করে কিভাবে এই যে বিলাস নামটাকে ভ্রান্তি বিলাসের সঙ্গে লাক্সারি অফ দ্য এরার্স এই ব্যাপারটাকে মানে রিলেট করেছেন বিদ্যাসাগর, এটা সত্যি একটা অসাধারণ ব্যাপার। এরপরে আমি চলে আসছি আরেকটু রিসেন্ট প্রোডাকশনগুলোতে, তার মধ্যে রয়েছে ধরা যাক আরশিনগর। এইখানেই শেক্সপিয়ারের সবচেয়ে বড় মজা বা ইউনিভার্সালিটি। আরশিনগরের গল্পটা তৈরি হচ্ছে বেসিক্যালি সিন্ডিকেটকে নিয়ে। একটা মানে হিন্দু ফ্যামিলি আর একটা মুসলিম ফ্যামিলি, দুজনেই রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায় নিযুক্ত। অভিনয় করেছে রোমিওর চরিত্রে রণজয়ের চরিত্রে দেব, আর জুলিয়েটের চরিত্রে জুলেখা বলে ওই নাম দিয়ে অভিনয় করিয়েছে। এবার অপর্ণা সেন এই টেক্সটে যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে উনি ডিকনস্ট্রাক্ট করেছেন দ্য ভেরি ক্যারেক্টার অফ দ্য ম্যাসকিউলিনিটি এন্ড দ্য ফেমিনিটি। এখানে কিন্তু দ্য ক্যারেক্টার অফ দ্য রোমিও ইজ ভেরি মাচ ফেমিনাইন, তাকে ফেমিনাইন হিসেবে দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে ওই চরিত্রটা অনেক বেশি ম্যাসকুলাইন, জুলিয়েটের চরিত্রটা। এবং পেছন দিকে একটা ট্যাটু রয়েছে জুলিয়েটের যে চরিত্র অভিনয় করেছিল, শোয়িং দ্য বার্ড ইজ অ্যাজ ই ফ্লাইং, একটা পাখির। এবার তাকে যে একটা বদ্ধ জলাশয়ের মধ্যে আবদ্ধ করা যাবে না, সেই সিম্বলটা বারবার ইউজ করেছেন। এবং অপর্ণা সেনের সিনেমার মধ্যে কিন্তু প্রচুর থিয়েট্রিক্যাল এলিমেন্ট রয়েছে, কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইসলামিক ক্যারেক্টারগুলোকে ব্ল্যাকিশ আর হিন্দু ক্যারেক্টারগুলোকে একটা রেডিশ, এই সেন্সে দেখানো হচ্ছে। এবং পুরো সিনেমার সেটিং জুড়ে ওই আরশিনগর মানে আরশি মানে হচ্ছে মিরর, দ্য সিটি অফ দ্য মিরর্স। আমরা আমাদের নিজেদেরকে আগে চিনি, নিজেদেরকে আয়নায় দেখি আমাদের চরিত্রটা। এটা আমি বারে যেটা বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে এই যে এথনিক ডিসক্রিমিনেশন, কলোনিয়াল ডিসক্রিমিনেশন, কাস্টিস্ট ডিসক্রিমিনেশন, সব কটার প্যারামিটারে কিন্তু শেক্সপিয়ারের নাটককে খুব সুন্দর করে ফেলে দেওয়া যায়। আমি শেষ করবো, আমি জুলফিকারের রেফারেন্স দিতে পারতাম কিন্তু আর দিচ্ছি না, কারণ মানে ওই একই কনটেক্সটে খিদিরপুরে একটা ডনকে এইভাবে দেখানো হয়েছে। আমি শেষ করছি এই বলে যে মানে এই যে মানে অ্যাডাপ্টেশন কি করে, অ্যাডাপ্টেশন একটা বেসিক্যালি সাংস্কৃতিক আদান প্রদান, তো একটা ব্রিজ তৈরি করে। দুটো ডিফারেন্ট সংস্কৃতি, ভিন্ন সংস্কৃতি একটা জায়গায় আসছে, তার মধ্যে একটা কসমোপলিটানিজমের ব্যাপারও রয়েছে। মানে দুটো ডিফারেন্ট সংস্কৃতি একে অপরকে এনকাউন্টার করছে। এবং শেক্সপিয়ারের ক্ষেত্রে আমরা সবচেয়ে ভীষণভাবে এই ডেমোক্রেটাইজেশন দেখতে পাই, যেখানে একদিকে রাজা গজা, একদিকে নিরক্ষর, একদিকে স্বাক্ষর, একদিকে অত্যন্ত শিক্ষিত, সমস্ত কিছু একটা জায়গায় এসে অ্যামালগামেটেড হচ্ছে। আমাদের এই আজকের ধ্বংসাত্মক পৃথিবীতে যেখানে আমরা প্রত্যেকদিন হিংসাকে উদযাপন করছি, সেখানে আমার মনে হয় এই সংলাপ, এই কনভারসেশন, এই ডায়ালগ, অ্যাডাপ্টেশন ইজ এ ডায়ালজিক প্রসেস, খুব ভীষণভাবে হওয়া দরকার। ধন্যবাদ। আচ্ছা, তাহলে শরণ্য কন্টিনিউ করবে। মানে এত কিছু বলার পর তারপরে কিছু বলাটাই মানে এত সুন্দর একটা কথা হচ্ছিল, শুনতেই এত ভালো লাগছিল। মানে পরিবেশটাই বেশ শেক্সপিরিয়ান হয়ে আছে। যেরকম আমার নাম শরণ্য দে, এখানে মিসপ্রিন্ট হচ্ছে শরণ্য সেন, বাট হোয়াটস ইন আ নেম। এবার
আমি থিয়েটার মানে আমি ইংরাজির ছাত্র, আমি এখন থিয়েটার করি এবং আমাকে বলাই হয়েছে মূলত থিয়েটার করতে গিয়ে আমরা শেক্সপিয়ারকে কীভাবে দেখেছি, কারণ উই আর দ্য ইনসাইডার্স, আমাদের কাজ করতে হচ্ছে থিয়েটার নিয়ে, শেক্সপিয়ার নিয়ে। প্রথমে যেটা বলা হলো থিয়েটার মানে শেক্সপিয়ার কেন, শেক্সপিয়ার কেন বলে আমার যেটা মনে হয়, কারণ শেক্সপিয়ার প্রাসঙ্গিক, আর কোনো কারণ হতে পারে না শেক্সপিয়ার করার। শেক্সপিয়ার খুব বড় রাইটার, শেক্সপিয়ার খুব বিখ্যাত রাইটার, শেক্সপিয়ার নাটক করলে একটু টিকিট বিক্রি বেশি হবে, আমার মনে হয় না এটা কারণ। কারণ মূল হচ্ছে শেক্সপিয়ার খুব প্রাসঙ্গিক, এবং সেই প্রাসঙ্গিকতা থেকেই বিভিন্ন ডিরেক্টর বিভিন্ন সময় শেক্সপিয়ার করেছেন। এবার সেটা অনেক সময় ফেল করেছে, অনেক সময় সাকসেসফুল হয়েছে, সেটা প্রোডাকশনেরই নিয়ম, কিন্তু মূল কিন্তু পয়েন্ট অফ ভিউ ছিল কারণ এটা প্রাসঙ্গিক। যেরকম এবার যদি আমি ম্যাকবেথের কথাই বলি, যে ম্যাকবেথের কথা হলো গিরিশ ঘোষ করেছে, তারপরে আমাদের উৎপল দত্ত করেছে বাংলায়। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আমরা যদি ট্রান্সলেশনসটাই দেখি কি মানে কতটা তফাৎ, উৎপল দত্তের ট্রান্সলেশন আর গিরিশ ঘোষের ট্রান্সলেশন, একই জিনিস ট্রান্সলেটেড হচ্ছে, কিন্তু সময়ের প্রেক্ষিতে সেটা পাল্টে যাচ্ছে। মূল কারণ হয়তো পাল্টে যাওয়ার যে আমাদের কথা বলার ভাষাও পাল্টে যাচ্ছে। তাই গিরিশ ঘোষের ট্রান্সলেশনে যদি উৎপল দত্ত করে সেই সময় অডিয়েন্সের কাছে সেটা খুব একটা প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়াবে না। ঠিক একইভাবে আজ যদি উৎপল দত্তের ট্রান্সলেশনে কাজ করা হয়, এটা খুবই প্রাঞ্জল ভাষা, কিন্তু আমার মনে হয় আবার রিট্রান্সলেট করার প্রয়োজন, কারণ আবার অনেকটা ভাষা পাল্টে গেছে। আমরা যেভাবে বাংলা বলি, উৎপল দত্তের সময় যেভাবে বাংলা বলা হতো তার অনেক পাল্টে গেছে। ঠিক যেভাবে কৌশিক সেন করেন, এবং কৌশিক সেন যেটা বলা হয় যে ম্যালকমের মুখে ডায়লগটা বসানোর জন্য কিন্তু নাটকটা বন্ধ করে দেওয়া হবে, এই থ্রেটও দেওয়া হয় কৌশিক সেনকে। যদিও শেষমেশ বন্ধ হয়নি, কৌশিক সেন চালিয়েছিল নাটকটা। তাও তার মানে মূল কারণ একটা শেক্সপিয়ারের নাটক করে, একটা শেক্সপিয়ার মানে উৎপল দত্ত কল্লোল করে ব্যারিকেড করে জেলে গেছে মানা যায়, একটা শেক্সপিয়ার নাটক করে স্টেট বলছে কি নাটকটা বন্ধ করে দিতে হবে। তার মানে কতটা প্রাসঙ্গিক এবং কতটা রাষ্ট্র ভয় পাচ্ছে শেক্সপিয়ারকে। আমার একটা সৌভাগ্য হয়েছে যে আমি মনীষদার নাটক ম্যাকবেথ বাদ্য একটা নাটক হয়, সেটা ইউরোপে বিভিন্ন দেশে, ইউজেনিও বারবার ওখানে পারফর্মড হয়েছে, বিভিন্ন বড় বড় ডিরেক্টরের সামনে পারফর্মড হয়েছে নাটকটিতে কিন্তু শেক্সপিয়ারের ভার্স ব্যবহারই করা হয় না। মানে যারা দেখেছে তারা জানে কয়েকটি সংলাপ বাদে কোনো সংলাপই নেই নাটকটাতে, এবং একটি অ্যাক্টর সেই নাটকটি করে। আগে রাজু বেরা করতো, এখন কৌস্তব করে, কিন্তু একজন অ্যাক্টর সেই নাটকটি একজনই ম্যাকবেথ, একজনই ম্যাকবেথ, একজনই সে আবার আমাদের লেডি ম্যাকবেথ, ডাঙ্কান, ব্যাংকো, সে একজনই কিন্তু পুরোটা রচনা করছে। এইটা কোথার থেকে আসছে? এটা কিন্তু মনীষ মিত্র যেটা চাইছেন খুব ইন্টারেস্টিং। আমাদের থিয়েট্রিক্যাল অ্যাস্থেটিক্স, ওয়েস্টার্ন থিয়েট্রিক্যাল অ্যাস্থেটিক্স যেটা মূলত পোয়েটিক্স থেকে তৈরি হয়েছে, তারপরেও তাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে বিভিন্ন রকম, যা হোক এইখানে নাট্যশাস্ত্রে যে থিয়েট্রিক্যাল অ্যাস্থেটিক্স নিয়ে কথা হচ্ছে, দুটো কিন্তু ভিন্ন, মানে পুরো আলাদা। ওয়েস্টার্ন টেক্সটে কিন্তু আমরা গল্প বলি, একটা ক্ষয় তারপরে ঘটনা ঘটে, সেই ঘটনাতে আমরা ঢুকে যাই, অনেক কিছু ঘটছে, আমরা এনজয় করছি প্লট লাইনটা, গল্প, ক্যারেক্টার, উই আর ফিলিং ফর দ্য ক্যারেক্টার্স, এভরিথিং ইজ হ্যাপেনিং। কিন্তু ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে ইন্ডিয়ান থিয়েট্রিক্যাল অ্যাস্থেটিক্স কিন্তু সেটা বলছে না। ইন্ডিয়ান থিয়েট্রিক্যাল অ্যাস্থেটিক্স বলছে উই সেলিব্রেট মোমেন্টস more than plot, more than the character or the characterization, it is the celebration of moment that counts. যেরকম যদি শকুন্তলা বিদেশে করা হয়, দুষ্যন্ত কিন্তু সত্যি চ্যারিয়েট নিয়ে ঢুকে পড়বে, কিন্তু এখানে চ্যারিয়েট ঢোকে না মঞ্চে, চ্যারিয়েটটা তৈরি হয় অডিয়েন্সের কল্পনাতে। যেটা মানে রবীন্দ্রনাথের রঙ্গমঞ্চ প্রবন্ধটা পড়লে বোঝা যায় যে ভাবুকের চিত্তপটে একটি রঙ্গমঞ্চ আছে, তাহার কোনো অন্ত নাই, রবীন্দ্রনাথ বলছে, এবং আসলে থিয়েটার রচনা হয় সেই রঙ্গমঞ্চে। তো ইমাজিনেশন অফ দ্য অডিয়েন্স ইজ আ বেসিক ক্রাইটেরিয়া অফ ইন্ডিয়ান থিয়েটার। আর যে একটাই এখনো অবধি ক্লাসিক্যাল ইন্ডিয়ান থিয়েটার বেঁচে আছে, সেটা হচ্ছে কুডিয়াট্টম। তো কুডিয়াট্টম ফর্মটাকে কিন্তু শেক্সপিয়ারে ব্যবহার করা হলো, কলকাতায় বসে ব্যবহার করা হলো। মানে কুডিয়াট্টম কোনো মতেই বাঙালি নয়, সেটাও একটা বাইরের জিনিস, বাইরের বলতে কি ভারতীয়, কিন্তু সাউথের জিনিস। বাঙালিরা খুব একটা কুডিয়াট্টম দেখেও না।
কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এটা কিন্তু টোটালি রিলেট করতে পারছে। দিনের শেষে একটা ইন্ডিয়ানাইজেশন হচ্ছে শুধু অ্যাডাপ্টেশনের ক্ষেত্রে নয়, মানে ম্যাকবেথের নাম কিছু একটা মদন টদন করে নয়, এটা কিন্তু মানে অন ইন্ডিয়ান থিয়েট্রিক্যাল অ্যাস্থেটিক্সের লাইনে জিনিসটা অ্যাডাপ্টেড হচ্ছে। কি আমি আমার দেশের আমার রিচ এত একটা থিয়েটারের ভাষা আমার দেশের সাউথ এশিয়ানে, সেই ভাষা দিয়ে আমি শেক্সপিয়ার কি করে দেখবো, সেই থিয়েট্রিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে শেক্সপিয়ার কি করে দেখবো, সেটা কিন্তু সাকসেসফুল হচ্ছে। সেটা ইউজেনিও বারবার অ্যাপ্রিসিয়েট করছেন এবং পুরো বিশ্ব জুড়ে এটা শো হচ্ছে। তার মানে শেক্সপিয়ার কতটা প্রাসঙ্গিক যে শুধুমাত্র মানে লিটারেচার ওয়াইজ ট্রান্সলেশনেই নয়, মানে নাম বা কমিউনিটি বা কালচার বদলেই নয়, পুরো আমরা থিয়েটারের ভাষাটা বদলে গিয়েও মানে এই পুরো ইন্ডিয়ান থিয়েটারের ভাষা যেটা কমপ্লিটলি কন্ট্রাস্ট টু দ্য ওয়েস্টার্ন আইডিয়া অফ থিয়েটার, সেইখানেও অ্যাডাপ্ট করা যাচ্ছে। ঠিক একইভাবে আমার মনে হয় যখন হ্যামলেট করা হচ্ছে, পুরো বিশ্বজুড়ে অনেকে অনেক হ্যামলেট করেছে। একটি প্রোডাকশনের কথা বলি, পোল্যান্ডে ঘটেছিল। তখন স্ট্যালিনের সময় প্যানঅপটিক মোমেন্ট, সবাই খুব মানে সবাই কি বলে যেটাকে সার্ভিলেন্সের আন্ডারে আছে, সবাই কে স্ট্যালিনের এগেইনস্টে বললেই তার কবে পাস্ট হয়ে যাবে ঠিক নেই। এরকম একটা সময়ে কিন্তু হ্যামলেট করা হচ্ছে অদ্ভুতভাবে। কারণ যদি হ্যামলেট টেক্সটটা যদি দেখা যায় প্রচন্ড ইভসড্রপিং, সবাই সবার কথা শুনছে কোনো না কোনো মুহূর্তে। এটা কিন্তু আসলে ওই স্ট্যালিনের ওই প্যানঅপটিক সোসাইটি যেটা তৈরি করা হয়েছে, যে সার্ভিলেন্স কেন্দ্রিক সোসাইটি, সেইটাকে রিলেট করে করা হচ্ছে। ঠিক একইভাবে আমরা যখন আজ এইখানে এখন আমরা ভারতে এমন একটা সময় বাস করছি যে সত্যি আমরাও সেরকম একটা সার্ভিলেন্সের আন্ডারে আছি সব সময়। সেটা আমাদের সবকিছু মানে আধার কার্ড সবার সাথে লিঙ্ক, মানে সবকিছু সবার সাথে লিঙ্কড, এবং আমাদের সব ইনফরমেশনে মানে কিছু না কিছু ভাবে রাষ্ট্র কিন্তু নজরদারি রাখছে। তখন কিন্তু কৌশিক সেন আবার হ্যামলেট করছেন। মানে আমরা কিন্তু সত্যি হয়তো এই সিচুয়েশন, এই ক্রাইসিস নিয়ে একটা ডাইরেক্ট নাটকই করা যেত, যে হ্যাঁ একটা প্যানঅপটিক সোসাইটি কারোর ক্রাইসিস নিয়ে একটা নাটক লেখা যেত। কিন্তু আমরা কিন্তু আবার শেক্সপিয়ারের আশ্রয় নিচ্ছি আমরা যারা থিয়েটার করছি। কারণ ফার্স্ট, এটা যেটা প্রথমে বললো এটা সেফ, যে এটা খুব একটা পয়েন্ট না, এটা তো ওইটার জন্য নয়। সেকেন্ড, এটা প্রাসঙ্গিক, যে আমরা কিন্তু ওই শেক্সপিয়ারের আশ্রয় থেকে আজকের সময়টাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। ঠিক একইভাবে আরেকটি হ্যামলেটের অ্যাডাপ্টেশন ঘটেছিল, মানে কৌশিক সেন কিন্তু নামটাম পাল্টায়নি, কৌশিক সেন যার নাম হ্যামলেট এবং সেইটাই লেখা, গার্ট্রুড, ওফেলিয়া সবই ওটা রাখা হয়েছে। আমরা আরেকটা 70 দশকে অসিত বসু একটি নাটক করেন কলকাতার হ্যামলেট বলে, বিখ্যাত প্রোডাকশন, মানে সেই সময় একটা কাল্ট প্রোডাকশন। সেই সময় আবার কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা নকশাল পিরিয়ডে হ্যামলেট করা হচ্ছে, এবং সেটা অ্যাডাপ্টেশন, অবভিয়াসলি একটা অ্যাডাপ্টেশন। কিন্তু মানে ডেনমার্ক ইজ এ প্রিজন, সেখানে একটা ডায়লগ হচ্ছে কলকাতায় প্রিজন হয়ে গেছে। সে এক মানে আমরা সেই ক্রাইসিস, যে ক্রাইসিসটার কথা শেক্সপিয়ার বলছেন, সেটা কিন্তু আবার ফিরে ফিরে আসছে। ঠিক একইভাবে যখন ম্যাকবেথ নিয়ে কথা হচ্ছে, একটা প্রোডাকশনের নাম বলতেই হয়, সেটা মণিপুরের প্রোডাকশন, রতন থিয়াম করেছিলেন ম্যাকবেথ নিয়ে। সেখানে কিন্তু আবার একইভাবে মণিপুরি থিয়েটার, যেটা ইটস এ ব্রিলিয়েন্ট থিয়েটার, মানে এত অসামান্য একটা থিয়েটার মণিপুরে থাকে, সেটা কানাইলালজি, রতন থিয়ামজি এত অসামান্যভাবে করেওছেন, এবং কলকাতার অনেকবার থ্যাঙ্কস টু নান্দিকার ফেস্টিভ্যালে আমরা অনেক সময় দেখতেও পেরেছি। সেই আবার কিন্তু মণিপুরি থিয়েটার ল্যাঙ্গুয়েজেই পুরোটা শেক্সপিয়ার করা হচ্ছে। এবং এইটা কিন্তু অনেক সময় আমরা করে ফেলি, যারা আমরা শহুরে মানুষ, এটা ভাই ফোক ফর্মটাকে আমরা চুরি করি অনেক সময়। মানে আমার নাটকে দরকার একটু ছৌ করে দিলাম, ছৌ নেচে দিলাম, এটা আসলে চুরি করা। আমরা সেই ছৌ, যে আর্টিস্ট, তাদের জীবনের ব্যাপারে জানি না, তাদের ইকোনমির ব্যাপারে জানি না, তাদের স্ট্রাগলের ব্যাপারে জানি না, কয়েকটা মুভমেন্ট খুব সুন্দর লাগছে বলে সেটা টুকে বসিয়ে দেবো একটা আরবান থিয়েটারে। এটা আসলে দিনের শেষে এটার কোনো মূল্য থাকে না, এটা জাস্ট একটা মানে দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল সাজানো হয়ে যায়, শিল্প হয়, মানে দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল সাজানো একটা বড় শিল্প, আমি বলছি ওই একটা মানে জাস্ট গোছানো হয়ে যায়। কি এবার রতন থিয়াম যখন করছেন, কি একই, আমরা জানি মণিপুরের অবস্থা কি, মানে এখন জানি সেটা নয়, এটা মণিপুরের অনেক আগের থেকেই এই অবস্থা ছিল। এবং মণিপুর বা পুরো নর্থ ইস্ট স্টেটটাকেই যেহেতু
ওটা উত্তরপ্রদেশ কিংবা বিহারের মতো ভোট দেয় না, আমরা বরাবরই সেটাকে নেগলেক্ট করে এসেছে রাষ্ট্র, এবং সেটা বরাবরই একটা হেজিমনি চলেছে যে আসলে তো ইন্ডিয়ান কালচার বলে কিছু হয় না, একটা গোটা একটা মানে উই বিলিভ ইন, at least we feign to believe in unity in diversity, বাট একটা আমরা দেখতে এটা আরো উগ্রভাবে বেড়ে উঠছে যে একটা ইন্ডিয়ান কালচার বা ইন্ডিয়ান কালচার কি আসলে ইন্ডিয়ান কালচার কিছুই নয়, মানে এটা বাই চান্স এটা হয়তো ফেডারেল স্টেটই হয়ে যেত, কিন্তু ইউনিটারি স্টেট, কিন্তু এটা যে একটা নিজস্ব স্টেটের নিজস্ব অনেকগুলো কালচার আছে, এবং আমরা দুর্ভাগ্যবশত একটা সংখ্যাগুরুর কালচারকে ইন্ডিয়ান কালচার হিসেবে স্থাপন করার দীর্ঘদিন চেষ্টা হয়েছে, আরও হয়তো প্রবলভাবে চলছে, এবং সেটা মণিপুর এবং মোস্ট অফ দ্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট সাফার করেছে। তো এই যে ডিক্টেটোরিয়াল রেজিম, এটার বিরুদ্ধে ম্যাকবেথ হচ্ছে, এটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং। আসলে আমার মণিপুরের ভাষা, মণিপুরের থিয়েটার নিয়ে শেক্সপিয়ারকে আধার করে আসলে রতন থিয়াম কিন্তু নিজের সময়, নিজের ক্রাইসিস, নিজের মানুষের কথাই বলতে চাইছেন। তো এইটা, এবং যখন শেষে যে ওথেলোর কথা, ওথেলো আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ওথেলোর একটি প্রোডাকশন গৌতম হালদার কত সেখানে অভিনয় করার। গৌতম হালদার যখন করছেন তখন কিন্তু গৌতম হালদার মূলত যেটা করছেন সেটা কিন্তু থিয়েট্রিক্যাল অ্যাস্থেটিক্সকে ভালোবেসেই করছেন, মানে সেটা যে গৌতম হালদারের খুব ইচ্ছা ছিল আমার সময়টাকে ধরবো তা নয়। আসলে আমরা শেক্সপিয়ার কথা তো মানে মূলত অভিনেতার জন্য তো একটা প্যারাডাইজ, মানে যদি টেকনিক্যাল জায়গাও ধরি অভিনেতার জন্য প্যারাডাইজ, বা আমার ডিরেক্টর হিসেবে ডিজাইন দেখানোর অনেক জায়গা থাকছে যে অ্যাক্টর না করেছে আমি কি করব। গৌতম হালদার হয়তো সেইটা ভেবেই করছিলেন, মানে উনি এত বড় অভিনেতা, ওই অভিনয়ের জায়গা ভেবে, থিয়েট্রিক্যাল অ্যাস্থেটিক্সের জায়গা ভেবেই করছিলেন। কিন্তু তারপরে আমরা দেখলাম আরেকটি অ্যাডাপ্টেশন এলো, অথই খুব, এবং অথই কিন্তু অনেক বেশি কি বলবো সাকসেসফুল হয় গৌতম হালদারের প্রোডাকশন থেকে, ডিসপাইট গৌতম হালদার বিং আ বিগ নেম অ্যান্ড এভরিথিং, ডিসপাইট গৌতম হালদার বিং মাই গুরু অ্যান্ড এভরিথিং, ফ্যাক্ট ইজ ফ্যাক্ট দ্যাট অথই বেশি সাকসেসফুল হয়। তার একটা বড় কারণ কিন্তু অথই সময়কে ধরতে চেয়েছিল। এবার নিশ্চয়ই অথইতে, এবং অথইতে শুধুমাত্র অনির্বাণ ভট্টাচার্য একটা স্টার আছে তার জন্য কিন্তু সাকসেসফুল নয়, কারণ অথই যখন প্রোডাকশন চলছে তখন অনির্বাণ দা স্টার হয়নি। ইভেন থিয়েটার সার্কিটে অনির্বাণ দা থেকে তখন তুর্নাদির স্টারডাম অনেক বেশি, যে আমরা তুর্নাদির নাটক দেখতে যাব একদমই। এবার সেটাই আমাদের কথা। তো কিন্তু প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ালো, এবং তখনও কিন্তু সবকটা শো আমরা শুনছি হাউসফুলই হচ্ছে, আমরা দেখতে যাচ্ছি হাউসফুল শো হচ্ছে। তার একটা বড় কারণ কিন্তু প্রাসঙ্গিকতা। নিশ্চয়ই অনেক জায়গায় আমি হয়তো প্লেটার সাথে ডিফার করি, অনেক সময় মনে হয়েছে কি এটা প্রপার অ্যাডাপ্টেশন হয়নি, অনেক সময় মনে হচ্ছে এটা টু মাচ স্টাইলাইজেশন, অনেক সময় মনে হচ্ছে দুটো ডাক্তার হিন্দি সিনেমার হিরোর মতো কথা বলে না, এটা সবই ঠিক আছে। কিন্তু ডিসপাইট দ্যাট আমাদের দেশের যে এই জাতি এবং কাস্টের প্রবলেম, সেটা তো প্রবলেমটা থেকেই গেছে দুর্ভাগ্যবশত। আমাদের দেশে আম্বেদকরের মতো লোক জন্মানোর পরও থেকে গেছে, এবং কবে যাবে জানা নেই, কিন্তু থেকে গেছে। সেই জায়গা থেকে কিন্তু নাটকটা সত্যি দেখতে প্রাসঙ্গিক লাগে, যে যখন স্পেশালি ওই জায়গাটার কথা বলবো, যখন শেক্সপিয়ারে আছে, যখন ওথেলোকে জিজ্ঞেস করা হয় যে তোমার প্রেমে ডেসডিমোনা পড়লো কি করে, তখন ওথেলো বলে যে আমি বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারে গেছিলাম ইত্যাদি ইত্যাদি এইসব শুনে। তখন এখানে অন্নদা বা অথই লোধা বলছে যে আমাদের কমিউনিটির ওপরে এতগুলো অত্যাচার হয়েছে, আমি সেই অত্যাচার দেখেছি, এবং সেই অত্যাচার থেকে উঠে এসে আমি কাজ করেছি, এই স্ট্রাগল দেখে ডেসডিমোনা আমার প্রেমে পড়েছে। তো অদ্ভুতভাবে এই যে অ্যাডাপ্টেশনটা, এবং এটা আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠলো আমার সত্যি। তখন আমরা অডিয়েন্সে যারা বসে আছে গায়ে কাটা দিয়ে উঠলো, এটা তো মানে, এবং যে ঘটনাগুলো বলা হচ্ছে সেটা কিন্তু একটা বানিয়ে ঘটনা নয়, আমরা এগুলো নিউজ পেপারে দেখছি, আমরা খবরে দেখছি। তো আসলে এই শেক্সপিয়ারের পাওয়ারই কিন্তু এইখানে, যে শেক্সপিয়ার আসলে প্রাসঙ্গিক, মানে এটা বিগ নেম, এটা একটা কলোনিয়াল হ্যাংওভার আমাদের, যে আমাদের শেক্সপিয়ার পড়তেই হয়। মানে
আমরা স্পেশালি ইন্ডিয়ান এডুকেশন সিস্টেমে তো শেক্সপিয়ারটা একটা মাস্ট, মানে আইএসসিতে একেবারে স্কুল আইএসসিতে 11-12 শেক্সপিয়ার একটা লং টেক্সট থাকে, সেটা নিয়ে কম্পালসারি কোয়েশ্চেন থাকবে, সেটা নিয়ে আলাদাভাবে পড়তে হয়, মানে পুরো ব্যাপারটাই আমাদের আর্টিসি তৈরি করতে হবে শেক্সপিয়ার ভাই কোন জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট। তো শেক্সপিয়ার মানে না চাইতেও আমাদের পড়তেই হবে, মানে কিছু করার নেই, মানে যে কিছুই মানে একেবারে ফাঁকিবাজি মেরেও পড়ছে সে মোটামুটি ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, ওথেলোর গল্পটা জানে। তো কিন্তু শুধুমাত্র তাই জন্য কিন্তু শেক্সপিয়ার পড়া হয় বলে আমার মনে হয় না, কারণ দিনের শেষে এটার প্রাসঙ্গিকতা না থাকলে মানে সোফোক্লিস তো পড়া হয় না। সোফোক্লিস তো একটা মানে এখন ব্যাচেলার্সে পড়া হয়, তাকে মাস্টার্স, মানে এইটা একটু স্কুল লেভেলে পড়া হয় না। এটা শেক্সপিয়ার পড়ার মূল কারণই কিন্তু এর প্রাসঙ্গিকতা, এবং থিয়েটার যেহেতু সবসময় আমরা ইমিডিয়েট অডিয়েন্সের কাছে কাজ করি, আমরা সেই উত্তেজনাটা সঙ্গে সঙ্গে পাই, তো এই আমরা থিয়েটার কিন্তু আলটিমেটলি আমরা সময়ের কথা বলার জন্যই করি। আজ আমি বার্টল ব্রেস্ট করছি, আমরা গ্যালিলিও করি, আমরা থ্রিপেনি অপেরা করি, তার একটা বড় কারণ হচ্ছে এটা আমার সময়ের কথা বলতে আমাকে হেল্প করছে। যদি হেল্প না করতো কে বার্টল ব্রেস্ট আমার যায় আসতো না, আমি করতাম না। ঠিক একইভাবে আমার মনে হয় শেক্সপিয়ারও সেই একই কারণে করা হয়, শুধুমাত্র তার যে লিটারালি গ্ল্যামারটা আছে তার জন্য নয়, এর প্রাসঙ্গিকতার জন্য। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ, মানে এত ইন্টারেস্টিং আর এত এনগেজিং একটা সেশন ছিল এটা। আই এম রিয়েলি ভেরি গ্ল্যাড টু বি আ পার্ট অফ দিস। I thank the three of you, and it is absolutely true that Shakespeare is safe because he is contemporary. হ্যাঁ, তার কারণ এটা তো ঠিক। আমরা এবং এরা একটা খুব খারাপ কাজ করলো, আমাকে দিয়ে প্রথমে বললো না না এদিক ওদিক যাবো, কিন্তু যায়নি, সবাই শেক্সপিয়ারেই ছিল মোটামুটি, all of them. So that again suggests that we actually cannot escape his tentacles. So that's saying একটা জিনিস, যেহেতু এরা কেউ বিশেষ এদিক ওদিক যায়নি, আমি একটু যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে কি আমার নিজের পার্সোনাল ফেভারিট, সেটা একটু বলে I'll just conclude the session. That is, মকবুল happens to be my, মানে আমি যেহেতু ফিল্ম নিয়েই একটু পড়াশোনা করেছি, তো মকবুল happens to be a very, যেটা কন্টেম্পোরারি ইস্যুটা নিয়ে যে এতটা কথা আমরা সবাই বলছি, সেটা হচ্ছে গিয়ে the very idea of the witches, Macbeth cannot, without the witches Macbeth loses a lot of its charm, and the fact that the witches who always happen to be marginalized characters, when Shakespeare was writing তখন demonology লেখা হয়েছে, জেমস দ্য ফার্স্ট লিখছেন, এবং জেমস দ্য ফার্স্ট demonology লেখার পরে খানিকটা শেক্সপিয়ার যে ধরনের উইচদেরকে যেভাবে প্রজেক্ট করেছে, হ্যাঁ, রেজিনাল্ড স্কটের ডিসকভারি অফ উইচক্রাফটের अगेंस्टे গিয়ে কথা বলছে জেমস দ্য ফার্স্ট। হ্যাঁ, সো এই যে the idea of witches as marginalized characters, সেটা হঠাৎ 21st century-তে মুম্বাই মাফিয়া ডামে আমরা দেখছি the witches become the Brahmin male police custodians, মানে the keeper of the law, people belonging to upper caste, male members of the society. So suddenly the witches are given a kind of power which was not there in Shakespeare, or even Mondareo kintu marginalized, usually witches derke marginalized dekhano hocche. And the fact that Irfan Khan, Pankaj Kapoor, the entire mafia family, itself an illegitimate space, they are Muslim, it's a Muslim community, and the real players, the real choreographers are these police people, the politicians like Palekar, Bhosle, all of them belonging to Hindu upper caste strata. So what initially began as a very, Muslim community threatening people, ultimately is reduced at the end. It's constricted, cabined and cribbed by a very powerful Hindu political structure at the end of the day. And what was surprising was that Maqbool was released in the same year when the Gujarat riots happened. So, of course, Shakespeare is popular, safe and loved by all because he is so contemporary.
So I thank all of you for being here and being such a wonderful audience. And I thank all three speakers here for their wonderful session. Thank you so much. Palan is our chair today. She teaches at Women's Christian College, Kolkata. She is interested in American literature, popular literature and children's literature. She is also part of the IQAC committee of her college. I now kindly solicit Professor Manashi Patro to felicitate her. Thank you. Ma'am, the session is all yours. Okay. Can you hear? Yeah, you can hear me. Thank you very much, Shohini. Before we begin this session, I would naturally formally like to put on record my thanks to Acharya Girish Chandra Bose College, the IQAC and Departments of English, Bengali and Hindi in collaboration with Paschim Bongo Natto Academy, who have organized this two-day national seminar and very generously invited me. You all are aware of the topic. It's all around us and it's been stated many times. It's usually very difficult to conduct a post-lunch session because people are either exhausted from listening to a lot of papers in the morning, or they're so well fed, or they're so nervous that the attention strays. But I'm really looking forward to all the paper presenters, and I hope you will keep our attention engrossed and minds very, very, looking forward to learning something new from all the paper presenters. Thank you. I will now call upon the first paper presenter, Kothika Bagchi, whose topic is Hinduization of Macbeth in Macbeth Mirror by Kalyani Kalamandalam, a cultural analysis. Kothika? You'll be speaking from here. একটা হ্যান্ড মাইকও ছিল তোমার যেটা সুবিধা if you want to sit you can sit and also speak if it's convenient to put the paper on the Good afternoon to everyone present here. I am thankful to Acharya Girish Chandra Bose College for providing me this opportunity where I can work on a seminal text like Macbeth and how it has been Hinduized in the endeavor by Kalyani Kalamandalam, Macbeth Mirror, which is directed by Professor Shantanu Das and translated by Dattatreya Datto. Macbeth Mirror by Kalyani Kalamandalam is a unique theatrical adaptation that reimagines William Shakespeare's classic tragedy Macbeth through a Hindu cultural lens. This adaptation demonstrates the power of cross-cultural interpretation, where a Western literary adaptation is transformed into an Indian context, infused with the Hindu themes, symbolism and aesthetics. The process of Hinduization in Macbeth Mirror involves integrating Hindu mythology, rituals and philosophies into the narrative, thereby creating a distinct fusion of cultures. One of the central aspects of Hinduization in Macbeth Mirror is a transformation of characters from Shakespeare's original play into figures that resonate with the Hindu archetypes and myths. Macbeth, for instance, probably has been reimagined as a character embodying the conflict between dharma, righteousness, and adharma, unrighteousness. Lady Macbeth's character probably has been reinterpreted through the lens of goddesses such as Kali, symbolizing both destructive and nurturing aspects. Macbeth, we all know, is a play about the evil.
The evil emanates from the dark power, whose tripartite embodiment is seen in the weird sisters. The concept of positive evil, which is somewhat akin to the traditional Indian thought, changes the essence of the play. The translator of Macbeth Mirror, Professor Dattotreya Dotto, says the Hindu concept of Rishti or the Buddhist concept of Mara as positive malevolent forces existing at the opposite pole of the good and trying to destroy the good is an unfamiliar concept to the average educated Indian. We associate evil more as amangala or the absence of the good, and this is then when there lies a question where Manichaean duality would ever become a vision compatible with the Indian ethos, with its fourfold vision of life as dharma, artha, karma and moksha. The concept of karma, the law of cause and effect, could underpin Macbeth's downfall, illustrating how his actions lead to his ultimate destruction. The play has explored concepts of dharma and karma through the witches, who could represent cosmic forces guiding human destinies. Themes of illusion and reality prevalent in both the original play and the Hindu philosophy could be interwoven more deeply, emphasizing the ephemeral nature of power and material pursuits. In Macbeth, significances are embodied by the three weird sisters, who along with their reciting their own line, take turns in incarnating the other characters. In Macbeth Mirror, although it is not clear whether this is foresight or memory on their part, what is obvious is all the happenings in the due course of the play is ordained by fate and the witches are its repository or not. The greatly condensed Shakespearean text, Macbeth, in Macbeth Mirrors is wrapped in Hindu symbolism, and throughout the play, the audience or the readers get an insight about the incantations and the dark aspects of the tantric cult exhibited by certain rituals that stand for depicting the pervasive evil embodied in the play. We notice that all the movements, gestures, and the chants, the facial expressions of the characters in Macbeth Mirror are at par with the Hindu tradition. The continuous chanting of the mantra Om several times in the course of the play acts as the connecting thread of all the actions and dialogues of the play that serves as the most important spiritual symbol referring to the soul as well as the entirety of the universe, truth, quest of the knowledge and the cosmic principles. Throughout the course of the play, we get to see invocation of several deities of the Hindu pantheon. The most important among them are Kali, the destroyer of the evil forces, and the bestower of liberation, and Mahakala, whose name means beyond time and death, and who, like Kali, can dissolve time, space, and the universe. Other Hindu deities who are invoked in the play are Kala Vairava, the supreme ruler of time, and Shiva, the destroyer of evil and the transformation of the universe, whose third eye is mystical and the esoteric symbol of clairvoyance, thus making the connection with the witches. For instance, the Hindu symbolisms also include the Tantra Sadhakas or the Tantra Sadhikas as it is depicted by the three witches in Macbeth Mirror. At the very beginning of the play, the invocation to the evil powers identified as the Pisachas by the three women representing the three weird sisters serves as a prologue to the play, adding deeper to its mythological context. This is furthermore exhibited by the character of Lady Macbeth, who, unlike her character in the original source text, invokes the evil creatures of the black arts instead of the dark night to unsex
her to become cruel. Also, there is an invocation to the evil forces before committing the atrocious deed of murdering Duncan. In Macbeth Mirror, Act 2, Scene 2 opens with black magical murderous spells, a series of esoteric syllables. Om Hung 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 for Swaha, Om Hring 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 for Swaha, Om Gunaha Gunaha Drum Drum for Swaha. An actor raises a sacrificial cleaver and Macbeth sees it in a hallucinatory vision. In the course of the play, we see that Macbeth is praying to Shiva to get liberated from the fear of death, through the realization that he would never be separated from his immoral nature. A direct connection with Macbeth and his incessant fears in the original text by William Shakespeare, as in Act 2, Scene 2 of Macbeth, we see Macbeth is speaking, I will go no more, I am afraid to think what I have done, look on again, I dare not. If we talk about the costumes and the props used in the play Macbeth Mirror, we see that at the very beginning of the play, the witches are dressed in sari, who put their hair up in buns and draw Shiva's sign on their foreheads. Then they strip down to the neutral black t-shirt and trousers as an embodiment of the universal evil. Sari plays a vital role not only in the Indianization of the text, but also as a parchment of Macbeth's letter to Lady Macbeth, and as a sword in the final confrontation scene towards the end of the play. The same dye that is used for Shiva's star dye is also used for symbolizing Duncan's blood, thus portraying the amalgamation of Hinduism with a perfect Occidental text. As mentioned earlier, the play begins with the three actors playing the role of three witches on the stage, invoking the evil spirits of darkness as manifestations of the necromantic skills of the conjurers and their plan to meet Macbeth, the protagonists, to make their prophecies. But gradually they switch over to other characters in the play like Macbeth, Lady Macbeth, Banquo, Macduff, and others, without leaving the stage even for once till the valediction. Thus, the entire play is performed by only three actors, Mona Lisa Chatterjee, Shipra De and Joyita Das. Although they do not leave the stage for once and do not change their attire completely, the audience can relate to their shifts from one character to another through some symbolic changes in their gestures, which is a pure treat to the eyes of the audience. For instance, while playing the role of Lady Macbeth, the actors assume the gestures and the postures of a serpent, representing the character as a snake to suggest her activities, and while enacting the character of Macbeth, they assume the character of an elephant. This representation of the animal world is also symbolically related to the thematic spectacle of the play. These new approaches have marvelously been done on the stage, and the entire performance is portrayed with artistic perfection. The most important and one of the major aspects of the production, Macbeth Mirror, is its translation. The translation is replete with innumerable poetic devices, adorned with the rhetorical embellishment, witty phrases, and verbal irony, and is faithful both to the poetic and metric structure of Shakespeare's original, and in harmony with the Sanskrit incantations used in the production. These improvisations make the production a class apart. New dimensions of translation have also been emerged with this approach, true to which Arnab Chakraborty said, "Here, Shakespeare is found in the spontaneous and rustic dialects of idyllic Bengal." The adaptation's language and dialogue has played a pivotal role in its Hinduization procedure.
Shakespearean language has been interspersed with Sanskrit phrases, hymns or slokas. The witches' prophecies might be delivered through verses reminiscent of astrological predictions. This linguistic amalgamation not only enriches the dialogue but also reinforces the cultural synthesis by blending two distinct linguistic traditions. Also, coming to the set design of the play Macbeth Mirror, it has played a very important role in crafting the entire essence of the play and setting its tone of post-colonialism and more precisely Indianness. Here the set design has merged Western and Indian aesthetics. The twilight from the very beginning of the play is much related to the set, which is adorned with ritualistic components focusing on the practice of conjuring and evil arts. The most important purpose, according to Arnab Chakraborty, is presented in the production with two ropes hung from the sky, serving as a backdrop or the canvas, symbolically interpreted as a multi-layered knot of the play, and also a thread to connect the different dramatic episodes of both emotions and actions. At the fag end of the play, when Macbeth suffers a tragic catastrophe resulted from his hamartia, he is found entangled by the knots of the ropes. It symbolically interprets the corruption of power and the downfall of over-ambitiousness. The inner crisis and complexity of Macbeth is also presented through the ropes artistically. The black spots on the foreheads and the black attire suggest the never-ending flux between foul and fair. Also, Lady Macbeth's use of holy water from the earthen pots to wash her hands for the redemption of sin is also ritualistic in manner that is identified with Hindu culture associated with the Indianness. Macbeth Mirror by Kodani Kodamandalam exemplifies the creative potential of cross-cultural adaptations. Through the process of Hinduization, the play transforms Shakespeare's Scottish tragedy into a vivid tapestry that interweaves Hindu mythology, philosophy, and aesthetics. This adaptation not only showcases the universality of Shakespeare's themes, but also highlights the richness and adaptability of Hindu cultural elements. Thus, it is to be noted that by reimagining Macbeth through a lens of Hinduization, Kodani Kodamandalam demonstrates how cultural exchange and reinterpretation can give rise to captivating new narratives that resonate with audience across the globe. Thank you. Thank you very much, Kothika. I have been informed that the questions will be taken together after this session. So I will next call upon Shornali De. Her paper is The Post-Colonial Self, an Analysis of Nation and Identity in the Home and the World. Come, Shornali. You're going to be showing a PowerPoint? Okay, then I'll start. Hello. He had done most bitter wrong to some who are near my heart, yet I number him in the song. He too has resigned his part. In the casual comedy, he too has been changed in his turn. Transformed utterly, a terrible beauty is born. These are the lines from Yeats's poem, Easter 1916. You must be wondering,
You must be wondering why I'm quoting from a poem that Yeats wrote on the aftermath of Easter 1916 massacre, an important event in the history of Irish nationalism. Yeats in the poem criticizes the violent nature of nationalistic fervor and puts under scrutiny the concept of martyrdom itself. The terrible beauty that the poem refers to is exactly the kind of beauty that nationalistic fervor turns into when it is divested of rationality. In the process, Yeats offers a radically new perspective on the ways of viewing nationalism and its connection to Irish identity. I assume we are aware of the long connection between Tagore and Yeats. Yeats, in the preface to Gitanjali, or Songs Offerings, speaks of Tagore in the following terms. He is the first among our saints who has not refused to live but has spoken out of life itself. So, good afternoon, respected dignitaries, the organizers and my fellow paper presenters here. My name is Sharnali De. I'm a PG final year student from St. Xavier's College, and I'm here to present my paper on the topic, The Post-Colonial Self, an analysis of nation and identity in Tagore's Home and the World. The Home and the World, a novel by Tagore, published in the same year as Yeats's Easter 1916, highlights themes such as the violent nature of Indian nationalism and the Swadeshi movement in particular, the ways in which these views come together to shape our understanding of a post-colonial identity. Therefore, in this paper, I propose to look at the following areas. Firstly, how Tagore in the novel blends the East and the West in complex ways. Secondly, how in the process he seeks to address the ideological differences in the Indo-Occidental dive. In the course of the paper, through analyzing the Nikhilesh, Shondeep and Bimola trio, I have tried to identify a split or a gap within the post-colonial self. This split in their identity is because of their failure to reconcile the Western ideals with an Indian present. Obviously, I have used Homike Bhabha's concept of post-colonial mimicry and hybridity in order to structure my argument. So, change the people. Besides the brutality produced by the Englishman's imperialist venture, a more important tract of conversation between the East and the West was established throughout the Indian subcontinent. For the English, the East in general, and India in particular, nicely fitted into the ideological structure of the mysterious Orient. The nativity of the Bengali Bhadralok, such as our protagonist Nikhilesh, is a cultural phenomenon owing to such a dialectic discourse between the Orient and the Occident. Nikhilesh is educated, open-minded, a man of principles, and a character with an edge of marked certainty about his identity. Nikhilesh represents the voice of reason, that is like untrammeled reason, thereby an instrument through whom Tagore delineates his ideas on nation and nationalism. In his essay, Nationalism in India, 1918, Tagore defines the nation as an aspect of a whole people as an organized power. This organization incessantly keeps up the insistence of the population on becoming strong and efficient. Tagore's idea of the nation is quite different from Western philosophers like Lasky or Ernest Gellner, who describes nation as a kind of more of a place, a geographical place than a space. So Tagore's idea of nation is contrary to Western belief. That's what I've written. Tagore would... No. Tagore's idea of the nation is not merely mechanical. Tagore identified the inherent dichotomy of the Indian national movement. He was also opposed to the Satyagraha movement and non-cooperation movement, in that he saw that there is no point in burning down heaps of clothes which would impoverish the weaker sections of the community. Tagore believed that
Tagore believed that an unwarranted love for one's nation derails an individual from the higher ideals of moral exaltation and that of humanity. I am willing to serve my country. This is what Nikhilesh in Ghore Baire says, that I am willing to serve my country, but my worship I reserve for the right, which is far greater than my country. To worship my country as a god is to bring a curse upon it. When it comes to Shondeep, I read his character as one lacking all sense of stability in his own principles. He creates his identity and his idea of what a nation should be, not of his own volition, but as a counteractive discourse to Nikhil's concepts. I see in Shondeep an element of inferiority that he feels in comparison to Nikhil and to the superior colonizer he tries to imitate. This is the part where the colonial mimicry comes in, because Shondeep's idea of nationalism has violence as an indispensable part of it, which is again mimicking the colonist. Mimicking the colonist in the sense that Shondeep uses the same divide and rule policy in order to invoke a sense of patriotic nationalism and jingoistic patriotic fervor, which is very similar to the way the colonizer did it. And we are in this paper, positing Shondeep in contrast to Nikhil, because Nikhil on the other hand would show So we are in this paper positing Shondeep in contrast to Nikhil, because Nikhil on the other hand would show, as his name suggests, that is Nikhil, the sky, that how much is the vast concept of nationalism and nationalistic fervor can be way beyond that body and mind, that binary kind of conception that we see in Shondeep. In doing so, he betrays the socio-political history and the economic fervor, economic standing of his own people. Nikhilesh and Shondeep view history in completely obverse ways, and both characters in different ways remain unsuccessful at creating a coherent identity of their own by merging the Western and the Eastern influences. In the end, Tagore offers no synthesis to this dissonance. Nikhil's death acts as a symbol for the death of reason and also the death of a central consciousness. While on one hand, Nikhil understands that liberal as he is nonetheless an idealist, an armchair socialist who can only sympathize with the Ponchus and the Mirjans of the world, but can never really offer a realistic solution to their struggles. This is important to note because Tagore often has been pointed at because of his elitism. He was also born into a zamindar family, but we have to note that Nikhilesh, although becomes a voice of Tagore's reason and Tagore's rationality, is not an unqualified voice. He is not someone who does not come under the critique of reason, or he is not someone who is not scrutinized within the play, because he also, within the novel, because he also uses Bimola as a kind of projectile version of his Western education and reason. He tries to make of Bimola a Miss Gilby surrogate, kind of, by making her recite English songs and just basically turning her into a hybrid version of Indian Mem Sahib, you know. Okay. On the other hand, Shondeep feels inferior to Nikhil and therefore projects his inferiority onto Bimola by making her one with the nation. Shondeep's idea of nationalism is characterized by violence as opposed to Nikhil's calmness. Therefore, it can be observed that Tagore takes up a more conversational tone while analyzing the Indo-Occidental die. He debunks our notion of the Western civilization as utterly diabolical. Here we can understand, please pardon, it is not 1916, it would be 1917. We, however, know that it is providential that the West has come to India, and yet even though the West may think she is, I am not thrusting of Western civilization and becoming segregated in our independence. Let us have a deep association. If
Providence wants England to be the channel of that association, I'm willing to accept it with all humility. That is, he tries to say that this is not a binary area we are trying to propagate. It's not like thrusting off the Western civilization, completely saying that, oh well, kick off the colonizer from the country, is not the solution, because Tagore was a humanist and a cosmopolitan. He was one of the biggest cosmopolitan, and he wanted cultures to mingle rather than to just thrust off cultures as one is evil and one is bad and one is good. This is not the kind of patriotism Tagore would want to profess. In going against such myopic views of nationalism presented by Shondeep, Tagore, like Yeats, says that such views can only lead to the emergence of a beauty, that is the kind of terrible beauty that we saw in Yeats's 1916, that this kind of jingoistic nationalism would lead to the emergence of a certain kind of beauty that is only destructive. It can never really be constructive. And that is what we see anyway in Home and the World. So what is Tagore's solution? So what is Tagore's solution? The answer lies in his idea of the establishment of a Swadeshi Samaj. This is Tagore's version of a post-colonial humanist society, which is one which is not mechanical and impersonal, but based on love and cooperation of a society where everyone is in tune with everyone else in the world. The unifying denominator of a country can never be a factor as extrinsic as religion. Although Tagore never really says that religion is not important, he is just saying that the unifying denominator cannot be the only factor determining human existence in a country. He does say in his other essays, like Nationalism in Japan, and I don't remember many other essays, but other essays, that India is indeed a land, even in Nationalism in India, he says that India is a land of many races and many cultures, therefore, and also the caste system is there, which is further segregating the nation. So the Western binary of Christianity as just good and evil would not really apply to this country, as we are already seeing in the current political scenario. The unifying denominator of a country can never be a factor as extrinsic as religion, unless it is the unifying religion of the soul that frees the prisoner from himself so that he can, in the night of weariness, surrender himself to the worship of humanity. In the novel, Tagore propagates this concept of spiritual humanism, where the world and its forces are realized by looking into the dissecting natures of the post-colonial self. So the home and the world diet that we are seeing, whereas for the Western imagination, the home and the world would look like one of the tales of Arthurian legend, that the knight is in the home, and in order to become a better knight, he goes out into the world, and that's it. He does come back, he changes, but in Tagore's Home and the World, it is more like through the mirrors of the outer world, you come to know about yourself more. So that's what it is. In the novel, Tagore propagates his concept of spiritual humanism, where the world and its forces are realized by looking into the dissecting natures of the post-colonial self. Henceforth, within the Nikhile Shondi Bimala trio, Tagore opens up a negotiatory space or a liminal space whereby the home and the world are not separate entities but only complementary to each other. The traveler has to knock. This is one of the verses from Songs Offering Sir Gitanjali. The traveler has to knock at every alien door to come to his own, and one has to wander through all the outer world to reach the innermost shrine at the end. I conclude this discussion by reiterating that literary narratives possess the power to converge dialectical discourses of various political, cultural and political standing. It is undoubtedly true that Tagore's ideas of nationalism and the construction of a nation were way ahead of his time.
In The Home and the World, he creates a text as a site for intermingling. He creates the text as a site for intermingling of binary conceptions regarding the construction of a post-colonial identity and the building of a post-colonial nation. Thank you. Okay, our next speaker is Tasnova Sharmin. She will be speaking on the Bengal-Britain encounter in Golandaj, a cross-cultural exploration and its lasting influence. Do you also need the PowerPoint? Okay. Good afternoon to all present here, and I want to thank the organizers and ma'am for giving me this opportunity for presenting my paper in front of you all. So, as ma'am have rightly said, the title of my today's topic is Bengal-Britain Encounter in Golandaj, a cross-cultural exploration and its lasting influence. So those of you who were in the morning session of Sneha ma'am's talk, I don't know how far I can give after that talk, but let me just try to put forward my observation on this topic. So, next slide please. So the influential medium of cinema has long been used as a means of assessing various cross-cultural interactions and historical exchanges. By capturing historical events on the silver screen, filmmakers offers the audiences a compelling and immersive experience that goes beyond the traditional written accounts. The Bengal-Britain encounter is such an instance of the enthralling intermingling in the film narratives. This engaging field explores the representation of relationships, connections, and cultural dynamics between Bengal and Britain. This exploration enables us to delve into the complexities of the encounter, understand its implications, and appreciate the significance of using film as a medium to illuminate the past. This article will explore one such Bengal-Britain encounter in the Bengali film Golandaj. It is an Bengali language sports drama film released in 2021. The film is directed by Dhruvo Banerjee, and the life of Indian footballer Nagendra Prasad Sarvadikari served as an inspiration for the film. Interestingly, the film is set during the late 19th century, a time when India was still under the British colonial rule. During that era, football played a significant role in cultural exchange between Bengal and Britain. And the British colonial presence in India introduced football to us, and the sports gained popularity among the local populations, particularly in Bengal. This article will examine the Bengal-Britain encounters as portrayed in the film and how these cinematic representations help gain insights into the cultural exchange and its influence on both the development of football in Bengal and the broader power dynamics between the two regions, Bengal and Britain, during that time. Next slide, please. In exploring the portrayal of Bengal-Britain encounter in a movie, this historical backdrop becomes a rich tapestry that informs the context, the dynamics, and implications of the events depicted. Here I have pointed out certain key facts that are mostly known to us, like the Battle of Plassey. We all know that after the victory of the British in the Battle of Plassey, they
established a more direct rule over Bengal. And after that, the Buxar War came in 1764, and in 1765, the Treaty of Allahabad was signed, which granted the British the Diwani over Bengal, Bihar, and Orissa. Right? So this period saw significant changes in the land revenue systems, taxation, and the economy. Despite the oppressive colonial rule, we can also witness the Bengal Renaissance. Right? So Bengal experienced a cultural revival. The Bengal Renaissance marked a period of intellectual awakening and the re-evaluation of traditional norms and practices. Next slide. Let's just very quickly look at the growth and development of football in colonial Bengal. Football was introduced to India during the colonial rule in the mid-19th century, and Bengal became one of the earliest regions to embrace football, and the sport soon became an integral part of its social fabric. Here I have given the facts that various football clubs have been established, like the Calcutta Football Club, Dalhousie Club, Wellington Club, and much later the IFA was also established. But we have to remember that at first no civilian teams or native teams were allowed to participate in football tournaments. Though these tournaments were happening, the Durand Cup was happening, no civilian teams were allowed to participate. But with continuous struggle, India, especially Bengal, snatched its opportunity from the British to take part in a football tournament. So amid this colonial oppression, Bengalis were trying to establish their identity by challenging the British on the field or football pitch, and simultaneously by winning against them. So Golondaj is a story of this struggle, a story of claiming one's identity and rights. Golondaj is based on historical events, and the cinema kind of opens like with a scene of 1879 Kolkata, and 10-year-old boy Nagendra Prasad Sarvadhikari. He was accompanying his mother for some religious activities, and as their carriage crossed the Maidan, they saw some English soldiers kicking with a round object, a ball. The curious boy got down to watch, and the ball landed near his feet. He picked it up, and it was surprisingly light. And then a soldier called out to him that kick the ball to me, and he complied. Such is the very first encounter of Bengal and Britain, where the young Bengali boy meets with the sporting culture of the British. And interestingly, here we can see a conversation where the soldier is asking young Nagendra Prasad to tell his name, and he is answering the soldier in English language. So this depicts the fact that Nagendra Prasad belonged to a wealthy and privileged family, and he had the privilege to have education, right? So language, language plays an important role to depict the Bengal-Britain encounter. Obviously, there's a difference between the dialects of the British and the Bengali, and the director used both the language, English and the Bengali, to show the language gap between the two regions. Furthermore, the dialogues and interactions reflects the historical tensions and conflicts among the two races. So here I have given two dialogues from the movie, where the first one, we can see it was stated by Nagendra's uncle, and he was stating that the sporting culture that the British are so proud of, that's where you are demanding your equal rights. They know, the
British know the line between oppressor and oppressed blur on the field. He also adds to this dialogue that if this defeated country of Crows tastes the victory even once, then probably the British throne might be shaken. Right? So the tension between the oppressed and the oppressor is reflected. The similar thing is happening through the dialogues of a British soldier, Major Jackson, when he was informed by Stuart, an Irishman, that the Durand Cup was about to happen, and Stuart's wants Nogendro's team to take part in the Durand Cup. Major Jackson vehemently opposed the idea of a native team playing in the Durand Cup, and therefore he says that this is our game, this always has been and always will be. Not even the shadow of a native should make its way to our pitch. So he makes a clear distinction and he puts a clear boundary between the oppressor and the oppressed, between the superior and the inferior, between the Bengal and the British. Now, culture here. So I have just included two pictures. This is Major Jackson, and the next one, please. Yes, Indians. I will come back to this slide. Next one. Right. Cultural difference. Now, culture have reflected through traditions and attire. It also plays a significant role while depicting the Bengal-Britain encounter, because the Indians or the Bengalis are seen wearing dhoti and Punjabis, and the British soldiers in their uniform and all. And not only that, next slide. Not only that, interestingly, there is a difference between the apparels of upper class Bengali and the lower class Bengali people, and the director here very meticulously used the clothes or the apparel to depict the difference between an upper class and a lower class. And also while playing football, we can see the British wearing uniform and shoes in the on the field, but the Indians were the Bengalis were seen as playing barefooted, right? So, as I was saying, that the lower class people, the depiction of lower class people is also very clear from the using of clothes. So the movie not only depicts the difference between a British and a Bengali, but also indicates the caste-based division prevalent during the time among the Bengalis. Okay, so the socio-cultural landscape was marked by class and caste hierarchies. The colonial education system and economic changes provided opportunities for some, but left marginalized communities further disadvantaged. Now coming to the themes of colonialism, identity and nationalism, the encounter with the British colonialism played a significant role in the emergence of Indian nationalism and creating a collective identity. The British wanted to keep their authority intact and their superiority intact. They were always kind of humiliating the natives by saying words like Indians will always remain beneath our feet, and similarly we can see that Indians are whipped if they set foot on the field. So this oppression created a shared sense of discontent and a desire for self-determination, culminating in the Indian independence movement. So in this movie, the colonial oppression and authority has been portrayed vividly. Even while Nagendra Prasad was establishing the Wellington Club, he had to decide an English name, because if the club doesn't have an English name, the club won't even get permission to participate in the upcoming football tournament. Right, so the Bengal, Britain, and eventually Nagendra Prasad set up his tent of Wellington Club in Maidan, right beside the tent of the Shahibs. So this is an example where
Nagendra Prasad has achieved the kind of impossible, the Maidan, where Indians were whipped for merely walking or stepping a foot. There the tent was set up for the first Bengali club. And so this is very significant for the growth and development of football during the colonial era. So the Bengal-Britain encounter played a pivotal role in shaping nationalist sentiment and intellectual awakening. This encounter prompted a reflection on colonialism's impact, spurring intellectual discourse and movements advocating for social and political change. Now, this is interesting because how the Bengali men were seen during the colonial era. The Bengali men were seen as weak. They were called effeminate. There's an account of effeminate Bengali in Indira Chaudhary's book, The Frail Hero and Virile History. It says, and I quote, "The stereotype of effeminate Bengali came into place at different moments of colonial rule. Macaulay's description of the Bengali who is precisely feeble even to effeminacy and mentally weak even to helplessness is reproduced in many forms within official discourses. Later formulations too pursue a similar equation between physical features and moral attributes." The Bengalis, this is a description given, quoted in Indira Chaudhary's book, that the Bengalis' leg is either skin and bones, the same size all the way down with knocking knobs for knees, or else it is very fat or globular. Also, turning in at the knees with round thighs like a woman's. The Bengalis' leg is the leg of a slave. So, physically and morally, the Bengali was doubly identified with weakness. Firstly, with the frailty of a woman, as I have just said, that with round thighs like of a woman, right? And secondly, with the powerlessness of the submissive slave. So this stereotype of effeminate Bengalis, where often the climate, the soil or the diet were often blamed for the perceived lack of motivation among the Bengalis, but this perception was fueled by the improper or ridiculous behavior of the Babus, which was seen as both attractive and problematic. Now, who were the Babus? I am quoting here from John Rosley's article that Babus were English-educated young men and were seen as a mix of European and Indian influences. They were known for their improper behavior, such as drinking, visiting prostitutes, and adopting Western fashions. So they were also criticized for their lack of religious devotion and their obsession with Western education. The Babu culture was seen as a departure from traditional Bengali values and a cause for social decline. But here in this movie, by characterizing a well-built body of Nagendra Prasad, masculine figure, the film kind of tries to break down the stereotype of effeminate Bengalis, because as Sneha ma'am was also talking in the morning session that there were Indians who took the good things from the colonialism and stood up against the British. Here also Nagendra Prasad is doing the same thing. He had the privilege of education, he is educated, and now he is standing against the British, not only the British but against the Indian caste system as well, because he included players from different class and caste in his teams to play, to make a team, to build a team. Next slide. Sports here played a significant role as a symbol of resilience and unity among Bengalis during the late 19th and early 20th centuries. In a period marked by socio-political changes, cultural renaissance, and the emergence of nationalist sentiments, football became a platform that transcended divisions and provided a sense of pride, solidarity, and collective identity. Now, sports and national identity, how this is related?
Well, the sports gave the Indians or the Bengalis a collective identity, and the winning of the Trades Cup in 1892, this victory in the field against the British gave them a sort of a sense of identity to represent themselves in a broader field, right? So it provided a space for cultural expression, unity across divides, and the assertion of agency in the face of colonial challenges. So football's influence on Bengal society extends beyond the field, shaping the socio-political discourses and contributing to the broader movement for the independence and self-determination. So earlier I have said that I would go back to a slide. It was actually related to the Bengali concept of the Bengali effeminate, where the British soldier, if you can just go back, I think 7 or 8. 8. 9. Right. So here Major Jackson is saying Indians can't play football. He's making a statement, and why? Because he says that football needs courage, football needs strength, football needs precision, all of which the Indians lack. So therefore he is kind of perpetuating the concept of Bengali effeminacy. I missed the point, therefore I went back to it. So to the final slide. Right. So Nagendra Prasad played a crucial role in promoting European sports, including football, among Bengalis, and he saw football as a cultural weapon to reassert Bengali masculinity and revive India's national prestige. So to conclude, I would like to say that film as a medium to record the past, or to reproduce the history, it does a decent job. It may not be authentic, it may not be pure history, but and it used certain creative or artistic liberties, but it somehow documents the history of football, or how the struggle of Nagendra Prasad shaped the football in Bengal during the colonial era is somehow documented in this movie. And understanding the socio-political atmosphere of colonial Bengal provides insights into the complex interaction between the colonial powers and indigenous societies. It reveals the multifaceted nature of colonialism's impact, ranging from exploitation to cultural transformation, and underscores the resilience of local communities in the face of foreign domination. So I end my presentation with this. Thank you for your patience. Okay, Kothika informs me that she has to go to Jadavpur for an examination. Okay, so anyway, she needs to get in touch with the organizers for your certificate, I believe. But before she leaves, we could make an exception. Is anybody in the audience, wanting to ask her a question? So I really liked your paper, and I did not know that many people were aware of Macbeth Mirror in that way. What I really wanted to ask you, like when you were presenting your paper, I saw that you had written a lot and addressed a lot about the Indian ethos and the Hindu iconography. But what I really felt was there was no contextualization into that, because Indianness cannot just be clubbed into that sort of concrete idea itself, because Indianness itself is very diverse and very diversive. And one more thing that I would like to ask you is like, see, Macbeth Mirror is actually a representation of the happenstances in Macbeth through the three witches, right?
So how do you manage to write the entire idea without, about the entire paper, without divulging more about the studies of occult, right? And how occult has played a part in Macbeth Mirror. So what is your idea about occult playing a part in there? When you are discussing where Kali plays the positive and the negative role, so how do you see occult playing a part in that, and maybe previous writers who have written extensively on occult in India, and in Bengal, as like Vibhuti Bhushan has, there is Troilokya Narayan who has written. So how do you respond to that, your ideas? First of all, I felt that my research was not adequate because, to be very honest, I was in mid of my semester that time, and it was a very hectic kind of thing for me. Also, I felt that what I have read about Vibhuti Bhushan Bandyopadhyay writing about the tantric cult, or he believed that the omnipresence of the soul and the soul is existent. That is not depicted as such in Macbeth Mirror, because in Macbeth Mirror what we can see, or first of all, I feel that there had not been adequate researches on Macbeth Mirror as such. Due to the lack of time, I could not present a PPT where I have interviewed Professor Shantanu Das, who is the director of Macbeth Mirror, and according to him, he has said me that through the witches, as the three witches were depicting all the characters in the Macbeth, the crisis and the cultural connotations that all the characters in the original source text that has been imbibed by the three witches itself. And the tantric curse, in Hindu, not Hindu, it's more, let us focus on the Bengali folklore, where it traces back to the Tranta Sadhanas or the black magics. If you trace upon the opening scene of the Macbeth Mirror, we see that Mona Lisa Das, who was wearing a black sari, striping off, after striping off the sari, she was in a black t-shirt and trousers, invoking the evil. And I felt that was an instance or taken from the Tantra as such. So maybe this paper needed I really feel that this paper needed much more in-depth analysis. And thank you for bearing with it. Thank you, Kothika, and thank you to the member of the audience who asked pertinent questions. I had two questions. They're just observations because I haven't seen Macbeth Mirror and you've done the research on it. One is probably answered when you answered him, that what are the limitations of just having three characters play all the characters in Macbeth? Okay, and the other I was interested in is that because we heard those papers in the morning, were the panel discussion rather, that are the original names maintained, or they have been transformed into, again, Hinduization? Yes, in Macbeth Mirror, all the original names has been maintained. So although I won't say it is an apt Indianization of the source text, as the Scottish elements or the Scottish names remain as such. And ma'am, what was Yes, ma'am, I feel that there is a limitation because although Professor Dash says that audience can relate to it,
the changes in the gestures and postures in the character, in the actresses basically, because there were three actresses who was entered the acting. But I feel those who are not a very avid and regular audience of Macbeth, or those who have not read the text very minutely, for them it is a serious limitation, because there was a sudden enjambment of the emotions, sudden enjambment of the gestures, that also makes the play Macbeth Mirror a quite complex one. And I feel that maybe this is because the Professor Das wants to depict all the internal conflicts that goes on in the every characters present in the Macbeth through these three characters, as I personally believe that Lady Macbeth was much more villainous than Macbeth, because Macbeth for me is a person who gets manipulated very easily. And also I feel that in Macbeth Mirror, Lady Macbeth is not adequately presented, because Lady Macbeth had a greater role to serve in the original source text. It's Lady Macbeth who takes on the charge of every incident that is to be followed in the entire discourse. But in Macbeth Mirror, as Shantanu Das tries to depict all the characters by the three characters, it often becomes very hectic even for the actresses to undergo that shifting very often. Thank you, ma'am. Thank you very much, Kothika, and you can get in touch with the organizers, okay? All the best for your exam. I now call upon Dr. Durba Basu, who will be speaking on questions of modernity in Ghore Baire and the home in the world. We've already had one paper on that, and Durga, hoping that you will enlighten us. Does the last speaker have a PowerPoint? No. Then I'll sit here, okay? So I hope you can hear me. First of all, I'd like to thank the organizers. They've been absolute champions. I had a very rough time in the run-up to this seminar, so I made all sorts of requests, and they have accommodated me. And I'd like to add that it's wonderful to be back in this college after 17 years. I began as a part-time lecturer in this college when the English department started its honors course. So it's wonderful now to come back and witness that the college has grown from strength to strength. Right, so my paper is entitled Questions of Modernity. But what I really want to get at is modernity and life writing, right? And I'll begin with a juxtaposition of quotations. The first from ওটা আমার লাগবে ওটা নিয়ে নিলে হবে না আমি না খেলেও কাছে থাকতে হবে এটা These are peculiar habits that I won't part from very soon. All right, so the first is from Rabindranath's Ghore Baire in Bangla. তার আগের সঙ্গে এ যুগের মাঝখানকার ক্রম যেন নেই বোধ করি সেই জন্যেই নূতন যুগ একেবারে বাঁধ ভাঙা বন্যার মতো আমাদের ভয় ভাবনা চোখের পলকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কি হলো কি হবে তা বোঝবার সময় পাইনি I should have added this is from Bimola's narrative, right? The second quotation is from Surendranath Tagore's English translation of the novel entitled The Home and the World, which we see as the Penguin Classics edition, right? The same passage. There was no gradual slope connecting the past with the present. For that reason, I imagine, the new epoch came in like a flood, breaking down the dikes and sweeping all our prudence and fear before it. We had no time even to think about it or understand what had happened or what was about to happen.
The third quotation is from the Communist Manifesto. All that is solid melts into air. All that is holy is profaned. And man is at last compelled to face with sober senses his real conditions of life and his relations with his kind. While Marx and Engels were obviously writing over half a century before the time of the events that Rabindranath's novel is set in and writing in Europe, what is common to these passages is a reflection on the sudden dissolution of all familiar modes of being, if it may be put that way. In other words, these passages capture, for those who articulate them, the sudden rupture between past and present that the idea of modernity represents. As post-colonial scholarship of the last 40 years has revealed, understood in terms of post-enlightenment project of emancipation, progress, rationalism, and so on, modernity has profoundly transfigured the culture and politics of the European colonies, and its complex legacies continue to inflect post-colonial reality. While the Communist Manifesto has become a classic description of the unfolding of modernity in the wake of the onward march of capitalism, Ghore Baire has become in its own right a classic text of a particular iteration of colonial modernity. The fraught legacies of modernity in the colonial context are many, and what Ghore Baire becomes particularly a case in point for is the changed modes of intimacy in personal relationships that comes hand in hand with the breaking down of traditional modes of behavior. Examining the interspersed narratives of Bimola, Nikhilesh and Shondip, I argue that Bimola's quest for self-making takes the shape of an autobiographical enterprise, and her struggles in comprehending the complexities of the times she lives in is reflected in her struggles with life writing. I examine the ambivalences that arise out of her writing her narrative chiefly in the past tense, which is integral to her struggles in life writing. All right, I will just skip a bit and comparing Ghore Baire and The Home and the World, the Bengali and the English versions, at a structural level, it immediately becomes apparent that the Bangla version has a more fluid structure, and so perhaps one may say more characteristically modernist tendencies, with the three narratives interspersed with each other without any grouping into chapters. That is to say, in the English version, they are grouped into chapters, which is not the case in Bangla. The three narratives are called Bimolar Attokatha, Nikhilesher Attokatha, and Shondipper Attokatha, with Attokatha meaning autobiography. As rightly suggested by Tapabroto Ghosh, the naming of narratives as Bimola's story, Nikhil's story, and Shondip's story, coupled with the grouping of the narrative into chapters in the English version, takes away from the autonomy of the characters and imposes, however faintly, a narratorial perspective. But yet, it must be acknowledged to Rabindranath's credit and to the credit of the translation that Bimola, Nikhilesh and Shondip do emerge as individual beings by virtue of the styles of their respective narratives being equally individuated. Supriya Chaudhuri reads the novel in terms of Bimola's self-making, taking off I'll skip again and get to what Supriya Chaudhuri suggests about the novel. She argues that The Home and the World belongs to a moment in Bengali culture when a shift in the modes of feeling became available to the educated Bengali gentry of the early 20th century. In Chaudhuri's reading, the novel is about coming to terms with new ways of negotiating intimacy, companionship, and desire in personal relationships. Nikhilesh's egalitarian outlook is informed by an emancipatory project for his wife Bimola, and he wishes to be chosen as a companion by her, acting as a free agent rather than his being imposed upon her in a conventional marriage.
Nikhilesh's liberal egalitarian views are evident in both his and Bimala's narratives, and they impose demands on Bimala that she clearly finds difficult to cope with. Especially towards the beginning of the novel, Bimala keeps regretting time and again that her husband never allowed himself to be the object of devotion, and she was never able to practice the idiom of married womanhood that she was familiar with. I quote from the English version. This is from Bimala's narrative. "My beloved, it was worthy of you that you never expected worship from me. But if you had accepted it, you would have done me a real service." It must be noted that Bimala here addresses her husband on equal terms as the beloved, but at the same time she is also intensely aware that the devotion is part of a mode of behavior whose time has passed irreversibly. For only a few paragraphs before, she writes, "I have been educated and introduced to the modern age in its own language, and therefore these words that I write seem to blush with shame in their prose setting. Except for my acquaintance with this modern standard of life, I should know, quite naturally, that just as my being born a woman was not in my own hands, so the element of devotion in woman's love is not like a hackneyed passage quoted from a romantic poem to be piously written down in round hand in a schoolgirl's copybook." Here, Bimala seems to regret the lessons of love that modernity has taught her, and yet, at the same time, acknowledges that, like some prelapsarian past, the past mode of behavior is irrecoverable. For all the use she can think of devotion, it will nevertheless seem hackneyed, and she cannot disavow the new ways of feeling. It is this retrospective frame that sets apart Bimala's narrative from the other two, for it enables her to constantly think of what might have been. That is to say, Bimala's narrative, in her narrative, Bimala uses the past tense, which Shondip and Nikhilesh do not, and I try to read that. Bimala is the only one of the three who writes in the past tense. I suggest that there is more to this than simply that it suggests that Bimala survives Nikhilesh, who succumbs to his injury, probably. At the end, we are only told that the injury is serious. In the novel, that's what we are told, and Shondip is gone away. Satyajit Ray chose to end his 1984 film version with a montage of Bimala being transformed into a white sari-clad, hair-cropped widow. But I feel that this does not fully accommodate the ambivalences that arise out of Bimala's using the past tense. It's difficult to show that in a film. I would argue that she is much more acted upon than acting, her writing in the past tense suggests, notwithstanding the agency Nikhilesh thinks she can readily assume by stepping outside the Ondur Mahal to meet people of the outside world, unlike other women of the household and most women of her class of her time. Nikhilesh and Shondip, with their contrasting ideologies, are still acting as free agents, and therefore their narratives can very well be written in the present tense. While the continual use of the present tense imparts a decisive tone to Nikhilesh and Shondip's narrative, in contrast, the retrospective framework of Bimala's narrative and her continual dwelling on what might have been results in a more tentative tone. Devotion is part of a language of love that Bimala has inherited, which suddenly falls into disuse by virtue of Nikhilesh's distaste for it. Stepping out into the outside world, Bimala is suddenly catapulted into being the object of devotion, and Shondip's eloquence, assertiveness, and verbal casuistry all translate into a sexual attraction that she mistakes for romantic attachment. As her frenzied affair with Shondip progresses, she is not always comfortable with his forced evocations of physical intimacy in their conversations and becomes neglectful of Nikhilesh. She forgets to remove the dried up flowers lying before Nikhilesh's picture. And very poignantly, it is this neglect of her usual routine that hurts Nikhilesh, even though he had not cared much for these acts of devotion before.
Even more poignantly, as Bimala begins to realize the extent of Shandip's rapacious greed and his glorification of ends over means, she resorts to physical postures of devotion, wordlessly touching Nikhilesh's feet, pulling them towards her before breaking down in tears. This happens again and again. Nikhilesh reciprocates wordlessly, perhaps for once understanding Bimala's gestures of asking forgiveness and love. The divide between the home and the world, which has been collapsing gradually, dissolves completely as the final crisis arrives, as Nikhilesh goes out unarmed to quell the unrest, while Shandip has already fled. It is only befitting that it is Bimala's narrative that captures this moment, as there is no doubt any longer about who the man of action is, and her narrative is all about what could have been. That is all. Thank you. Acha besh. Thank you, Durba. The questions are, of course, at the end of the session. I call upon the last speaker, Marina Banerjee, who is speaking on Bengal-British encounter in the world of nonsense, Shukumar Rai's Abol Tabol as a critique of Bengal-British hybridity. Good afternoon, everyone. It's late, so I'll do something and I'll keep whatever I'm about to say. Audible? Oh, okay. You want to hold the mic and speak? No. I think this is more comfortable. Yeah, it's okay. Yeah. So I'll just keep my presentation short and interesting. So, my paper is called Bengal-British Encounter in the World of Nonsense, Shukumar Rai's Abol Tabol as a critique of Bengal-British hybridity. To begin with, it is a little difficult to imagine Shukumar Rai and especially Abol Tabol in a discussion as serious as this, because, when we were young, we kept reciting the poems in a very sing-song way, and we never thought that it would come to a very serious discussion as this. So, in the late 18th and 19th century, when Bengal was still under the British rule, India stood witness to an unforeseen phenomenon. It was pretty funny and a little sad at the same time, and it was called the Babu culture. It was a weird sort of hybridity. In Shukumar Rai's book of nonsense poetry, Abol Tabol, these people of the contemporary society under the British Raj are subject to trenchant and at the same time a sardonic critique by the poet. These members of the contemporary Indian society abandoned their own identities for a queer cultural amalgamation, an amalgamation that tends to acknowledge the potentiality as well as the undesirability of this existence. So, coming to the first poem of the Abol Tabol collection, we have Khichuri or Hodgepodge. It introduces a medley of a few improbable beasts that defy the logic of a sane society. We have the Hashjaru or the Hashajaru, we have Bokotchop and the Hatimi. It is very difficult to imagine that someone could even bring up these creatures, because if I'm asked to imagine something, I will imagine what? Fairies, Harry Potter on a broomstick, but an amalgamation of an elephant and a whale? Absolutely not. So, under the amusing jovial strain that we discovered when we were children, there runs a very serious analysis of emotions and reactions of different animals mingling to create literally fantastic crossbreeds. Okay, the word fantastic brings me to an article that I was going through, I found on Google, and it was titled Fantastic Beasts and How to Portray Them. It was about Shukumar Rai. So yes, then we come to poems like Kimbhut and Tash Guru. These poems dwell on the hybridity and at the same time criticizes the concept in a more strident manner. The titular beast, that is Kimbhut, is utterly dissatisfied with its appearance and attributes.
So what it does is, it desires specific attractive features from a host of different animals. And once this wish is granted one day, the unacceptability of such hybrid existence comes to the fore. The eventual pain is expressed in one line at the end of the poem where Sukumar Rai says, "Ami tobe keu noi." There is not only the undesirability of this existence, but an existential crisis that is portrayed here. That I have worked so hard to become this creature, but I am probably nothing. Ami tobe keu noi. It is an irreparable loss of identity. It is nothing less than a subtle, pithy critique of the contemporary society dying to ape the foreign culture reigning supreme. That is the British, obviously. Coming to Tash Guru, it is a pointed critique of colonial enthusiasts who imitate Western customs without considering its consequences. The westernized grooming, delicate and fussy demeanor, and the absurd diet of this awkward beast aims to introduce a mocking portrait of the subservient nature of British masters. In this poem, under the amusing surface of a nonsense poem, Sukumar Rai aims to ridicule a handful indigenous people who are too eager in their blind imitation of different aspects of British society and culture. Then coming to the very famous Khuror Kol and Gofchuri. These showcase a more westernized Babu culture that entertains us in the rap of nonsense poem and educates us in the Bengal-British encounter that took an absolutely laughable turn and eventually led to an identity crisis among the Bengalis. But then again, it is none other than Sukumar Rai that we are talking about here. He made sure that people of every age, like we love to say in Bengali, 8 theke ashi, that is from people who are 8 years old to people who are 80 years old, would enjoy his book of poems. So an 8-year-old child would find these poems to be sing-song, melodious, very funny, and at the same time remember it till an age where he would think about it again and realize that it had a very serious undertone to it. At the same time, he ensured that the message he carefully wrapped with the garb of nonsense was sent home as and when required. To end this, I would like to quote a line from Khuror Kol that pretty much sums up the entire argument and my entire paper. We know the device that Chandidasher Khuro invented. A very wise and witty critique is presented to us by Sukumar Rai here. He says, "Emni kore lobher tane khabar pane cheye utshahete hush robe na, cholbe kebol dher." Thank you so much. Okay, the organizers inform me we are running behind time. So if anybody has any question related to any of the papers, I had 2-3 questions. I'm just totally going to forget about them. Anybody else has questions in the audience related to? Absolutely. Yes, yes. I just had 2 observations that I would like to make about Shornali's paper. One thing is that I don't think Horebaire is post-colonial, as she says. It's written during the colonial era, number 1. Number 2, you compare it with, the Arthurian legends and how the hero goes out and they come back. If you're aware of Mikhail Bakhtin and the ideas of chronotope, then you will see that it's more like romance time and not an adventure time rather than everyday time. So just those 2 things. That's it. Nothing else. Thank you. Any observations towards Asnova, her paper, or Durba's? You want to say something about either of their papers? Durba's. Okay, sure. Actually, I wanted to ask that you say that Bimala's narrative at the end is only a narrative of what could have been. So, do you think that Bimala presupposes any kind of agency while
she is absolutely swerved away by Shondeep's rapacious comments. I mean, do you think that she has any kind of agency in her own, like taking part of that narrative where she's trying to write her own body? I don't think that I did not imply that Vimala's narrative is all about what could have been, but she continually dwells on it. You know, she's describing the present, and then she's, the remembered present, and then she's continually regretting how she could have behaved, how she could have better understood Shondeep. And if Nikhilesh's response to her devotion had been different. She does that repeatedly. So that's a kind of repetitive framework.